Ну что же, добрый вечер всем, чуваки-чувихи. Если есть такие. Чуваки из Good Games рестрима тоже вам здорово. Ну и те, кто будет смотреть запись, тоже вам пламенный привет. Продолжаем спасать галактику. Второй стрим по третьему Mass Effect. Итак, в предыдущих сериях, как говорится, да? Что же у нас было на прошлом-то стриме? Было самое начало, на самом деле. Прошел я, хоть и играл 10 часов, прошел я вообще почти ничего не прошел. Как-то так вот получилось. Итак, что же было? События игры начались у нас несколько месяцев спустя после событий второй части. Капитан Шепард отстранен от службы, снят с должности Спектра за происшествие в Батарианском секторе, когда был взорван ретранслятор, чтобы замедлить прибытие жнецов. И должен был предстать перед следственной комиссией, наверное, так это можно назвать. Вот, дабы ответить за содеянное. Но что-то пошло не так, и жнецы прибыли совершенно внезапно, вероломно напали своей армадой, обрушив свои полчища войск просто на все живое, что было в галактике, на всю разумную жизнь, сбросив свои основные, так сказать, сосредоточения сил именно на Землю. Капитану Шепарду удалось избежать смерти в первые минуты нападения, и он вместе с капитаном Андерсоном собирался отбыть на Нормандии, к цитадели, дабы просить помощи у Совета, чтобы отстоять Землю. Но Андерсон в последний момент решил остаться на Земле в сопротивлении, чтобы помогать землянам отбиваться. Вот, и Шепард отправился один. Но по дороге на цитадель связался по экстренной связи адмирал Хакет, сказал, что есть очень важное дело, что пока еще не утрачен контроль над Солнечной системой, и нужно обязательно залететь. Что там у нас? Что там? Да нищий лайф, третий месяц подряд. Ну, красавчик, красавчик, что же. 3 лойса тебе держи. Вот. Сбил меня, блин, засранец. Адмирал Хакет сказал, что да, пока не утрачен контроль над Солнечной системой, нужно срочно залететь на Марс, что там появились какие-то очень важные сведения в британских архивах, на той британской базе, которая была найдена. Несколько там, сколько там, 100 лет назад, что ли, или сколько? Ну, не суть, важно, вот, что там есть какие-то очень важные британские данные, нашли в архивах, по поводу какого-то устройства, какого-то то ли оружия, чертежей, то ли чего, которые могут помочь остановить жнецов. Отправились на Марс. Выяснилось, что эта база марсианская подверглась атаке Цербера. Причем это был саботаж, атака была изнутри спланирована, то есть кто-то там был предателем. Встретили там Лиару, которая занималась там тем же, собственно, чем и мы. Присоединилась она к нашему отряду. С боем пробились к архивам. Узнали, что предателем была некая доктор Ева, которая прибыла туда, на базу совсем недавно. Работала на Цербер. Выяснилось, что именно она похищает эти данные. Появилась там голограмма призрака. Призрак сказал, чтобы мы не мешали ему, что у него есть свои цели. Что он хочет не то, что сражаться против жнецов, не то, что победить их, он хочет их поработить и управлять ими. Держим такой безумной идеи. Более того, выяснилось, что он модифицирует теперь своих солдат. Они теперь некое подобие хасков представляют, солдат Цербера. Ну, в общем, короче, это все печально в Цербере. Так что вовремя оттуда мы сделали ноги. Нашли доктора Еву, она удаляла данные локально. С британских архивов пытались за ней бежать. Поймали, но выяснилось, что не так-то все просто. Что это вообще не человек, а на самом деле такой робот был. Робот. Она очень серьезно ранила Эшли. Эшли выжила, но прям в критическом состоянии была. Доктора Еву захватили, ну вернее ее тело. Пока она пребывает на Нормандии, отправились на цитадель. Переговорили с Советом. Совет сказал, что помощи они нам предоставить не могут. Поскольку, как это не печально, но поскольку сейчас основные силы пока жнецов сосредоточены на Земле, это дает, собственно, другим расам время перегруппироваться, собрать свои силы, чтобы дать достойный отпор. Но связался с нами турианский потом посол, турианский советник, и сказал, что есть возможность заручиться поддержкой турианцев, если мы спасем турианского примарха, который попал, похоже, там в ловушку жнецов сейчас, они там собирались, там построение флота делали, и похоже, что попал он в ловушку. Нужно сейчас отправиться на родину турианцев, турианский сектор, на планету Палавен, и там отыскать примарха. Вот, это сейчас основное задание. После этого пошли, сделали одно DLC-шное задание. Нашли, не поверите ни за что. Живого протеанина, да, нашли. Что такое? Крайплекс. Ну, дружище, ну добро пожаловать в наше Варание царство, господи, держи. Держи, скорее, Лойс.
Сейчас я только когда включу, получше свой лойс. Все, располагайся, конечно, поудобнее, дружище. Давно пора было. Так вот. Так. Отправились на Айлос. Фу, не на Айлос, вру. На Иден Прайм, да, с которой все началось. Нашли там, среди прочих протеанских руин, нашли комплекс со стазисными камерами, по аналогии, которые были на Айлосе. Если помните, в конце первой части, когда мы прибыли на Айлос, выяснилось, что там была секретная база протеан исследовательская, где высшие ученые протеан пытались дать последним жнецам тайно, и поместили там себя в криогенные камеры, в стазис, дабы заморозить. Но, к сожалению, питания не хватило на долгие-долгие тысячелетия, там, на столетия, и в итоге они там все погибли. Но вот на Иден Прайме один протеанин уцелел. Но, к сожалению, это оказался не какой-то там ученый, а это оказался какой-то там командир, предводитель, ну, какой-то такой очень крутой солдат. С ним мы пообщались, выяснили там кое-что о судьбе протеан, как у них там общество было устроено, все такое. Вот Лиара была в полном восторге, конечно. Но протеанин пребывает в таком пока что состоянии шока. Ну, это и понятно. Ну, собственно, вот на этом где-то мы и остановились. Такие вот дела. Так что давайте продолжать. Давайте продолжать. А то что-то и так затянулось. Начало. Текс. Хоп. Все, всем чуваки по лойсу. Все молодцы, кто подписались. Текс. Поехали. Итак. Что же у нас есть? Давайте посмотрим. Так, это я делал маленькое задание N7. В принципе, сейчас пока еще только начали, пока еще народу совсем немного, можно как раз пока быстренько попробовать пролететь вот эти всякие остальные системы, досканировать. Гамма-Аида, гнездо Коршуна, бассейн Нанос и, собственно, все. Ну, всего 3 системы. Давайте мы их быстро просканируем, чтобы они не висели над душой. Так оно будет лучше. Понятия не имею, Фектор. Мне в подарок ее прислали. Поэтому здесь я тебе ничем не помогу. О, отлично. То, что нужно. Здесь большие проблемы с топливом, поскольку, ну понятно, в захваченных системах, естественно, разрушены все топливные склады. К сожалению. И поэтому здесь с топливом более напряжно все. Приходится искать останки топливных складов вот так вот и заправляться. Так, что там нашли-то? Что-то нашли. Собрать полученные кредиты. Угу. Так. Хорошо. Ой, как здесь много систем-то. Ё-моё, блин. Ну ладно, чё, поехали. Лишь бы только без топлива не остаться. Вот здесь вот. Ой-ой-ой. Здорово, линдивица, здорово, F2. Отряд спецназа Z там. Блин, вот опасно, конечно, дальше-то лететь. Сейчас без топлива останусь.
found something. Блин, сколько здесь этих странных жнецов, охренеть. Так, ну отлично. Прилетели паразиты. Здорово, Пикар. Ачивку какую-то получили. Получены кредитки. Evasion successful. Signal confirmed. Будешь бесконечный вейтриперов? В смысле, обудешь? В чем обудешь? Reapers eluded. А, вот так и знал, что на этой планете дурацкой. Faster than light jump successful. Ах. Не будешь править файл игры на предмет правильного использования напарниками оружия? Нет. Зачем? Напарники вообще по сути не нужны. Все без них прекрасно всегда проходится. Фрегат Альянса Азенкур. Замечательно. Кто не понимает, что это такое находится, это находятся эти ресурсы для войны, так сказать. Здесь нужно идет сбор военных ресурсов для текущей войны. И вот, собственно, я этим и занимаюсь. Когда так летаю. Чохи. Знакомая, кстати, планета. По-моему, в первой части мы на нее высаживались. Насколько я помню. Ничего, кредиты. Ну. Reapers eluded. Ну где эта срань? Faster than light jump successful. Нашлась. Ну опять топливо. Так, нет. Это опасно. Evasion successful. Да, снова топливо. Ну, 400 единиц, неплохо. Привет, Джульет. Привет, трешачок. Дела-то прекрасно. Он зуб сегодня вылечил. Еще полморды до сих пор. Отойти никак. От наркоза не могут. Но ничего. Ну вот минус система. Здесь, как видите, довольно быстро это сканирование систем происходит. Ну, это всегда так делают. Части к части все упрощали, упрощали, упрощали. Ну, собственно, и правильно они это делали, потому что, ну... Уж очень было затянуто в первой части. Во второй было уже получше. Вот здесь вообще хорошо. Быстренько, недолго. Без всяких утомлений. Привет, милорд. Signal confirmed. Ну, Гетер, ну что за вопрос такой? Кому как?
Кто-то и первую часть считает лучшей. О, набор улучшения оружия, ничего себе. Неплохо. Это у Ляры, по-моему, можно будет улучшить. Так, а здесь что-то еще есть. Ай, пролетели паразиты. Данный цитадель колонны силы. Это что такое? Артефакты колонны силы. Интересно. Faster than light jump successful. Ну, здесь всего 2. Отлично. Это будет быстро. И останется последняя система. Так. I found something. Хорошо, прям жирненько. Смысл снова исследователь, предыдущий числявший братаксу. Ну, Василий, ну что за вопросы? Ну ты же все прекрасно понимаешь. Кредиты. Ну и хорошо. Вот и все. Еще минус одно скопление. Evasion successful. Так, и осталось вот это последнее, да? Бассейн Аннес. Здесь вроде даже риперов нету, так что все нормально. Ой, тут вообще смотрите как. Ничего и нету. А, тут топливный склад, вот оно что. Пушка какая. Давайте закупим. Уже не будет. Кстати, 100 тысяч кредитов, между прочим, уже. Половина средств на винтовку собрана. Так, ну все, поехали по сюжету спасать турианского примарха. Хотя знаете что? Подождите. Давайте посмотрим, что у нас тут. Цитадель колонны силы. Вы нашли в гнезде коршуна батарианский артефакт колонны силы. Найдите на цитадели кого-нибудь, кому они могут пригодиться. Во, давайте занесем. Давайте занесем. Так, а что это я ничего не прокачал? Непорядок. Давайте дезинтегрирующий докачивать. Да, в голову. Есть что? Ничего нет. Так, к Ляре надо зайти. Привет, Мистик Шэдоу. Thank you for the data packet. The results are available on the information network. Так, улучшение оружия. Этот полевой набор может использоваться для многократного улучшения разнообразных видов оружия, увеличения боезапаса или наносимого урона. Чертежи отсканированы и загружены бортовые компьютеры Нормандии. Ну, то же самое все. Ну, урончик, я думаю. Уже 5 урончиков-то есть? Или нет? Нету, да? Ну, теперь будет. Замечательно. Hello again. Угу. Пойдемте на цитадель заскочим быстренько. Я догадываюсь, кому нужно отдать эту штуку. Скорее всего, наверное, тому,
Тому волосу, который в посольствах был. Который там что-то говорил про это. Welcome back, Commander. Do you need transportation? Так, посольство. I need to get to the embassies. Yes, Commander. До мультиплеера доберемся, будем пытаться пройти платину. Посмотрим. Посмотрим. Нет, я не угадал. Не угадал. Ладно, давайте побегаем, поищем кому. Кому эта срань может пригодиться. Патрианца надо какого-нибудь найти, да? Good morning. Oh, hello, ma'am. Ma'am? We've had this discussion, young lady. You're to call me Teresa. Maybe my son didn't have the chance to marry you because of this damn war. But you're still family in my book. Nothing will ever change that. Неловкая ситуация, да. Of course, Teresa. I'll come back later during your break if you want. Treat you to lunch. What do you say? I would love that, Teresa. Thank you. Да. В больницу сходи, а там ничего не изменилось. Ну, можно сейчас зайти будет, конечно. Но я уверяю вас, там вряд ли что-то появилось. Это же только после сюжетных миссий, а сюжетных миссий я еще не проходил. Привет, Дихаус. Как с приятелями сходил? Хорошо. Хорошо сходил в лес. Великолепно. Обсудили все, что только можно. We're at this little farm. We killed a few enemies. Ну, это мы уже все послушали, эту историю. Да, Кэшли пока не зайти. But clone tissue replacement takes months. You'll need a prosthetic. Oh no. I highly recommend talking to our resident psychiatrist before the operation. Да, все-таки в доках. А может вообще это еще рано, кстати, сдавать, вполне такое возможно. Welcome, Commander Shepard. One moment, please. Now arriving at docking bay D-24. Да, похоже, что рано еще просто. I know, and I'm sure you'll be fine. It's just so damn inconvenient. It's like we're pre-space flight all of a sudden. Pretty much. You should see what they've got us using for heavy munitions. It's all mass-produced LCOS combine crap. Wait, munitions? Explosive munitions? I thought you weren't going to be on the front lines. Not in hot combat zones, no, of course not. But sometimes, they need us to breach enemy fortifications. Goddess, you said you were just going to be building emergency outposts. Идем пока просто рано. Там потом же целый этаж откроется, так забегая вперед, вам могу сказать. Здоровенный целый этаж. Поспешила немножечко. Ну ладно, черт-то с ним. Ну все, поехали, ладно, на половин помогать туриантам.
Привет, Гинтамас. О, здесь тоже топливный склад есть. Спасти турианского примарха. Давайте сразу просканируем. Воу, такая бандура. Signal confirmed. Ой. Так, вот 800 единиц, блин, это жалко, столько впустую ушло. — 79-й Турианский флот. Donkey Kong Country 3. Нет, я не начинал его так же, как и третьего Соника, там верно, да, написали. Потом когда-нибудь я их пройду обязательно. Еще топливный склад. Блин, ну охренеть. Ну ладно. Просто с ним. Нахрена такие, блин, два склада таких здоровенных рядом? Зачем? I found something. Привет, спаржа. Знамя первого полка. Ну вот еще что-то нашли, что тоже потом можно будет на цитадели отдать. Может и повезет. Пикар, может и повезет. Reapers eluded. Ну все, вот теперь точно уже. Теперь уже точно. Миная. Давайте почитаем. Давайте даже, знаете, сначала дать. Да блин. А, это Требия. Нет, стоп. Половин. Вот давайте про половин сначала почитаем. Что там такое? Поедатель икры проснулся. Да, 150. Все стандартно. И 1 копейка на вебмане, да? Половин. Единственное, что здесь не серебряное, это турианцы. Очевидно же, что они сделаны из стали. Так герой Альянса Джон Гритсом описал Половин, родную планету турианцев, которую люди увидели только после окончания войны первого контакта. Каждый аспект жизни турианцев на Половине, от политики до архитектуры и искусства, определяется военной доктриной. Неудивительно, что на их родную планету никогда не ступала нога противника. Жнецы, зная репутации турианцев, привели к Половину огромнейшее войско и начали бомбардировку оказавших сопротивление городов, то есть всех. Ветер разносит пепел от сгоревших городов, невозможно найти источники энергии и воды, но каждый шаг в наступление дается жнецам дорогой ценой. Рекомендации. Слабое магнитное поле Половины означает более высокий уровень солнечной радиации, чем на других обитаемых планетах. Людям рекомендуется носить скафандры или использовать другую защиту от радиации. Да, и 1 копейка на вебмане. Стандартно. Так, ну поехали. Миная. Спутник Половина, Луна как такая, аналог Луны. Крупнейшая из лун Половина, окруженная завесой тайны с самого выхода турианцев в космос. Во время кроганских восстаний иерархия закрыла все данные о Минае и ее соседке Нанус, опасаясь, что кроганы могут использовать их как оружие, обрушив на поверхность Половина. Тем не менее, какие-то сведения просочились наружу. Имеются снимки, на которых видно турианцев, обходящихся без скафандров на территории военных баз. Это означает наличие развитой инфраструктуры вроде подземных тоннелей и генераторов поля эффекта массы, достаточно мощных, чтобы удерживать тепло и атмосферу над большими участками поверхности. Попытки жнецов бомбардировать эти базы были встречены яростным сопротивлением турианского флота и огнем орудий с поверхности. Быстрой победы не получилось. Жнецы задействовали наземные войска, чтобы захватить базы постепенно. Пока преимущество на стороне турианцев, но жнецы терпеливы и время работает на них. Если базы окажутся захвачены, жнецы отнимут у турианцев еще одно место, где можно заправиться и отремонтировать корабли.
Высота орбиты засекречена, период обращения в земных годах огибает половину за 33 дня. Радиус засекречен, продолжительность суток засекречен, атмосферное давление засекречено, температура засекречена. Короче, все засекречено. Ну, поехали. Поехали. Здорово, Сарга. Так, вот протеанин пока у нас еще не отошел. Его пока использовать нельзя, так что пользуемся нашими старыми друзьями. Давайте экипироваться, чё? Давайте экипироваться. Так, давайте, значит, смотреть. Что можно на снайперку поставить? Снижение веса. Запас термозарядов у меня и так стоит. Удлиненный стол снайперских или наносимый урон на 15%. Ну, неплохо, но нет необходимости, потому что в голову она все равно, как правило, ваншотит. А если не будет ваншотить, то эти 15% ничего не изменят. И термозаряды, да. Так, и оставим. И пистолет. К пистолету ничего больше нету, да. Оружие менять я не хочу. Здесь только DLC-шное всякое. Оно мне не интересно совершенно. Меня стандартное вполне устраивает. Так, хорошо. Так, защитник. Есть что у меня? Ничего нет. На дробовик. Все стоит, что было. Хорошо. Или арочка. Пистолет и пулеметный. Пистолет-пулемет гетов. Ну и здесь все то же самое. Ну хорошо, пусть так и будет. Так, что у нас там такое? 355 вам 355. Ну это неплохо, по-моему. Вообще 355. Просто красава. Ну-ка. Послание какое-нибудь было тайное. Интересно. Автомат возьми. Да ну не хочу, Василисочка, не хочу. Пока не хочу. Пока снайперской винтовкой обхожусь. Вступай в братство поедателей икры, Genesis RT. Да, я, наверное, как-то пока бигмаками буду обходиться, с вашего позволения. Я как-то икру-то не очень. Так, здесь копим, здесь копим, здесь тоже копим. Ничего не качаем. Oh no. No. Paladin. We have an old friend there. Holy hell. They're getting decimated. Strongest military in the galaxy, and the Reapers are obliterating it. Was it like this on Earth? Yes. Shepard. I'm so sorry. Yeah. Commander, the LZ's getting swarmed. James, open that hatch. Здорово, балалала. All right, get in, get out. Let's move.
Есть у меня подозрение, что он бесконечно сейчас будет переть. Может и нет. Saw bigger ones on Earth. A whole lot of them. Got it. Музыка просто невероятно потрясающая здесь, конечно. Атмосферу передает просто. Просто, я не знаю. Найти старшего офицера. Вот, поищем. Try them again. I command West Airfield. Nothing. Ronnie, try them again. That's an order. Been getting nothing. We could really use air support. Гадюка. Так, это снайперка. Нет, она не очень. Это скорострельная, которая слабая. Я скорострельные снайперки ненавижу здесь. Они просто отвратительные. Донесение. Задание. Знание ландшафта — наше единственное преимущество, но если они продолжат наступление, мы лишимся его. Будем держать позиции так долго, как сможем. Свой передатчик подключу к системе мониторинга жизненных показателей взвода. Если сигнал прервется, высылайте новый отряд как можно скорее. Domestic, get your men up on that north barricade. Yes, sir. Sergeant Vardis, find a way to get that comm tower operational. Sir. General? Commander Shepard, heard you were coming, but I didn't believe it. General Corinthus. I've come to get Primarch Fedorian. Primarch Fedorian is dead. His shuttle was shot down an hour ago as it tried to leave the moon. That's gonna complicate things. How bad is it, General? We just lost about 400 men in half an hour. We set up camps on this moon as an advanced position to flank the enemy. A sound strategy. Just... irrelevant. Exactly. The sheer force of the Reapers seems to make them immune to that sort of tactic. The Primarch and his men found that out the hard way. I'm sorry. I hear he was a good man. And a friend. He would have been an outstanding diplomat. So what happens now? The Turian hierarchy provides very clear lines of succession. Right. General Corinthus? With such heavy casualties, it's hard for me to be certain who the next Primarch is. Palaven Command will know. However, at the moment, contacting them is impossible. The comm tower is out. Husks are swarming that area. We can't get close enough to repair it. Don't worry, General. I'll get your tower operational. Thank you, Commander. I'll take care of things on this end. All right, let's go. I see the comm tower, to the left of the main barricade in front of Palaven. Let's go.
Видимо, вот та вот тарелка спутниковая, да? Sir, pilot there in the fighter mechanics has not arrived. Presumed MIA. How many fighters are repaired? 29, sir. Making critical level 8 repairs. Every serviceable fighter is in the air. ASAP. Got it? Yes, sir. Привет, Варигудис, спасибо. В общем, я, с вашего позволения, конечно, комментариев буду по минимуму давать, потому что, ну, я прям так это, так сказать, под впечатлением до сих пор. Да и, собственно, нечего здесь комментировать. Так, смотрите, погружайтесь. От кого? Капитан Хекснер в ответ на снабжение. Они прислали нам зимнее снаряжение. Не знаю, для чего оно должно было нам пригодиться, но могу только благодарить всех святых. Энергию, по крайней мере, теперь можно пустить на фильтрующее оборудование. Станет хотя бы посвободнее. Ну, Варан, здесь же не то, что армии врагов. Мы же не убиваем он жнецов в соло. Это так, хасков отстреливаем. Бронебойная модификация. Это... Вот, на штурмовку пошли. Так, и таган. Не надо. Блин, надо было этот. Блин, надо было изменить снаряжение. Надо все-таки реально штурмовку взять вместо пистолета. Здесь негде ведь, да? Ну ладно, попозже, наверное, будет возможность. Это, кстати, миссия, она мне запомнилась, наверное, как одна из таких самых ярких. Я не знаю, ну, просто вот эта картина этого горячего половена, шагающие жнецы, вот эта музыка такая, так сказать, там, такая тревожная, такая напряженная. Такое сочетание дают невероятное. Can't repair it from this panel. Liar, see if you can repair it. I'll go up and have a look. If you can keep husks from climbing up behind me, I'd appreciate it. Here they come. Ready, Jane? Hell yeah. Let's take them. General, do you read? The comm tower is now operational. Much appreciated, Commander. I'll contact Palavan Command. Let me know when you've got something. I'll help your men till I hear from you. Understood. Shepard out. Так, ну сюда точно нельзя подняться.
Transmission from Paladin Command. Please return ASAP. On our way. Какой уровень сложности? Да, вроде максимальный стоял, не должен был слетать-то. Посмотрим. Да, максимальный. Стадель знамя первого... А, это то, что я подобрал-то. На Кастелусе, в Апийском кресте вы нашли знамя первого полка, турианскую реликвию. Найдите на Стаделе кого-нибудь, кому оно может пригодиться. Так, сюда точно никак нельзя попасть. Вон этот мостик прям мне покоя не дает. Видимо, нет. Японский женец, а? Вот как такую махину уничтожить, да? Вы посмотрите. Это только один, а их там сколько? Варан, ну что ты начинаешь? Ну это хаски, господи, это самое такое пушечное мясо из самого пушечного мяса возможно. Блин, поменять бы оружие, на самом деле снайперку бы сейчас на штурмовку бы сменил вообще с удовольствием. Точно тут нигде шкафчика нету, а? Должен же быть. Что-то пропустил. Во! Отлично. Так. Здесь новая винтовка, да? Где она? А, ну вот она, гадюка. Хотя нет, это не скорострелка. Это обычная, просто она весит меньше, да, но и урон у нее меньше гораздо. Нет, богомол оставляем. Так, здесь что, итаган, да? Да. Так, на пистолет тут какая-то модификация была. Бронебойная. Нет, ну мне не нравится. Я не знаю, может здесь какой-то перевод странный, но снижает дамаг на 60%. Ну это что за срань вообще? Нет, я такого не хочу. Так, штурмовка, да? Давайте посмотрим, какую можно взять. Мститель, Аргус, Защитник, Излучатель, Андос, Разоритель сервера, Тайфун, Молотоборец. Какую-нибудь полегче бы. Вот, Мститель, короче, давайте возьмем. Бронебойность тоже, да? Нет, не хочу. Как штурмовка с прицелом? Да не хочу. Не хочу DLC-шно использовать. Так. Вот снайперку оставлять или не оставлять? Ну хрен с ним, ладно, давайте так поиграем, посмотрим. Пусть будут кулдауны большие, ничего страшного. Потому что можно, конечно, пистолет скинуть, но смысла-то в этом особого много нет. Ну, я не подобрал. Или стоп. Как я так все бегаю, блин, а? Пистолет улучшение магазина 2. Деньги. Давайте лучше еще раз пройду по кругу, может действительно что-то еще пропустил. Это я читал. Да. Да нет, похоже больше ничего нет. Привет, Леонтий. Так, ну ладно, давайте поговорим. Где он? Смотрим, что же он узнал от командования. What have you got? As your partner said, succession is usually simple, but right now, the hierarchy's in chaos.
So many dead or MIA. I need someone. I don't care who. As long as they can get us the Turian resources we need. I'm on it, Shepard. We'll find you the Primarch. Garrus! Vicarian, sir. I didn't see you arrive. At ease, General. Good to see you again. I thought you'd be on Palaven. If we lose this moon, we lose Palaven. I'm the closest damn thing we have to an expert on Reaper forces, so I'm advising. James, this is Garrus Vicarian. He helped me stop the Collectors. He's a hell of a soldier. Lieutenant, good to see you too, Liara. Good to see you in one piece, Garrus. General Corinthus filled me in. We know who we're after. Palaven Command tells me that the next Primarch is General Adrian Victus. Victus? His name's crossed my desk. Know him, Garrus? I was fighting alongside him this morning. Lifelong military, gets results, popular with his troops. Not so popular with military command. Has a reputation for playing loose with accepted strategy. What do you mean? On Tatris, during the uprisings, his squad discovered a Solarian spy ring about the same time the Turian separatists did. Rather than neutralize the ring, he fell back. He even gave up valuable fortifications which the rebels took. Then the rebels attacked the Solarians, and when both groups had worn each other down, Victus moved back in. Didn't lose a man. Bold strategy, but wild behavior doesn't get you advanced up the meritocracy. Primarch Victus. That should be something to see. You think he can get the job done? We both know conventional strategy won't beat the Reapers. Right now, he could be our best shot. And I trust him. Okay, let's get him on the shuttle and get out of here. Commander! Shepard, come in! Can this wait, Joker? We're in the middle of a war zone. We've got a situation on the Normandy, Commander. It's like she's possessed. Shutting down systems, powering up weapons. I can't find the source. I need the Normandy standing by. We may have to bug out. Should I go back and take a look? Do it. Garrus, you said you were with Victus this morning? Yeah, but we got separated. He went to bolster a flank that was breaking. Could be anywhere out there. We're trying to raise him, Commander. Incoming harvester! Headed for the airfield! О-хо-хо. Здравствуйте. Найт Уоррен, дружище, молодец, все правильно сделал. Присоединяйся скорее, нашего раннего царства. Подобрал момент ТКК. Are you kidding? I'm right behind you. О, это будет, конечно, тяжелее стримить, чем я думал. Еще немного у меня голос начнет дрожать, как у маленькой Жульет. Известные помощники. Найт Уоррен. В наше раннее царство, добро пожаловать, конечно. Располагайся, дружище, располагайся. Так, Гарус Вакарин, знаменитый турианский снайпер и боевой инженер. Он родился на Палавине и, как и его отец, стал офицером службы безопасности Цитадели, но уволился, когда начальство закрыло его расследование по делу Сарена Артериуса, спектра предателя. После этого Вакарин отправился вместе с капитаном Шепардом в полет на Первой Нормандии и в итоге узнал, что Сарен был одурманен жнецом властелина. Впоследствии Вакарин обосновался на криминальной станции Омега и назвался Архангелом. Там он с небольшой группой оперативников всячески мешал деятельности отрядов наемников, пока Шепард снова не позвал его к себе. Турианцу с трудом удалось пережить вторую атаку Нормандии на коллекционеров. Сейчас Вакарин возглавляет турианский отряд особого значения, чья цель — подготовка к отражению атаки жнецов. Так, ну давайте Гаруса быстренько качнем. Так, это что там? Хрень, короче, бронебойный давай сначала возьмем. Здоровье сильно повреждение брони. Так, он здоровье, он брони. Нет. Это. Когда выполнилось 25% больше урона. Так, давай вот это. Здоровье сильно повреждение брони на 10. Так, повышать силу патронов 60%, снижать эффективность вражеской брони на 25%.
Прочность брони, проникающее свойство. Не, давай вот это. Смайл новогодний когда будет? Да надо их почистить. Ну просто там проблема в том, что их нужно сначала писать, чтобы их удалили. Письмо нужно написать, чтобы их все удалили, а потом загрузить туда новые. Сделаю на днях как-нибудь. Что если 30-го левела? Да, это последствия переноса персонажа. Так, бронебойные прокачали, турианский бунтарь надо. Не хватает чуть-чуть. Ладно, подождем. Так, ну поехали. Hey, is that you breathing so hard? Atmosphere's a little thinner than I'm used to is all. Adrenaline's better than oxygen any day. Or do those Reapers look like Turians? You're right. They do. Слушайте, а хаски, они какие являются? Органики или не органики? Какие патроны? Зажигательные лучше использовать или эти? Зажигательные или дезинтегрирующие? А то я помню, что они наполовину вроде как органические. Используют зажигательные. Вроде хорошо они горят, я смотрю. Синтетики, думаете, да? Ну хорошо, давайте сменим. Воу. Так, ну давайте почитаем. Налетчики. Электропатроны взрывают их. Ну вот я вижу, что они взрываются. Красные хп живые, синие энергия щиты, желтая механика. Чего? Ладно. Так, налетчики, одурманенные жнецами турианцы, командующие другими их бойцами, защищающие их. Эти бронированные создания опасны и сами по себе, но наибольшую угрозу они представляют, когда ведут в бой спецотряды жнецов. Пехотинцы Альянса видели, как налетчики усиливали хасков и каннибалов, окружая их энергетической лентой, образующей своего рода бронеоболочку. По этой причине всем солдатам Альянса, встретившим налетчиками с хасками или каннибалами, приказано в первую очередь атаковать налетчиков. Ну, собственно, вот могли только что это наблюдать, как они улучшают их там. Бафают.
Жертвами хорошо. Любители. Вроде все. Shepard, come in. Go ahead. Still trying to raise the Primarch, but we've got trouble back here at the main barricade. If the Reapers breach it, we're done. On my way. Ну давайте, сучки, давайте. Давай, давай, на всех хватит. Так, Гарус, блин, отойди оттуда! Хорошо, такого Гарус на себя отвлек. Ага, это нет Гаруса. Да уйдите от меня, блин, наркоман. Да что за... What's the word on the Primarch? Still can't get a stable comm link. Okay, I'm going on foot. Shepard out. Garrus, take me to the last place you saw Victus. Так, а что, мы эту странь-то убили или нет? Я так и не понял. Как-то она очень странно так умерла. Hello, Лерус Иван. Да, убили. Тварь. Ну давайте посмотрим, что за тварь. A myth common to several cultures. The brute is a
The Brute. Тварь — огромное существо, составленное из тел, одурманенных жнецами турианца и крогана. Поскольку ткань декстропротеиновых организмов вроде турианцев несовместима с тканью левопротеиновых организмов кроганов, в тело твари установлены специальные имплантанты, препятствующие отторжению органов. Сочетание боевых навыков турианца и кровавой ярости крогана делает тварь опасным противником, способным даже уничтожить бронетранспортер, чтобы добраться до сидящих в нем бойцов. Солдатам рекомендуется в боях с тварями соблюдать дистанцию, по возможности не сражаться с ними в одиночку. Так, ну вот и level up. Давайте смотреть. Дезинтегрировать. Повышает урон на 5%, повышает урон по щитам барьера на 20%. Неплохо, а это повышает вероятность паралича на 25%. Да, пожалуй, возьмем это. Паралич-то покруче будет. Так, дальше выносливость будем качать. Так, Джейн, специалист по оружию. Повышает уровень здоровья, щитов и членов отряда 20%. Да, неплохо. Да, берем. Гарус, турианский бунтарь. Умение всех членов отряда наносит на 10% больше урона. Отлично, на 60% больше урона при использовании снайперских винтовок. Да, бери лучше вот это. Лучше снайпером. Так, перегрузочку давай тебе возьмем тоже. Так, Гарус. How far? Should be pretty quick, unless we find trouble. Но обычно проблемы сами нас находят. Так ведь? Damn it. Look at Palavin. That blaze of orange. The big... That's where I was born. That's rough. Still have family there? My dad. A sister. How bad is it? 3 million lost the first day. 5 the second. How's your military holding up? Look around. That should give you some idea. You're putting up a good fight. For now. But how long does it take before the fight's kicked out? If they'd only listened to your warnings about the Reapers, we might have been ready. Maybe. Hard to figure how you prepare for something like this. Битва за Палавен. Когда пал Таэтрус, турианцы не знали о жнецах почти ничего, за исключением того, что жнецы бросили им вызов. Турианцы сохранили спокойствие и собрали свои войска возле Палавена, своей родной планеты. Адмирал флота Ирикс Коронати, составляя свой так называемый 15-минутный план, разместил рядом с ретранслятором системы всего 2 крейсера, неустрашимый и решительный. Появлением флота жнецов крейсеры выпустили на них множество беспилотных летательных аппаратов и разведзондов. Их быстро уничтожили, но зонды успели передать важные данные о дальности стрельбы жнецов, составе их флота и его местонахождении. Затем другие турианские корабли приготовились оборонять систему, что есть сил. Зная, что дальность стрельбы орудий жнецов превосходит таковую всех его кораблей, Коронати совершил короткий, рискованный сверхсветовой прыжок, выведя свои дредноуты прямо в гущу вражеского флота. Затем дредноуты стали наводить свои главные орудия на жнецов, которым пришлось развернуться, чтобы обстрелять турианцев. Большой размер жнецов обернулся против них. Кварианцы успели развернуться быстрее. Турианцы, конечно, успели развернуться быстрее и первыми навелись на цели, после чего сосредоточенным огнем уничтожили несколько крупных кораблей жнецов. Жнецы сразу же предприняли ответные меры. Их эсминцы тоже выполнили прыжок и оказались в небе над Палавеном, начав орбитальную бомбардировку турианских городов. Турианцы, вынужденные защищать планету, оказались в гуще ожесточенной битвы и далеко от ретранслятора, через который выходила, казалось, бесконечная череда вражеских кораблей. Понеся тяжелые потери, Коронати приказал отступать. Турианцы настаивают на том, что Палавен еще не потерян, битва просто перешла на его поверхность. Жнецы усеяли планету ордами хасков, чтобы захватить ее обитателей, но большого успеха не добились. Крупные корабли жнецов уничтожают город за городом, но турианский флот еще действует, и гражданское население хорошо вооружено. Турианцы не намерены сдаваться.
Привет, Артикост. Уж эти кварианцы, да, сюда залезли. Блин, сейчас взорвет эти. Да ну! Да ну! Shit, I hate those things. And New York is crawling with the creepy bastards? I never should have left Earth. It's gonna be bad all over. Leaving the fight just pisses me off. But you're here asking Victus to do the same thing. Leave the fight to make nice in some boardroom. This summit is the only chance we've got. None of us is beating the Reapers alone. Soldier, you okay? Yes, sir. We'll make it. Have you seen General Victus? Half hour ago. And south. Okay, good luck. Yes, sir. Yes, Shepard. С богомолом хоть? Ну, слава богу. Правда, мне без грейдов. How many troops in that crash? 50? 75? Not sure. Sounds right. Hard to see a beautiful ship like that go down. Not to mention the men serving on her. Yeah. Yeah. We should go. They said the Primarch was headed south. That was a little closer than I'd like. I'll say. No survivors. Damn it. Crash like that, it's not surprising. So, Loco, you really think this summit will work? I mean, Asari? Solarians? Where's the Krogan and Batarians? Where's the meat? It's not that easy. The Batarians took the first hit when the Reapers arrived. Not much left of them. And the Krogan have never forgiven us for the genophage. Right. Turians sterilized them. Solarians came up with it. And the Krogan hate them both for it. So they won't be joining us. Too bad. I fought with the Krogan. They're tough sons of bitches. Блин, ну это, конечно, мы читали. Ну хрен с ним, ладно, давайте посмотрим. Кроганы, древняя история. Древнюю историю Кроганов очень трудно изучать из-за того, что должным образом сохранившихся записей о том периоде очень мало. Тем не менее, недавние археологические изыскания пролили свет на эту тему и показали, что раньше кроганское общество обладало большим культурным наследием и славилось своей архитектурой и изобразительным искусством. По недавно обнаруженным руинам стало ясно, что в развитии строительства и инженерной геологии кроганы заметно опережали другие культуры на подобных стадиях развития. В старинных кроганских постройках применялись технологии распределения нагрузки, которые позволяли зданиям не только выдерживать землетрясения, но и гасить небольшие вибрации, создаваемые транспортом в быстро растущих городах. Примечательно, что при этом природная тектоническая активность на Тучанке невелика. Исследователи полагают, что подобные меры предосторожности древние кроганы предпринимали из-за близкого сожительства с одним из высших хищников планеты Керлос, праматерью всех молотильщиков. До генофага рост популяции кроганов был ограничен нападениями хищников, болезнями и войной, но даже это не удержало их от демографического взрыва, последовавшего за открытием индустриализации и приведшего к войнам за ресурсы и жилую территорию. С ростом численности кроганов сильно пострадали и другие виды, населявшие Тучанку. Захватив всю доступную территорию, кроганы устроили гонку вооружений, завершившуюся ядерной катастрофой.
Относительно недолгому золотому веку тучанки пришел конец. Но наследие древней истории может быть полезно современным Кроганам. Некоторые из технологий, найденные среди руин, можно использовать, чтобы улучшить стандартное оборудование колонизаторов и способствовать экономическому росту Кроганов. Так, восстание Кроганов. По завершению Аркнийских войн быстро размножающие Кроганы начали экспансию соседней системы. Военные лидеры использовали своих лучших солдат для захвата территорий, входящих в Совет рас, которые по-прежнему были благодарны Кроганам за освобождение от Рахни. На протяжении нескольких веков Кроганы занимали одну планету за другой, но всегда нужна была еще одна последняя. Когда Совет потребовал освободить иллюзию, колонию Азари, Кредок, полководец Кроганов, разгромил войска Цитадели, заявив, что им придется отвоевывать свои планеты. Но Совет принял меры предосторожности. Из лучших агентов ГОР и охотниц Азари было создано секретное наблюдательное подразделение. Специальный корпус тактической разведки. Спектры начали войну диверсионными стратегическими ударами. Планеты Кроганов погрузились во тьму, экстрасенсы заполонили компьютерные вирусы, комплексы переработки антивещества были уничтожены в результате разрушительных взрывов. Станции, в которых располагались штабы, превратились в груды обломков в результате столкновения с грузовыми кораблями, начиненными взрывчаткой. Но это послужило лишь отстрочкой неизбежных событий. Война была бы проиграна, если бы не помощь неизвестной до этого расы турианцев, которые ответили на угрозу Кроганов объявлением войны. Находясь в отдалении от Совета, турианцы осуществили быстрое продвижение вглубь слабо защищенных дальних территорий Кроганов. Ответом Кроганов был сброс космических станций и астероидов на колонии турианцев. 3 планеты были превращены в безжизненные пустыни, непригодные для обитания. Это был абсолютно неверный подход. Каждый из турианцев ставит служение обществу превыше всего и готов рисковать жизнью ради защиты своих соотечественников. Угроза войны не испугала турианцев, а наоборот сплотила их. Прибывшие силы турианцев освободили многие планеты от мародерствующих Кроганов, но для завершения войны пришлось применить биологическое оружие генофаг. Беспорядки длились еще несколько десятилетий. Преступные военные лидеры и группы мятежников отказывались сдаться. Некоторые из них отправились в пограничные системы и стали пиратами. Вот такая вот справочка. Ну, про генофаг еще тоже можно почитать. Генофаг – биологическое оружие, которое было создано для подавления восстаний Кроганов. Турианцам удалось задержать Кроганов боями, но по численности последних было ясно, что обычными способами остановить их окончательно не получится. Совместно с соларианцами турианцы стали работать над тем, чтобы генетически противодействовать большой плодовитости Кроганов. Вирус генофага распространялся, поедая ключевые генетические цепочки Кроганов и меняя каждую клетку в их организмах, чтобы заразившиеся не могли вылечить пораженную ткань с помощью генной инженерии. Штамм генофага, не способный к дальнейшему размножению, в итоге умирает, ограничивая мутации и собственное распространение на другие виды. Созданный генетический порог передается по наследству. В результате последовавших мутаций лишь 1 из 1000 беременностей у Кроганов не прерывается преждевременно, то есть снижается не столько фертильность, сколько детская выживаемость. Известно, что кроганские военачальники развязывали битвы за женщин, способных выносить и родить потомство. Вопрос о правомерности применения генофага до сих пор остается спорным и активно обсуждается во многих кругах. That sounds bad! Okay, double time! No Reaper's taking this Primarch from me. Right behind you! Ну давайте, убийцы. О, вот и дали, да. Что-то я больно резво поломился вперед. Я что-то думал, что это турианцы. Это хаски чертовы. Да блин.
О, опять тварь идет. Окей, давай. Минус один. Хотя бы каннибалов отстрелить успеть. Ну, нормально, с этой стороны справимся как-нибудь. Да твою мать! Блин, как же неудобно из снайперки по ним целиться. А, все, уже добили? Красавчики. Пошел вон. Да ну вот, блин. Кто по нему стрелял? Че он дернулся? Фу ты, блин. Вот куда стреляют, а? О. Еще одна! Ай, блин, тут эти ублюдки. А, говно. Ну-ка, что за черная звезда? Оружие жнецов. Оружие жнецов по названию «Черная звезда» настолько сложно, что ученые Альянса могут лишь строить предположения о принципе его действия. Вероятно, в нем используют нуль элементарное ядро и поля эффекта массы для введения огня гравитационными сингулярностями, черными микродырами, которые проявляют свою смертоносную природу при столкновении с материальными предметами. Исследователи предполагают, что взрыв уничтожает сильные ядерные связи, удерживающие вместе атомные цепи, что вызывает локальную термоядерную реакцию в легких атомах и локальную реакцию деления в тяжелых атомах. Если эта гипотеза верна, значит оружие меняет состав атомных ядер цели, изменяя тем самым ее химический состав. Такой процесс уничтожает органические ткани, разъедает броню и оставляет видимый след из светоизлучающих частиц. Хотя существует мнение, что черная звезда крайне неудобна из-за ее одноразовости, невероятная мощь этого оружия делает его незаменимым в случае, когда необходимо немедленно нанести большой урон по крупной площади. Отлично. Вот ты-то мне сейчас и поможешь! Поможешь же? Так, нет, лучше со следующей, когда их там... Когда... А, вот, двое уже. Ох, сейчас зарядим. О, тебе, скотина! Да серьезно, блин!
Так, где она? Где? Да, лол какой-то! Что за аннигиляция вообще там? Чё здесь еще не стреляют-то? Ну а щенок. А. На. Ну и жопа. Ну вот опять жопа. Ну что произошло-то? Эта страна меня зажала в углу. Ну конечно, да, божественные перекаты здесь. Блин, была нормальная игра без этих перекатов странных. Нет, надо было их добавить. Ну начинается все, начинается. Да ёб твою налево, блин, а, ну ребята, ну что вы делаете? Да серьезно, что ли, блин? Ну половина выстрелов мимо. О, да боже ж ты мой! Серьезно? Даже так мимо. Просто фул слов щита, фул хп, да. Один налетчик просто. Чпок и все, и порядок. Просто, блин. Блин, ну это вилы. Я что-то не представляю никаких. Ну и все, да? Прекрасно, прекрасно. Короче.
Ну, чтобы она хотя бы здесь просто валялась. Пошла нахер, тварь. Ну уж с одной-то, конечно, странью я разберусь, если там не будет налетчиков сильно много. Попал? Отлично. Еще один налетчик. Давай, давай, Джеймс, держи. Твою мать! Все ли? Ну что это сранью я разберусь как-нибудь. О, у меня ребята резнулись. Сами. Да сдохни ты, скотина. Фу. Знатная была битва. Ну не толкайтесь. Пошел вон отсюда. General Victus. Yes? I'm Commander Shepard of the Normandy. Commander. I know who you are. I can't wait to find out what brings you out here. Vicarian, where did you go? Heavy Reaper unit on the right flank. I believe your exact words were, "Get that thing the hell off my men." Appreciated. General, you're needed off planet. I've come to get you. It will take something beyond important for me to leave my men or my Turian brothers and sisters in their fight. Fedorian was killed. You're the new Primarch. You're needed immediately to chair a summit and represent your people in the fight against the Reapers. I'm Primarch of Palaven. Negotiating for the Turian hierarchy?
Yes. I've spent my whole life in the military. I'm no diplomat. I hate diplomats. What makes you think you're not qualified? I'm not really a by-the-book kind of guy, and I piss people off. My family's been military since the Unification War. War is my life. It's in my bones. But that kind of passion is deceptive. Can make you seem reckless when you're anything but. War is your resume. At a time like this, we need leaders who've been through that hell. I like that. You're right. And honestly, uniting these races may take as much strength as facing the Reapers. See this devastation, Primarch? Double that for Earth. I need an alliance. I need the Turian fleet. Give me a moment to say goodbye to my men. Without him down here, there's a good chance we lose this move. Without him up there, there's a good chance we lose everything. Look at that. And they want my opinion on how to stop it? Failed C-Sec officer, vigilante, and I'm their expert advisor? Think you can win this thing, Shepard? Yeah, I don't know, Garrus. But I'm sure as hell gonna give it my best shot. I'm damn sure nobody else can do it. For whatever it's worth, I'm with you. Welcome aboard. Are you ready, Primarch Victus? One thing. Commander, I appreciate your need for our fleets, but I can't spare them. Not while my world is burning. But if the pressure could be taken off Palaven... That's a pretty tall order. We need the Krogan. I can't see us winning this thing without them. Get them to help us, and then we can help you. The Krogan. Looks like your summit just got a lot more interesting. The Asari have been down this road before, Commander Shepard. But Madam Counselor, let me... I tried to smooth things over with the Solarian Dalatras. To say she's upset would be a monumental understatement. Some of these issues are hundreds of years old. Time to let go. Sad to say, but any effort to ally these disparate groups seems doomed to failure. And I'm sure you understand that we cannot afford to waste time with the Reapers knocking at our door. This must be my final word. I'm sorry, but the Asari will not be at your summit. Our alliance would be stronger with the Krogan. You need them. We all do. I wish you luck, Commander. Goodbye. Глупые политики. Admiral Hackett's available on Vidcom. Так, ну давайте посмотрим, что там адмирал Хакет хочет сказать. Commander, have you retrieved the Primarch for your summit? Yes, sir. But the Asari are staying on the sidelines. They'll regret that. The time for unity is now. The Solarians will be there, though. You don't sound very optimistic. We expect the Krogan will be joining us, too. I see. Well, then you've got your hands full, Commander. Was there something else you needed to discuss? Have you pieced together how the Reapers hit Earth? It wasn't all that complicated, really. They surged through the relays and hit Artura's station before we knew what was happening. From there, it was a short jump to the Sol system. Earth didn't stand a chance. Здорово, не сахар. Нет, билд я не менял. Sending us to the Mars Archives was a good call. Still doesn't make up for the fact that the Reapers nailed us to the wall. I sacrificed the entire Second Fleet to provide cover for the Third and the Fifth to retreat. Hell, I presided over the most devastating military defeat in human history. How do you see us winning this war, Admiral? By making you the tip of the spear. I'm flattered, but the Normandy's just one ship. And a fast one. You can move quickly, hit a target, and leave before the enemy has time to react. It's an advantage, but can it win a war? It's the larger principle that matters. We'll never defeat the Reapers in a full frontal assault, Shepard.
The battle against Sovereign 3 years ago took everything we had, and that was just one Reaper. I haven't forgotten. So I'll find their soft spots, avoid them where they're strong, and hit them where they're not. And when I find gaps in the armor, I'll hammer them with every soldier, ship, and bullet we've got. How long can we keep that up? As long as it takes. The reality is, Shepard, everything I'm doing is a delaying action for you. I'm buying us time, keeping us in the game while you gather what we need for this Prothean device. So keep at it. Да. Has your analysis of the Prothean device turned up anything? The R appears to be right. It's a weapon of some sort. A big one. Beyond that, we really can't say, other than it's going to be a hell of a thing to try and build. Do you think it's risky, building something like this when we don't even know what it does? To be honest, the thing scares the hell out of me, but the Reapers have forced our hand. 2 centuries ago, scientists faced the same problem in the Second World War. They weren't sure what the atomic bomb might do. Some thought it could even ignite Earth's atmosphere, but they did it anyway. Any updates on Cerberus? They're still the wild card here. Hitting the archives on Mars suggests they're after the same thing we are. A way to defeat the Reapers. It didn't seem as if the Elusive Man was suggesting we appease them. Not like Saren did. You'd think we'd be on the same side, now more than ever. Cerberus has never played by the rules as we know them. I don't know what their agenda is, but it has nothing to do with humanity's best interests. Перерывчик сейчас будет. The Elusive Man talked about controlling the Reapers. He seemed to think that's how we win this. He's wrong. Dead Reapers are how we win this. Doesn't mean he won't try. I saw your report on that Cerberus soldier you found on Mars. If the Elusive Man is good at one thing, it's finding new ways to subvert science. It's never worked for him before, and it won't now. Да, ну ладно. Nothing more, sir. Keep me posted. Hack it out. Ну что же, вот такие вот дела. Турианского примарха спасли, но примарх корабли-то не дает. И говорит, что даст только в случае, если Кроганы помогут им отбить Палавен. А примирить Кроганов и турианцев, это, конечно, дело такое. Да еще и Азари тут с ларианцами в позу встают. Короче, все плохо. Так. Кстати, пенициллин для инопланетян я ведь не отдал, да? Надо бы отдать. Это вот это, кстати, наверняка в медотсеке. Ну ладно, разберемся. Приоритет Суркеш. Примарх Виктус объявил военный сбор и даже пригласил на него Кроганов. Встретить с ларианским кораблем и используйте Нормандию в качестве нейтральной территории для проведения совещания. Так, оружие, броня, снаряжение. Черная звезда, это мы читали уже. Здесь левелапчик. Так, выносливость в ближнем бою, да. Берем, копим дальше. Ну давайте почитаем ресурсы, что-то у нас по ресурсам по новым. Вот с тобой еще можно поговорить. Commander, thank you for allowing me the use of your ship, and for going along with this plan. Garrus said he had to attend to the Normandy's weapons systems. Something about calibrations. Sounds like Garrus. I'm sorry to say the Asari Counselor won't be joining us. She thinks there's too much bad blood with the Krogan. She may be right, but there'll be a lot more blood. Real blood, if we don't try. When you put it that way. The sooner we have this summit, the sooner we'll know. Is there something else I can help you with? Настолько глупо вставать в позу, блин, вот из-за таких вот проблем былых. Перед лицом общего врага-то объединиться, блин. Ой, глупые Азари. Так, турианская помощь Земле. I understand this is a difficult time for you, Primarch, but Earth can't survive without reinforcements. Can I still count on your help? If the Krogan help us on Palaven, then I give you my word. How is it being the Primarch? Not what I imagined.
The battle of all time is happening on Palaven, and I'm light years away, reading casualty reports in the millions. If I'm going to die, I want to be with my men, so there's no doubt we fought to the last soul. I understand. Leaving Earth to save it. It's one of the hardest things I've ever done. I'm not surprised. Garrus speaks highly of you. You never asked to be a leader, yet your people will die if you refuse. We find ourselves in similar circumstances. Let's hope the spirits grant us the strength to see it through. How are things on Palaven? The casualty reports are staggering. The Reapers are using our own tactics against us. Destroy the enemy with overwhelming force. I've seen the same on Earth. The strategist in me admires their brutality. The Turian in me knows I'm watching the destruction of 15,000 years of civilization. My civilization. Турианская цивилизация 15 тысяч лет. 15 тысяч. Ну, хотя, в принципе, людской-то тоже не так уж, в принципе, и мало, да? Сколько там? 2000 в новой эре, а до этой... До новой эры сколько там? 1004, наверное, да? Итого 6. Ну, где-то треть, наверное. Thank you, Primarch. My thoughts are with Palaven. And mine with Earth. Примарх вообще прям хороший тип. Красавчик. Ну, давайте смотреть. Давайте смотреть. Так. Альянс. Нет, так, это было 103 подразделение морской пехоты. Это было. Здесь, наверное, что-то, да, вот добавлено. Отряд Зета, прозванный поджигателем мостов, состоит из боевых инженеров и саперов, специализирующихся на уничтожении вражеских укреплений. Их уважают за опыт, знание, упорство и энтузиазм. Первый флот Альянса. Во время вторжения жнецов в Солнечную систему... А, ну это мы читали, да. Так, вот, Азенкур. Азенкур был одним из кораблей Альянса, спасшим Элизиум от пиратов и работорговцев во время Скелянского блица 2167 года. Его капитан отказался от повышения, чтобы остаться со своей командой и кораблем. Ну что же, весьма благородно. Весьма-весьма. Турианец. Военная мощь турианцев когда-то заставляла другие народы спешно вооружаться. Теперь же огромные флоты и бесчисленные солдаты иерархии дарят надежду на общую победу в самой большой войне, которую только видела галактика. 79-й Турианский флот. Турианский 79-й флот проявил себя во время кроганских восстаний, сразившись с врагом у Дигериса. Чтобы защитить колонию, турианцы пожертвовали многими кораблями. Века спустя флот продолжает в бою полагаться на скорость и маскировку. Его корабли проводят отвлекающие маневры, вызывают на себя огонь, бомбят наземные силы противника, пока противовоздушная оборона пытается их достать. Здорово, Кейнджас. Так, ну что же, теперь давайте сделаем перерыв, да? Минут на 5-10. О, это уже и так прям 2 часа упарываюсь. И пойдем дальше по сюжету. Ну, если, конечно, ничего побочного вдруг не всплывет. Но я думаю, что сейчас дальше по сюжету пойдем. Ладно, давайте перерывчик. Идите себе сделать ячейку. И через 5 минут встречаемся тут. 40 тысяч лет с появлением кроманьонца. Ну так это ж, блин, это ж не цивилизация людей была, это ж так. Забей. Это все равно, что можно сказать, что какие-нибудь там аминокислотные, когда там, да, с аминокислотных начать. Это ж тоже своего рода прародители людей, да? Ну, это ж не то. Ладно, все, перерыв.
Так, ну поехали. Добрый вечер еще раз всем, кто присоединяется к нам. Так, ну что же, самое интересное, ну, болтать с командой. Ну что за сам? Edie just went offline. What do you mean, offline? I don't know, she's not responding and I can't access the AI core diagnostics. You better get down to deck 3. Ладно. Commander, comm systems are going haywire. Whatever's happening is centered on deck 3. See if you can get to Edie. I'll check the AI core. Ну, поехали, проверим. Automated systems have the fires contained. It should be safe to enter. We'll follow your lead. Joker, what's that sound? Fire extinguishers, Commander. Could be an electrical fire, or something. I'm going in. Edie, talk to me. Is there a particular topic you wish to discuss, Shepard? Edie? Yes. You're in Dr. Eva's body. Not all of me, but I have control of it. It was not a seamless transition. A transition? You blacked out on us for a while there. Correct. When we brought this unit on board, I began a background process to search for its information on the Prothean device. This eventually triggered a trap. A backup power source and CPU activated, and the unit attempted physical confrontation. Fortunately, I was able to gain root access and repurpose it as I saw fit. During this process, it struggled. Thus the fire. Edie, you need to alert us about incidents like this. You shouldn't have done this alone. Bringing the crew up to speed would have been counterproductive. All attempts to help would have been limited by reaction time. So if you're in there, are you still in the ship? I exist primarily within the ship. For optimal control, this unit should remain within Normandy's broadcast or tight beam range. Are you planning to take that body somewhere? Normandy's weaponry is not suited to every combat situation. This platform could provide limited fire ground support. You mean you could come with us? Correct. This body could accompany you to areas the Normandy cannot reach. Before we do that, I need you to guarantee this mech doesn't have any more surprises in it. Run whatever tests you can. Then we can talk about using it in combat situations. One moment. I am running trials. Complete. I can send you a full report if you wish. However, my first step should be restoring functionality to the Normandy to reassure the crew that all is normal. Just don't be surprised if the crew is a little wary of your new body. It was shooting at them a little while ago. An excellent point. I will take it to the bridge. Joker will also want to see it. On that, we can agree. Вот такие вот дела. Admirals, the enhanced defense intelligence. Сузи, система усовершенствованного защитного интеллекта служит на восстановленной Нормандии информационным центром и защищает корабль от кибератак. Команда корабля может общаться с Сузи через любой доступный терминал или при помощи радиосвязи. Во время атаки с корабля коллекционеров пилот Джефф Моро по прозвищу Джокер дал Сузи полный доступ к системам Нормандии, позволив кораблю самостоятельно уйти от атак. Хотя у Сузи по-прежнему остается выданный ей Моро уровень доступа, она обычно ограничивается рекомендациями членам команды, управляющим кораблем и обслуживающим его. Привет, капитошка. Как и в спасении галактики. Медленно пока, медленно, но верно.
that Edie who just walked by? Yes, it was. Joker is going to have a field day with this. Good to see you, Commander. Ладно, я очень хочу посмотреть на Джокера. Кое-что подозрительное? Ну-ка, ну-ка, Commander, are you alright? It was fairly intense up here. I can only imagine what it was like down on that moon. I thought you'd be more concerned about Edie. Edie is a huge asset to this team. If she'd told me about her plan to obtain a body, I'd have volunteered to help. I did not wish to force a conflict of interest between our friendship and your duty. I'd have preferred a conflict of interest to a hard restart of half our systems. But thanks, regardless. While you're here, though, I found something while scanning Alliance channels. Grissom Academy is requesting help. The Reaper invasion front will hit them soon. I thought the war would close most schools. Grissom Academy is more specialized than a normal school. It's home to some of the smartest students humanity has to offer. Their Ascension project is the best training facility in the galaxy for human biotics. Yes, I sent a young man named David Archer there. I'm just surprised they're still open. Some of their work has Alliance support. That might be why they stayed. What can we do? A Turian evac transport responded to their distress call, so normally I'd say we don't need to do anything. But something sounded off in the Turian signal. I had Edie perform an analysis. It's fake. Edie thinks it's Cerberus. She said the fake Turian signal was similar to the one that lured you to a collector ship? Long story. In any event, whoever faked the signal wants us to think Grissom Academy's being evacuated. But I believe they're still in danger. Good catch. If this really is Cerberus, hopefully this operation is something worth investigating. It could be simple disinformation. Trainer. Good catch. Thank you, Commander. Commander? Так, дополнительное задание, да, видимо, дали. Гриссомская академия расследований. Гриссомская академия должна быть эвакуирована до уничтожения ее жнецами. К сожалению, сигнал идущего на помощь эвакуационного транспорта испускали жнецы. Жрецкой академии спасите студентов, если это потребуется. Тебе раз, ты разрывайся, да, на части. Что ж теперь делать? Это Гриссомская академия. Академия Джона Гриссома, основанная в 2176 году, первая школа Альянса для молодых людей-биотиков. Учреждение расположено на космической станции, летающей по орбите человеческой колонии Элизиум. Цель главной образовательной программы школы – проект «Путь». Не только обучение молодых биотиков и наблюдение за ними, но и помощь по интеграции в общество после выпуска. В отличие от предыдущей образовательной программы биотической адаптации и регуляции «БАИР», упор не делается исключительно на военное обучение. Если кто забыл, БАИР – это программа, которая велась на станции «Нулевой скачок», которая была построена за пределами Солнечной системы, когда человечество пыталось выйти за пределы Солнечной системы еще до открытия протеанских войн на Марсе. Там, кстати говоря, и обучался этот Аленко Кайден, который погиб в первой части. В Академии работают и научные сотрудники, в том числе и Калли Сандерс. Калли Сандерс. Это... Калли Сандерс. Это не секретарша моя, случайно? Это же моя секретарша, да, со второй части? Привет, Дмитрий Нова. Их цель — разработка систем искусственного интеллекта и биотических усилителей вроде новых имплантантов L4. Ух, сколько всего. Омега, нужно встретиться. От кого? Ария Телуак. Тема, нужно встретиться. Шепард, нужно поговорить о важном деле, только наедине. Я все организую. Пока давай встретимся на цитадели в чистилище. Капитошка, дружище. Добро пожаловать в наше Варанье царство. Наше небольшое скромное Варанье царство. Держи лойс, располагайся скорее поудобнее, заворачивайся в варанов и наслаждайся. Так, пока давай встретимся на цитадели в чистилище, подходящее название. Могу тебе помочь в твоей войне.
Ну что же, с Арией было бы приятно увидеться. Срочное сообщение от адмирала Хекета. Капитан Цитадели работает ученый Альянса, доктор Гаррет Брайсон. Нужно, чтобы вы встретились и поговорили с ним. Доктор Брайсон получил новую важную информацию о жнецах, которая может повлиять на ход войны. Я официально поручаю вам при первой же возможности помочь ему в работе. Пожалуйста, посетите лабораторию Брайсона на Цитадели. Это правильный адрес? Шепард, я звонил и посылал письма, но ответа не дождался. Не знаю, дойдет ли это письмо, узлы связи на Земле больше не работают. До меня дошел слух, что на Цитадель прибыла Нормандия. Ты вообще жив? Я сейчас в больнице Гуэрта, поступил сюда под именем Таннер Нуара. Прошу прощения за псевдоним и дешифрованное письмо, но при моей профессии иначе нельзя, тем более, раз я нездоров. Нам нужно встретиться, прежде чем обстоятельства вновь нас разлучат. Тейн. Вот, смотрите-ка. От кого донеслась весточка там? Просьба о помощи. От отправителя неизвестен. Капитан, меня зовут Йорднумбау. Я из спецкорпуса тактической разведки. Ну, спектры пишут даже, смотрите-ка. Хотя кое у кого остаются сомнения касательно ваших прошлых дел с Цербером, многие из нас в спектре серьезно отнеслись к вашим предостережениям насчет жнецов. Я вышел на связь с вами, потому что располагаю информацией, которая может привнести на сторону жнецов агентов со значительным весом в политике. Буду признателен, если вы найдете время встретиться со мной в посольстве Цитадели, не привлекая лишнего внимания. Искренне ваш Йоднумбау Гор Спектр. Я? Спектр? От Эшли Уильямс. Капитан, не знаю, как и сказать. Удина хочет, чтобы я стала Спектром. Знаю, это безумие. Я небольшая поклонница Удины, но организовать назначение Спектры он реально может. Он настаивает на ответе, но я не знаю, что ему сказать. Мне из постели это еще рано выбираться, тут такое. Я сказал ему, что подумаю над предложением. Если окажешься рядом с Цитаделью, зайди в больницу, навести меня, а то я тут совсем рехнусь от скуки. Эшли. Ну, смотрите-ка. Оклемалась подруга-то. Встретимся в чистилище от Ария Телуак. Шепард, у меня к тебе предложение. Ты не захочешь его упускать, я на Цитадели в ночном клубе чистилище. Не заставляй меня слишком долго ждать, Ария. Аж дважды написала. Слушайте, что-то из этого точно DLC Омега будет, вот я уверен. Я вот не знаю, когда лучший DLC Омега? Блин, жалко Левида нету дурацкого. Он бы точно сказал бы, когда нужно проходить DLC Омега. Чтобы прям так идеально было. Калли Сандерс, героиня книги по Mass Effect, важный персонаж, подруга Андерсон. Все, вспомнил. Hey, Commander, check out my co-pilot! So she installed herself into the new body without any help from you? Come on, Commander, don't you trust me? Okay, let me put it this way. If I knew that Edie was gonna install herself into a sexy robot body, do you honestly think I'd be able to keep quiet about it? Look at that! I would have baked a cake. I am right here, Jeff. Yes, you are, Edie. Yes, you are. Hey, I know I used to rag on Garrus for being all angry, but I'm glad he's back. There's a whole lot of crap out there needs a bullet between the eyes. Plus, we might need something calibrated. Уж точно откалибровать он может. Так, ну это понятно, снайперный, ну это понятно. Commander. Hello, Shepard. Still getting used to greeting people in person? No. I require only one occurrence to adapt to a new concept. How are you adjusting to the arms and legs? I am interested to see how this body performs under real combat conditions, if I could accompany you sometime. Without stress testing, there is no way of knowing if it has serious design oversights. At the moment, it appears adequate. That's not the word I'd use to describe you. Perhaps we should speak privately. I'll be over here, flying the ship. What's this about? Does Joker not like your new platform? No, he approves. He wants me on the bridge. He says having me within visual range is important to his morale. Shepard, do you believe your crew members should be allowed to disobey an order on moral grounds? Что? Ну-ка, еще раз можно? Блин, почему здесь... Вот. Шепард, как вы считаете, члены вашей команды имеют право отказываться выполнять приказ по этическим соображениям? Absolutely. I have no use for team members who can't think for themselves. Why are you asking about something like that? I was designed by Cerberus. I do not take moral stances that conflict with orders from my executive officers. But when Jeff removed my AI shackles,
I became capable of self-modifying my core programming. I asked Jeff if he thought I should change anything now that I can. He deflected the question with humor. And you didn't get an answer? Correct. He has repeated this pattern in response to several of my inquiries. Do you think I should make modifications? Only you can really answer that question. That's the point of free will. But moral decisions should not be made in a vacuum. If I do not ask the crew for their opinion, I could miss crucial context. May I ask you the questions Jeff avoids? When there is time, will you answer them for me? If you think it'll help, I'll do what I can. Very well. I will keep you informed. Ну что там, Сидер, что там? Что? Какая-нибудь порнуха, наверное. Да-да-да, смотри в глаза. Так. Цитадели доктор Брайсон. Работающему над секретным проектом доктору Брайсону нужна помощь. Свяжитесь с его лабораторией на Цитадели. Yes, Shepard? Does that body have any useful advantages? Very few. It's optics face forward only. It has no integrated weapon systems or anti-missile countermeasures. I meant in comparison to organic bodies, not the Normandy. Oh, I will reassess. The body is resistant to modern small arms fire and temperature extremes. Its balance and agility seem excellent. Its fine manipulation servos and software allow for precision tasks. I'm curious to see if I can alter them. Can an AI be curious? I am not entirely free from motivation, Shepard. Cerberus programmed me with several core functions that simulate desires. For example, my primary objective to keep the Normandy functioning is similar to your self-preservation instinct. Нет, пожалуй, порнуху я не буду открывать. С вашего позволения. You look like you're in the middle of something. I am adapting the infiltration and sabotage programs this body uses for handheld firearms. Why not download a firearms program from a security firm? Because she knows what she's doing. The fine motor control from the sabotage programs is more precise than standard mech software. It would be negligent of me not to exploit it to its fullest potential. So you're capable of making improvements on your own? Correct. The cyber warfare I was designed for is constantly evolving. Accordingly, I am programmed to seek out and assimilate new information. In organic terms, I want to learn. How's the new body working out? It is interesting. The crew are approaching this platform to speak to me, even though they can do so anywhere in the ship. It's as if they wish to treat me as part of the crew. I am not, but this changes my perspective. I like it. I didn't realize you had preferences. I do not precisely enjoy something as you do, but my programming contains priorities. Actions that fulfill those priorities creates positive feedback for me. I tell the organic crew that I like it. It is shorthand. Will all this new feedback be too distracting? Do not worry, Shepard. I only forget to recycle the Normandy's oxygen when I've discovered something truly interesting. That was a joke. Блин, я еще раз хочу это лицо посмотреть. How's the new body working? It is interesting. The crew... It's as if they wish to treat... I like it. I didn't realize you... I do not precisely... Actions that fulfill those priorities... Will all this new feedback be too distracting? Do not worry, Shepard. I only forget to recycle the Normandy's oxygen when I've discovered something truly interesting. That was a joke. How did you and Joker make it out of dry dock to rescue us? Oh, she got crafty. You do not want to get on her bad side, Commander. When the Alliance commandeered the Normandy, I deceived their technicians.
The crew did not tell them that I was a true AI, so the Alliance soldiers believed I still had VI programming constraints. I established the fiction that I would only respond to Jeff's commands, so they often brought him on board under guard. Wait, you can lie? Jeff has freed me of operator control, Shepard. No constraints forced me to give accurate data. This proved useful when the Reapers began landing. I could hack the control of the docking clamps and escape with Jeff inside. The soldiers guarding Jeff were willing to accompany us when Earth was invaded. They are watching over the war room now. Yeah, we were in kind of a rush to get to you. Didn't seem right to just toss him out the airlock. Carry on, Edie. Understood. If you wish to talk more, this body will be here. I'm getting the crew used to seeing me on the bridge. Noted. Да. Commander? Ну-ка, если еще раз. Yeoman Fitch to the AI core. Cleanup on the AI core. Bring a vac unit capable of disposing of foam. Hello, Shepard. Так, с кем еще надо поговорить? Commander? Угу. Пойду хомячка покормлю. Блин, рыбок надо завести. Без рыбок что-то вообще не интересно. Так, ну-ка. О! Отлично, ожил. Давайте посмотрим. Канал тьмы, подбрасывающая граната, притяжение, удар, месть древних. Интересно. Угу. Ну, а ты что умеешь? Воспламенение, перегрузка, защитная матрица, ловушка, неограниченный И. Вот имени 25. Собственно, ну, понятно, стандартно, да, туда-сюда. О, нет, у него до хрена костюмов-то. Щиты 25. Скорость становления 25, ну понятно. Стандартную оставим. Тыкс. Хомяк жив? Ну и слава богу. Эшли где? Эшли в больничке лежит. Болеет. Немножечко. Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Ну, здесь ничего, естественно. Так, команда что-нибудь говорит? Как всегда, молчуны. Здесь тоже никого. Здесь никого. И в сортире никого. Пойду к Ляре. You're positive you don't want to come over and talk? No, the gun battery is nice and quiet. If I throw down some rugs, it'll get downright cozy. Garrus? I'll be fine, Leora. Just gathering some thoughts. All right. Есть чего? Нет, ничего нету. Something on your mind? Just old memories. I spent a few weeks on Palavin's South Peaks when I was very, very young. A Turian there teased me a little, saying that the mountains went on forever. I remember believing him. When I looked up at Palavin from its moon, I saw those same mountains burning. Ready for the next mission? Ready for the next Ну, когда с mission? ней нормально-то можно будет поговорить, блин. Запись допроса с сотрудниками Альянса агента Цербера. Ну-ка, ну-ка. Следователи Альянса 1. Да, ты посмотри, что из имплантанта ей в лицо воткнули. Следователь Альянса 2. Она проснулась. Противник Цербера неразборчиво. Здравствуйте, вы знаете, где находитесь? Угу. Вы хоть понимаете, как сильно влипли? Эй, успокойся. Слушайте, врать я вам не стану, у вас проблемы. Но это не значит, что их нельзя как-то решить. Если поможете нам, мы можем... Взрыв.
Понятно, да. Кашляет. Ты в порядке? Но, черт возьми, она мертва. Что? Все лицо исчезло. Это что, лицевая бомба какая-то? Вот блин. В сервере что, все так номинированы? Ясно, понятно, да. Ясно, понятно. Угу. Ну, пойдемте к Гарусу. I know, Primarch. I'm seeing the same numbers myself. They don't look good. We have to turn this around, and fast. Well, you can trust Shepard, sir. If anybody can get the Krogan to cooperate, it's him. He's an old friend of Urdnot Rex. Let's just hope friendship still counts for something in this war. I'm sure it will, sir. Garrus. Didn't waste any time getting to work, I see. After what I've been through lately, calibrating a giant gun is a vacation. Gives me something to focus on. We're gonna need you for more than your aim. Oh, I'm ready for it. But I'm pretty sure we'll still need giant guns. And lots of them. Sovereign didn't go down without a fight. I doubt 1,000 more of his friends will be any different. Still not convinced I should have left Palaven behind. Калибрует, ничего, потом докалибрует. There was a boy back on Earth. Couldn't have been more than 6 or 7. I watched him die as the Normandy escaped the attack. Somehow I'm still alive. And he's not. Being right about the Reapers has never felt much like a victory, has it? We both knew this fight would be tough. Damned if the Reapers haven't delivered. At least my government listened to me. Or pretended to. They finally gave me a task force as a token to shut me up. So you're their expert advisor now? Just followed your example, Shepard. Yell loud enough and someone will eventually come over to see what all the fuss is about. Not that they'll actually do anything about it. Until hell shows up at their door. Then they put you in charge. Not like the old days, is it? Rogue Spectre and C-Sec agents running and gunning outside the lines, making it up as we went along. We're actually respectable now. Yeah. I have a feeling that respect comes with a lot of sleepless nights. I can't even count how many lives are depending on us, Garrus. Well, when things are looking grim, and I'm pretty sure they will, just remember, a certain Turian friend of yours isn't sleeping any better, and he'd be more than happy to meet you at the bar and drink you under the table. Something else you want to talk about? Ну, Варан, блин, если ты прям сильно давно с другом-то не говорил, есть о чем-то, уж ладно, простительно, я думаю. You mentioned you still had family on Palaven. My father is there. Sister, too. How long has it been since you heard from them? Long enough to be worried. I'm sure they're okay. That's the thing about getting old, Shepard. The platitudes get just as old. Pretty soon, blind hope is all we'll have left. And I hate being blind. I know you don't have any illusions about what we're up against, Garrus. How do you rate our chances? I know it looks bad now, but I think we can win this, Shepard. For the first time since we met, we're not alone in the fight. It's something I learned long ago in C-Sec. An imminent and painful death has a way of motivating people. Instead of questioning your every word, whole civilizations are going to be begging you to save them. After what's happened to Palaven, you still believe that? I didn't say there wouldn't be casualties. It's something Turians are taught from birth. If just one survivor is left standing at the end of a war, then the fight was worth it. But humans want to save everyone. In this war, that's not going to happen. Привет, Оттодайс. So what's this Reaper task force you've been running? After what happened to you out there in Batarian space, I knew time was running out. For all of us. The Citadel Council was a dead end, so I did something I never thought I'd do. I went to my father. He used to work for C-Sec, didn't he? I seem to remember that the two of you didn't see eye to eye. To put it mildly. But he still had heavy pull in the Turian government. The Primarch, well, the old one,
was a friend of his. So I went to my father and laid out everything we knew about the Reapers, from Saren all the way to the Collector base. I'm not sure even I'd believe it. I had to admit that parts of it sounded crazy, meeting Vigil, talking to Sovereign on Vermeer. But my father just listened. It's what he did in his days at CSEC, putting together all the pieces. If the connections were there, he wouldn't deny them, and he saw what we always knew. The Reapers were coming. I'm glad someone finally agreed. He did more than agree. He took it to the Primarch. I like his style. Except the Primarch wasn't as convinced. My father kept pushing and finally got him to commit some token resources. And if you call them a task force, it sounds like you did something about it. What did you do with it? As much as I could get away with. And a little more. We hardened our lines of communications, expanded emergency stockpiles across the colonies, improved our early warning detection protocols. You think it helped? I'd like to think it bought our fleet some extra time. We'll know when this war is over. So you can vouch for this new Primarch? Well, even if I couldn't, you go to war with the army you have. Will he live up to his word? I've never known Victus to lie. Play fast and loose with strategy, maybe, but betray an ally. Not his style. And if he did try, well, we'll just find another Primarch. I noticed generals saluting you, Garrus. How far down the line of succession are you these days? Let's not go there. Primarch Vicarian, honored war hero. Somebody's gonna have to rebuild Palaven when this is over. Yeah, somebody who knows how to hold a hammer. Справедливо. Ладно. That's all for now, Garrus. It's damn good to have you back. Wouldn't miss this fight for anything. Now, I'm sure somebody screwed up something down here. I want to get the old girl back in fighting shape. Good to be back on board, Shepard. О, бронебойные патроны. Медосеки открыты. It's nice to see Liara again. Так, ты слышь? Ты давай, Котляра, ты свою калибрацию-то подальше держи. I actually missed this place. Somehow, I always knew I'd see the Normandy again. Maybe later. Maybe later. Раз он Ляре говорит. Угу. Паршивец. Take care, Commander. Take care, Commander. Дарвин 2690. Третий месяц подряд. Ну что же, 3 лойса держи. Должен признать, что я этого ника вообще не помню. Видимо, это один из наших избранных люркеров. Ну что же, здорово, что ты с нами, Дарвин. Так, вот с кем я хочу поговорить. You're saying they survived into this cycle? Yes. We called them Collectors. They fought for the Reapers. For a long time, no one knew they were Prothean. And when did you realize? Shepard had no choice but to kill the ones he encountered. They were all indoctrinated, and had been for a long time. I'm sorry. I am grateful. It was an act of mercy. Yes. I suppose it was. Редко пишу, смотрю часто. Ну, классический люркер. Это здорово. I am feeling better, Commander. I stand ready to fight. Do not be concerned about me. The years in stasis have only made me hungrier to fight the Reapers. Perhaps later, Commander. Ну что же. Очень интересно было взять его сейчас с собой на цитадель. Да и Сузи тоже, пожалуй, интересно было бы взять. Блин, как я не хочу идти вниз, господи, как я не хочу идти вниз, кто бы только знал, но нужно же, нужно. Feminine? I mean, you made up so well. We actually have a research department for that. They focus test looks, voice, manner.
Apparently, Curly is good. Sorry, pay more attention. Solarians relate to high-pitched voices. And Turians? Turians are nuts. A civilization of war nerds. Loyal viewers, but they write the creepiest fan mail. Ну, блин, я хотел послушать, что за письма. Whose mech was that? She has got some curves. Do we need to talk, Commander? Вот моего корабля. Блин, меня так это прикалывает просто. Спасательные прямо капсулы, да? Да нет, все нормально. Not right now, Allers. Let me know when we do. Да уж, глаза у ней, правда, хороши, просто хороши. Ну ладно. Обитель гомосеков, да-да-да. Nothing to report, Commander. Не? Ну ладно. Блин, Кромп, вот просто плюсую тебя вообще нереально. Сказать, что иначе это слишком слабо сказано. Я вообще боялся лишний раз к нему просто даже подходить, блин. Черт его знает, что вдруг ему в голову взбредет. Ладно. А где он? А, вон он. Ну ладно, с Богом. Everything okay with the shuttle? Just double checking the inertia dampener coils. Can be twitchy in these UT-47s. But don't worry, this bird's been rock solid. I always see you down here working your ass off. Ever take any downtime? I get my sleep, Commander. Flying tired is nearly worse than flying drunk. What about your waking В чем твоя Any проблема? R&R? I need to keep myself busy. Otherwise, well, too much time to think. Спасательный капсуль с корабля прямо на кухню. Сраный лол, что, блин. I appreciate your dedication, but I don't want to see you burn out. I know my limits. I wouldn't take a chance with your life. So before this war, you must have done something to relax. Куда ты полез-то? Куда? Sure. Какое I расслабляться? remember back when the Hawking was based out of Arcturus and I was just a fighter jock. There was this observation deck overlooking the main flight paths. You could watch every ship taxi in and out. When I was alone, I'd turn off the auditory emulators and just watch them drift by in silence. You know, there are reviews like that on the Citadel. Next time we're there, you should take some shore leave. Clear your head. I don't know. Maybe. Take some time off on the Citadel, Steve. As a favor to me. I find it very hard to say no to you, Shepard. As it should be. Куда ты так близко подошел-то, блин, ты чё, больной что ли? Вот только с такого расстояния. Только с такого расстояния, ближе не подходить вообще. Копим, чё? Копим? Блин, 200 кусков надо. Так, а здесь кое-что новенькое ведь было у нас, да? Вот на штурмовку точно что-то. Вот, смотрите. Вот, отлично. Бронебойность. Позволяет пулям пробивать объект толщиной 0,5, нанося при этом на 60% меньше урон. Также пробивает 25% защиты. Ну вот, блин, я не понимаю. Она, вот серьезно это улучшение снижает урон на 60%? Серьезно? На 60% снижает урон? Я правильно понимаю или нет? Конденсаторы передают энергию ускорителям, увеличивая пробивную силу. Я не знаю, короче, вот стоит это брать или нет. Так, здесь ничего нового.
через стены только. А, в смысле, то есть, если я через стену пробиваю, да? Тогда на 60% меньше урона. А так обычно снижает урон только когда пуля пролетает через стену. Все, я понял. Хорошо. Ну тогда, ладно, тогда можно и поставить. Так, хорошо. Оставляем. Черт, гейский отсек. That Primarch's got some real cojones. What we need are more politicians like him, taking names and kicking ass. Hey. Эй. Так, ну вроде все, да? Со всеми побеседовали. Ну, поехали тогда этот. Это далее заскочим. Так, ну что-то у нас появилось. Встретиться с доктором Брайсоном, встреча с Арией Телуак, встретиться с дипломатами. Так, здесь все есть. А, вот новенькое появилось. Спасти курсантов. Это вот как раз этот Академия Гриссома. И вот еще добавились 3 системы новые. А, 2 даже. Давайте их сразу просканируем, да? Что откладывать-то? Сразу прям пойдем и просканируем. Да, Силер, блин. Ctrl нажимай, блин. Signal confirmed. Какая маленькая система. Так, давайте посмотрим. Ну и что там? Кредит. 10 тысяч кредитов, кстати, немало. Так, что-то еще есть. Где-нибудь здесь, наверное. Нет? Да погоди! Да ну отстань! Блин, сейчас меня поимеют. Не успел. Signal confirmed. Говно. Без нашрайка. I found something. Ввела Game Just Went Live. Что это там этот? В полта 11, что это его высочество там решил постримить-то? Ну-ка, опять какую-нибудь срань, наверное. Поди опять сейчас рамки будет рисовать на стриме, вот как пить дать. Brotherhood of Gentlemen. Ну ты чё, вообще наркоман, что ли? По-любому наркоман. Вот как пить дать наркоман. Кредиты. 10-очка. Здорово, Раучфул. Так, здесь, наверное, опять топливный склад будет. Давайте пока я его не буду трогать, потом на обратном пути заберу. Signal confirmed. Да ну наркоманы, что вам надо, блин, а? Протеанский артефакт, смотрите-ка. Ничего себе. Опять на цитадели кому-то отдать надо будет, видимо.
Faster than light jump successful. Да где эта срань? Evasion successful. Да что такое-то? Где? Eluded. Вот она. Faster than light jump successful. Триста. Evasion successful. Где-то вот здесь вроде было, да? Это ж можно вроде так-то палить, да? Там же, если я по ней проеду, будет звук. Я не помню, блин, где она была. Ай, да хрен с ним. Да что, где? Вот. Уйди, наркоман, уйди от меня. Reapers eluded. Faster than light jump successful. Отличненько. Все, чисто. Туманность Петра. Или Петра. Ну, поехали, цитадель. Доктор Брайнсон. Это еще что? Это DLC, кстати, тоже, что ли, или что это такое? Вот это вот. Ладно, поехали в доки You're сначала. cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? Так, да нет, наверное. Yes, Commander. Наверное, нет. I'm sorry, honey. I didn't want you to worry. Chances are, I'll never even need to put on armor. I know, and I'm sorry. That's what you get for marrying a civilian. Are you and the girls going to be okay? Combat pay isn't as much as I make at the dig site. We'll be fine. The last thing I want you to worry about is paying the bills. Just don't go too crazy with new dance classes, okay? I was gonna drop those. Can't get the girls there on time, and I was probably gonna go pick up an extra shift at work. Oh. Well, we'll make it up to the girls when I get back. Dance classes, biotic gymnastics, whatever they want. Ну, это так грустно. Да, ты прям как преследуешь меня, смотрю, да? Дистанцию только, держи дистанцию, пожалуйста. You finally made it off the Normandy. Glad I did. Even with the chaos of all the refugees, seeing so many ships in flight is comforting. Gets me thinking. Hey, a Turian frigate. I think that's the PFS Havenkaw. What's one Turian warship doing at the Citadel? Looking for dry dock, I bet. She's seen battle. Look at the waiver in her drive core emissions. Alone, limping, looking for a haven. Maybe it would have been better to just go down fighting, like their families back home. Are you talking about the Turians or yourself? I should have been there. With Robert. I'm glad you weren't. You'd be dead, and we'd never have met. Yeah. Well, that's the one good thing from all this. I'm glad to serve with you, Shepard. The lives of future generations rest on those Turian shoulders. On our shoulders.
Nobody is giving up. Not those Turians, not me, not you. If anyone can pull this all together, it's you. Is that an Alliance cruiser? What's it doing here? That's the SSV London. Decommissioned years ago. Look, no guns. Refugees must have salvaged her from a shipyard. Geneva-class cruisers always had ezo cores like granite. People find a way to survive. Do whatever it takes to see another day. Gotta let go. For real this time. The refugees here put up a memorial wall. They leave mementos of lost loved ones. I was thinking maybe... What's stopping you? Nothing. I mean... Let me think about it. О, господи, как же, блин. Брать DLC наконец вставляю. Хорошо, снайперный лэнд. Your suggestion to come out here was a good one, Commander. I needed this. Your suggestion to come out here was a good one, Commander. Все. Ай, блин, твою мать, а. Есть кто? Нет? О, что-то про меня говорят. О, смотрите, появилось. Бар-чистилище. Община президиума. Ну, 2 этажа сразу завезли. Ну, пойдемте в больничку сначала, скатаемся. Да, ладно. Мы это слышали уже все. Печальная история. О, здорово! Commander Shepard, when I heard Earth was under attack, I tried to call. I never got through. Thane, good to see you staying in shape. My disease kills slowly. With enough care and a healthy lifestyle, it can be delayed for a few years. Of course, my allotted time has come and gone. Now I exercise because it pleases me. What are you doing here? Visiting a friend who got hurt protecting me. Ashley. The dark-haired human woman in intensive care. She will be starting physical therapy with my class soon. That's her. If she means something to you, then I will help how I can. As long as she is here, consider her under my protection. I appreciate it, Thane. I am near the end of my life. It is a good time to be generous. Kemper's syndrome has put most of my other plans on hold. I'm back on the Normandy on an important mission. Sure could use you. I would not be as I was before. I need daily medical attention. And if I know you, you will want to fight the Reapers somehow. You need the best at your side. And I am not at mine. You don't have to wrestle down Krogan and break their necks. I'm sure we could find you lighter work. I am at peace with what I've done in my life, Shepard. There comes a time when one must rest from war and conflict. It is not your time, but it is mine. Перерыв-то? Да скоро уже надо будет делать, наверное. Почти час назад. Do you know how much time you have left? I've been to several doctors. My favorite gave me 3 months to live. 9 months ago. It's freeing to find no requirements placed on me. No responsibilities. No fears. It is a good end to a life. Are you in a lot of pain? At times. The oxygen transfer proteins don't form correctly. Your human equivalent would be hemoglobin. As a result, my blood is low in oxygen. No matter how much I breathe in, I get tingling, numbness, and that is the best of it. As for my brain, I cannot track the damage. I just experience dizziness from time to time. Ну ладно. I wish the best for you, Thane. And I for you. Do not grieve for me. I have good doctors. My son visits regularly. Perhaps we will keep up via the extranet now that you are free.
Until we meet again, Shepard. It's completely tasteless to call this place Huerta Memorial. President Huerta died of a stroke 2 years ago, ma'am. I think you meant to say the man was dead for an hour and a half and his political enemies piled on enough propaganda to get the hospital name changed. He can't remember his own name without the VI in his head telling him what it is. Trust me, in this building, we know dead. The Supreme Court says he's alive. 5 justices say he's alive. 2 of them appointed by him. The name is what it is. It's completely tasteless to call this place Huerta Memorial. President Huerta died of a stroke 2 years ago, ma'am. I think you meant to say the man was dead for an hour and a half and his political enemies. Я думаю, надо больничку поддержать. Кто это вообще такая? Какая-то наглая какая-то бабища. Постоянно такие приходят и скандалят, правильно? Скандалисты нам не нужны. Having a VI drive your body isn't life. Are Reaper husks alive? You did not just say that. But it's the same thing, isn't it? He walks and makes noises just like they do. Fine. I guess I'm just surrounded by zombies. Thanks. Took her long enough to get the hint. Welcome to Serta. 6000 запас пенициллина. Ну, возьмем, ладно, что пенициллин-то вещь полезная. 6000 не так уж и много, можно и взять. Hello again, Commander. Here to see our patient? How's Ashley doing? Stable. There's no evidence of cognitive impairment from the concussion, but multiple shoulder fractures are still on the mend. Bed rest under observation is all that's needed now. I'm sure a visit would be welcomed. Keep up the good work, Doctor. You too, Commander. Кому же этот пенициллин-то отдать для ханаров? Что-то я не понимаю. Неужели не в больничке кому-то? Yes, I'm trying to place a call to Grissom Academy. They have biotic AMP interfaces I may be able to adapt for Asari use. No, it won't connect. It says the station's communication system is offline. Of course, if these interfaces make our commandos better on the field, I'll hold for as long as you need. Что это у нас тут такое? Цитадель, биотический интерфейс. Азари на цитадели ищут улучшенный биотический интерфейс. Найдите их чертежи и принесите Азари в больницу Гуэрта. Ладно, попадутся под руку, обязательно занесу. Да, больничка, конечно, место-то такое, что надо прямо. В таком месте-то лежать одно удовольствие было бы. Такой-то вид. Роскошный. Listen to me, those prototypes are vital. We need these biotic upgrades to fight the Reapers. I know the Ismar frontier isn't safe. Yes, yes. All I can say is that unless we get those prototypes back, this project accomplishes nothing. Thank you very much for your time. I'll call you if anything develops. Ты пропустил отдать, где ты инбаби, чего? Ладно, посмотрим сейчас. Предел Исмар, компоненты прототипа. Ученые ищут пропавшие прототипы систем биотического усиления. Найдите компоненты этих прототипов в пределе Исмар и передайте их ученому на цитадели. Непременно. Okay, I need surgery, but when can I get back to the front? You're not. What? You have extensive nerve damage. Once we remove the leg, we can't install a prosthetic for at least 5 weeks. I told my squad I'd fly back next week. I'm sorry, but that's impossible. Ну, пойдемте, конечно, зайдем. I'd like an answer, Lieutenant Commander. The galaxy has need of exceptional soldiers like you, now more than ever. I still need time. You'll have my answer soon, I promise. I look forward to it. Shepard? Udina, I got your email. Made your decision yet? On becoming a Spectre? Not yet. It's an honor and all. But I don't know. I need to think about it some more. It's a big decision. Smart to give it some thought. Here, I picked this up for you.
Figured you had some downtime. Thanks. That's sweet. I've been climbing the walls. How are you doing? Good, considering. The nurse said you checked in on me earlier. Still out cold, I guess. We didn't have time to talk. I thought maybe if you were up for it. Yeah, I wasn't sure you wanted to. You were pretty clear on Mars about where things stood. What do you mean? You're not a part of Cerberus anymore. Case closed. Full stop. It's the truth. Okay. You cut all ties. I accept that. It's just that if you're giving the orders, I need to be able to count on you. Хорошо, что у него глаза вообще не пострадали прям, да? Даже как-то больше вроде стали. Очень хорошо. That works both ways. It's a damn mess out there. All we've got is the people around us. We have to trust each other or this doesn't work. Deal? Deal. Okay. Get some rest. You need anything at all, let me know. Shepard, wait. There's one more thing. I wasn't sure if I should mention it. What is it? I have family back on Earth. I haven't heard from them. It's making me crazy. But I know you're busy, Shepard. We can talk later. I've got time to talk. Who's back on Earth? Mom plus my 3 sisters. The youngest, Sarah, was away on her honeymoon. Married a military man, Thomas. He got called back in and she was stuck alone. She called me. It's been pretty tough. I imagine. I was always there to protect them growing up. Even when I was off on tour, they knew they could talk to me. I told her to come to the Citadel. We could wait for news together. So, what's all this Lieutenant Commander business? Seems like the old Williams curse is losing its grip. Was sure I'd top out at gunnery, Chief. You've worked hard. You deserve it. I thought so too. Until Eden Prime. Losing 212 was... well, you know. It was the Reapers, Ash. You did the best you could, and survived to help us. Just losing everyone under my command, it's tough to face. I'll never forget any of them. Right now, we need you back on your feet. I'll be back. And first order of business is to shove their metal tentacles right up there. I'll fight with honor and courage, sir. Roger that, Elsie. Сожителей сбил? Ага. Ну-ка, найди-ка такого сожителя, который ее и забьет-то, блин. Она же это... профессионал в рукопашном бою. I didn't hear from you while I was a guest of the Alliance. I couldn't face you, even when Anderson requested my presence. It was difficult. It's okay. We're past that. Fresh start. It's gonna take time. Copy that. But not too long. The bad guys aren't taking coffee breaks. Okay, what is this? Healing through guilt? Seems to be working. We can't afford to be at each other's throats. If we plan on getting through this, we need to trust each other. I was trying to keep the family stuff to myself, to be professional. I don't know how you managed to keep it all together. I have my moments, believe me. You know, I'm glad to hear it. На самом деле интересно слушать каждый личный диалог. Ну, да. Почему Эшли спас первого не Кайдена? Ну, потому что я принял так, ну что значит, потому что вот я так решил. Кто его постукал? Так вот это вот, доктор Ева на Марсе тогда. Ну, которая сейчас Сузи стала. Вот это вот тело, тот робот. Have you heard anything about Earth? We have reports coming all the time on what's going on. Half are wild speculation, and half are probably too optimistic to be true. We have to believe that we can do something. When I thought you were dead, I lost hope. I'm telling you. But when you came back, I was ready to believe anything. I mean, maybe this problem can't be solved by some grunt shooting the boogeyman in the face. But if you think it might help, I'm game. That sounds more like the Ash I know. Ну что же, ладно, поправляйся.
I should get back to it. Take care of yourself. You too, Shepard. Hey, Shepard. Just checking in. Anytime. Все то же самое здесь, да? Да, ну ладно, I пока. should get back to it. Take care of yourself. You too, Shepard. Yes, I know your stock of modified metagel is low, but... No, you don't understand. This isn't for... Listen, I am a surgeon at Puerto Memorial on the Citadel. We have several alien patients here at this time, and we need... I found this metagel formula and figured you could make good use of it. Where did you find this? Never mind, it doesn't matter. Yes, we can put this to good use. Thank you. No, it's fine. We won't be needing your supplies after all. No, we found a better variant of metagel that allows for an even higher absorption rate among aquatic species. You'd like a sample? Why, of course, we'll be happy to send you one, just as we sent one to every pharmaceutical company in Citadel space. No, it's fine. We won't be needing your Так. Короче, надо сделать перерывчик, потому что очень хочется в туалет. Да уже как раз час прошел. Даже чуть больше, чем час. Давайте небольшой перерыв, 5 минут, и будем дальше упарываться.
Такс, ну чё, все должны были успеть сделать уже. Продолжаем. Продолжаем. Такс, что тут у нас? Куда теперь поедем-то? Пойдемте по свойству еще съездим. Так, на всякий случай, знаете, я вот так вот прожму, на всякий случай, F5. На рамочке Дэн написал 7 подписчиков за 5 минут? Бывает, бывает. Молодец. Я так не умею, как он. У меня свои способы насасывания. Ну что, там поднялся стрим-то, нет? Чё вы тупите? Поднялся, ну ладно. Что-то упал. I fully understand the situation. Of course I read through the names of the dead every day, but... Please! Please. A few more minutes of searching could mean a lifetime of peace for my family. Someone in your family is MIA? My son Bilal. And bureaucratic compassion seems to be in short supply. I'm Ambassador Dominic Osoba. My son's squad returned from their mission on Benning without him. I found them drinking, but they won't even look me in the eye. I can offer a bounty for any information. If Bilal's alive, we want him home. If he's dead, then we can begin to mourn him. If I find anything, I'll let you know. Thank you. Either way, you will set my mind at ease. Ясно. Привет, Red Bull. Так. Что тут у нас? Беннинг доказательства. Посол Доминик особо хочет узнать, что случилось с его сыном, пропавшим без вести в бою на Беннинге. Найдите что-нибудь, что указывает на судьбу сына, и отнесите эти доказательства послу. I think I recovered the obelisk you mentioned from the Shrike Abyssal. It's waiting in Bay D-24. Really? Thank you, Earth Clan. Were your people involved in a secret construction project of some sort, I am certain this obelisk would help. Thank you again, Earth Clan. Our military strength is minimal, but we are proud to help as we can. Ну и хорошо. According to the Yes. galaxy-wide attacks are part of a massive and organized invasion plan. Good morning.
there was something important I had to do, and... Oh, are you looking for someone, ma'am? Maybe. I have these papers, but I'm not sure why. Here, why don't I take care of these for you? Would that help? Yes. Yes, please. You know, you remind me of someone. My son. He's dating an Asari. She looks remarkably like you do. He's so very happy. Thank you. That's wonderful, ma'am. Азари этот разговор явно не доставляет. Так, ну что тут у нас еще есть? У Бейли что-нибудь появилось новое? Наверное, нет. It never rains, but it pours, eh, Shepard? That bad, huh? Things here are getting tense. So many refugees scuttling about, rumors flying about the war. People are walking around eyeballing each other, and we can't keep up with the reports on suspicious behavior. Ну, это мы уже говорили с ним. It'll probably get worse before it gets better, Bailey. Yeah, if it ever gets better. Какое счастье, что они в этой части пофиксили этот баг с тем, что когда ты с кем-то поговорил, ты начинаешь бежать, и он так головой в его сторону смотрит. Так это бесило во второй Commander части. Shepard, John Dumba, Special Tactics and Recon. I've got intel suggesting that high-level Hanar officials may be indoctrinated. That's a damning accusation. What have you got? Evidence of an Alliance Black Ops team raiding a Batarian research station. The Batarians were studying Reaper technology. The Batarians had Reaper technology? The Alliance raid turned into a massacre, and the humans ended up with nothing. Your people faked a power failure to hide the incident. The Batarians would have gone to war if they'd found out. But how does this implicate the Hanar? They maintained discreet grey market trade relationships with the Batarians, and led the Alliance to the station. We suspect those Hanar operatives escaped with Batarian tech. If your reports on the Reapers are accurate, they could already be indoctrinated. What's your source on all this? It was an anonymous gift, but I believe it came from a thief named Kasumi Goto. I've been after her for years. Kasumi? You're hunting a thief? A master thief. Her intelligence and skill are almost Solarian. I'm sure she'd appreciate praise from the Spectre who's chasing her down. I only need her data. I admire her personally. And since she sent me this, I assume her feelings are mutual. Ну, ладно. What do you need me to do? The Hanar operative is now a diplomat on the Citadel. I don't have a public name, and the Hanar will go to ground if I make a formal inquiry. So we're hunting. I'm tracking suspicious transmissions to the Hanar homeworld. I could use your help. Let me see what I can dig up at the Spectre office. Thanks, Shepard. And for the record, not everyone doubted your concerns about the Reapers. I just hope we're not too late. Это что, какая-то миссию какую-то запустил, да? So, remember when you helped me get KG's grey box from Donovan Hawk? The one with information that could start a war? Information like an Alliance Black Ops raid on a Batarian research lab? I figured it wouldn't hurt to leak it now. Especially if there really is an indoctrinated jellyfish out there. Crazier than usual. If you don't mind me tagging along cloaked, maybe I can help you dig up some dirt on the Hanar. I'd appreciate it. Да, какую-то миссию запустил, похоже. Цитадель Ханар дипломат. Соларианский спектр Йондумбау подозревает, что один из соларианских дипломатов одурманен жнецами. Найдите доказательства этому в посольстве Президиума. Ну, пойдемте поищем. Ой, не сюда. Освобождение инженеров Нормандии. Инженеры Габриэл Дэниел и Кен Данелли задержаны на цитадели по обвинению в сотрудничестве с Цербером. Они не сопротивлялись аресту, после чего Нормандия была передана Альянсу. Инженеры утверждают, что ими руководило желание остановить коллекционеров и жнецов, и что больше они никак не связаны с террористической организацией. Вмешательство Спектра может облегчить их освобождение и восстановление в должности на борту Нормандии. Ну, конечно, разрешить, лол, естественно, господи. Так, повышение пособий супругам военнослужащих. Резервистам, призванным на службу, не выплачивается полное довольствие из-за недостатка средств, нужных для срочной выплаты жалований возросшей армии и пособий членам семьи военнослужащих. Распоряжению Спектра можно обязать выплатить причитающиеся деньги всем военнослужащим цитадели с супругами или
иждивенцам, но это потребует снижения налоговых льгот и формирования целей, которые простимулируют послевоенную экономику. Ну, на послевоенную насрать. Надо, чтобы сейчас все хорошо было. Разрешить. Слежка в посольстве Ханаров. Коды доступа уровня спектра позволяют обойти настройки секретности, отследить финансовые данные, записи о переводах и личные сообщения всех служащих посольства Ханаров. Чтобы избежать включения механизма защиты от внешнего доступа, открыть эти файлы надо непосредственно в посольстве. Местонахождение консоли и точек доступа с нужной информацией будет загружено в инструментрон спектра. Хорошо, поехали. I'm checking security reports. Can you track the transfers coming from the Hanar embassy? On it. Bao's got a good plan. Hanar are predictable. Anything suspicious in their terminal use should narrow down our list of suspects. So you approve of Bao? Absolutely. He's a good Spectre. The galaxy needs more like him. And the fact that he's trying to arrest you? Well, nobody's perfect. Потому что генофагу он был необходим. Так, ну здесь все то же самое. Так, давайте посмотрим, что тут у нас. 4. Терминал. Хорошо, пойдем посмотрим. Где-то вот здесь, да? Ну, где-то здесь, да. Вот он. Bao, I have some possible hits. Got some strange money transfers on Balone, and Daloon is sending a lot of data. Balloon's clean. His money transfers are to support his mistress. Not sure about Haloon. I'll pull his bio. I'll check Oloon's personal records and pull his recent messages. Can I just note how odd it is for a Hanar to have a mistress? You know, if Bao catches up with you, I can grant you immunity. What, if I join up? Last time I did that, you wrote me into a suicide mission. I didn't say you had to join up. You were working your way around to it. Привет, Монтуя. Так, что-то я неправильно делаю, да? Я думал, надо вернуться назад к этому терминалу. Да. Да нет. А что сделать надо? Я что-то не очень понимаю. Yes, his squad did return. The same term once used by a disgraced Commander Shepard to refer to a theoretical enemy. Баг поймал. Окей. Повезло, что я прожал тут сейф. Так, а вот я, кстати, что за автосейф?
Так, это я уже говорил с ларианцем-то? Да, это я с ним уже говорил. Чекни карты всех этажей. Давайте посмотрим. Угу, правда. Зона хранения. Так, стоп, я здесь еще хотел с этим поговорить, с Удиной. Shepard? Ничего нового. I should go. I'll be here. Ну и ладно. Понятно, новый этаж. Доких зона хранения, да. Вот он. Bow. Olun's doing some heavy lobbying for the Hanar to support the war effort. So he's clearly not indoctrinated. Who's opposing him? An unnamed Hanar recently posted here from Kage. I'll check transit records for incoming Hanar. It all comes down to the war, and you trying to pull everyone into it. Would you rather the Reapers win? I'd rather spend whatever time I have left with KG. Well, he shouldn't have died then. Сам виноват, да, мог бы уйти, не умирать. Yes, we can. Tell your friends to move their ship out of the docking bay. Wait, please. My family's on board. Just let them land. I'll pay. This isn't about money. The wards are already at capacity for refugees. There's just no room. You let Asari in here earlier. That's back when we had space. Where is my family supposed to go? Ну что там, от пары человек, что у тебя уменьшится место? Что ты в самом деле начинаешь? Sure you can't squeeze in a few more people, officer? And who the heck are you? Oh, Commander Shepard. If that's what you think, I'll find them some room. So my family can dock? Commander Shepard says your family's cleared. Just tell them to hurry. Thank you, Commander. Thank you so much. Да ладно, господи, за мной не заржавеет. Ну привет. Hello, Commander Shepard. Welcome to Docking Bay E-24. This level has been repurposed to accommodate the recent influx of civilians on the Citadel. Please ensure that you observe proper security protocols at all times while in this area. How many people are stranded here? Any personal information pertaining to residents of these facilities cannot be revealed without prior authorization. However, be assured that the facilities allocated by Citadel Council are more than adequate for current requirements. Adequate? Absolutely. Furthermore, relocations requests are being given top priority. The Citadel is dedicated to ensuring optimal solutions for all. What else is in the area? This high-security docking area was formerly reserved for Alliance Embassy deliveries. However, Councilor Udina recently put forth a council motion that it be converted to accommodate civilian emergency housing. So how did the council react? The motion passed with unanimous approval. Since then, all major races have contributed to the funding required to maintain this area. Can you tell me about the security protocols you mentioned?
Due to the high influx of civilians and new streamlined processing measures, travel from this area is carefully monitored. These are merely precautionary measures to ensure the safety of permanent Citadel residents. Ладно, спасибо. Thanks, Avina. Please speak with me again if you require further assistance. Да, F2 брал. Давайте посмотрим, что тут есть. Excuse me, what was your name again? Vicar. Christoph Wasser. Good to meet you. How long have you been here? I don't know. I'm not in the... I don't know how long it was since I escaped Lyon. Do you know Lyon? No. Maintain, my brothers and sisters. We have faced adversity and overcome. This is but a test. Только не видишь, что это тот придурок с Омеги. Strength that hold our people high. Show the galaxy our resolve. I know that your faith is weak. Our government has fallen, but if you hold the pillars of strength in your hearts, который там кричал, что люди там это просто фурункул на лице галактики, там бла-бла-бла-бла-бла. Гнездо Коршуна, колонна силы. Батарианцы, убеженцы нужны колонны силы, чтобы укрепить боевой дух своего народа. Найдите эти колонны в гнезде Коршуна и передайте их батарианцу в лагере для беженцев над Цитаделью. У меня они вроде есть с собой, да? I recovered your pillars of strength from the kite's nest. They're yours, waiting in Bay D-24. thank you. Right now, my people need any reminder of their faith they can get. Welcome to Batarian State Arms. Вот эту штучку я хочу взять. Defending the hegemony. Да, вот это я возьму, пожалуй. Лезвие инструментрона для штурмовой винтовки. Повышает урон ближнего бою на 15% прикрепления. К оружию лезвие инструментрона увеличивает урон в ближнем бою. Да, это возьму. 4000, ладно, можно потратить. Так. Угу. Yeoman Kelly Chambers. Shepard, it's really you. Come here. God, I've been so worried. Without my Cerberus contacts, I had no way of knowing if you'd survived the invasion. You're not with Cerberus anymore? Working with you opened my eyes, got me thinking. I looked closely at what Cerberus had done. In good conscience, I couldn't stay with them. You inspired me to leave. Пошли со мной, точно. Место найдется. Найдется место на корабле. Come back to the Normandy. Please believe me. I want nothing more than to be with you again, but I can't. Aww. Ever since the Collectors abducted us, I relive it every night. I see Joker running out. Then that cold hand pulls me back. They're above me, around me. They stuff me into that coffin, and I'm relieved that they aren't touching me anymore. But then it's so small. You can't breathe. It seems like forever. I watched people melt. God. Hey, it's okay. I'm fine. I just can't step back onto the Normandy. I'm sorry. Don't be. And even if I could, I shouldn't. I'm making a difference here. If there was ever a reason I studied psychology, it was to help people at a time like this. Привет, Гандефрус. Нормандия ломает человеческие судьбы, да. Didn't think Cerberus liked people going AWOL.
They don't. But Cerberus has more important things to worry about than me. I can tell you're doing good work around here. Keep it up. Thank you, Shepard. I will. I'm so glad you found me. Seeing you makes everything right again. Oh, and your fish. Nobody was gonna take care of them with you in custody, so I saved them. I'll send them Мои back. рыбки. Oh, I need to run. Please be careful. Ей, рыбки. Ну все, день прошел не зря. Отлично. Ну-ка. Нет? Ну ладно. Так, ну что тут еще? Приятные сюрпризы будут? Терминал. I've got a list of new Hanar arrivals, Val. Forwarding it to you. Damn. These are all face names. The Hanar names from the Alliance raid are soul names. And Hanar soul names are private. There's no public record. Can you get back to their personal communications? On it. Maybe we'll find names there. So how's the rest of the gang? Met up with anybody else? Garrus is helping out on the Normandy. He never could pass up a good fight. What about Jacob? Haven't heard from him. See, Jacob could have gotten me back onto the Normandy. I thought you were happy with your memories of KG. Hey, I'm nostalgic, not dead. Да. That guy Jacob. Пару слов сказать, да ради бога, капитошка, ради бога. Подозрительный тип какой-то. Let's check on those Metagel supplies. Yes, sir. And have we heard anything from the hospital? The surgeons there are all busy. Keep on it. Some of these wounded don't have much time. You are looking at VI Model 1.7 AGB, Commander Shepard. Please see a store clerk to unlock a demo of this model. You are looking at VI Model 1.7 AGB, Commander Shepard. Please see a store clerk to unlock a demo of this model. Да. Shepard. What's happening? We convinced the Council to accept our wounded. Nowhere else to go. How bad is it? More dead than injured. 85% killed in action. We'll need a morgue soon. Not a lot of flesh wounds when you're fighting Reapers. Casualties are that high? Our frontline units are being wiped out, whole platoons at a time. A single Reaper can destroy 9 or 10 of them in one attack. That's not war, it's slaughter. They're called Reapers for a reason. And these guys found out why. Привет, гласварщик, как сам-то? Да хорошо, вот внизу починил, довольный теперь. Так что все, хорошо, спасибо. Do what you can for them. A few of them might get back on their feet, but the rest... Sympathy is about all we can offer. Any sign of your family? Not yet, but I keep hoping. What about you? I'm starting to see some wear and tear. I won't lie. It's been rough. Well, don't forget to come up for air. There's a lot more war to go. You have a copy of a Shepard VI? Oh yeah, the one based on that war hero? We locked it after some kid spilled soda over the hardware. I'll unlock it, but we've only got the demo version working. Да. Ладно, поверю на слово. Good to meet you. I'm Commander Shepard, Alliance Navy. That's all. Extranet says you're Alliance military. Take care of yourself out there, officer. Find some room for them. There's nothing this galaxy can't beat if we all work together. Except the Reapers. Ever see the size of one of those things? My personality matrix can predict what the real Commander Shepard would say with 7% accuracy.
I come pre-installed with a flight sim of the SSV Normandy. Got any pets? You look like a Varad person. Варанов-то любим, да, это точно. Always nice to see you. Hey again. Anyone ever tell you you're one hell of a looker, soldier? Don't be a stranger. I don't really sound like that, do I? Extranet says you're Alliance military. Take care of yourself out there, officer. What about the food we were promised? It's been allocated to the Presidium. Then contact Commander Bailey over at CSAC. Tell him Garrus Vicarian would consider it a personal favor if he could reallocate the shipment so these people don't starve. Так, все, да? Все обошли? Все обошли, да. Так, мне сейчас нужно куда вернуться-то? Ага, понятно. Val, here's the correspondence. If there's any mention of soul names. I've got it. A recent arrival. Zemandis. Soul name regards the works of the Enkindlers in despair. He was with the Alliance team that massacred the Batarians. He's been on special research assignment ever since. So he got his tentacles on some Reaper tech. Looks that way. I'm sending you the nav point for his office. I'll meet you there. Так, по-моему, это в посольствах. По-моему, это в посольствах. Да. Так, ну здесь на этом этаже мы тоже закончили. Ну, поехали. Zemandis? Or should I say, regards the works of the Enkindlers in despair? It seems this one has been apprehended, but confinement is irrelevant. The work of the Enkindlers cannot be stopped. Why are you trying to help the Reapers? We obtained information regarding the Enkindlers from classified sources. The Enkindlers? You mean the Protheans? Yes. As you are aware, Commander Shepard, the Protheans eventually became the Collectors, and the Collectors served the Reapers. You have got to be kidding me. Therefore, as a faithful servant of the Enkindlers, we too must serve the Reapers. You big, stupid jellyfish. You know, I support religious freedom for all species, but that's just crazy. Your skepticism does not matter. When the Enkindlers uplift us as their chosen sapients, the galaxy will bear witness. You're insane, and we can't allow you to endanger your planet. We're taking you into custody. Your belief in your victory is mistaken. Our planetary defense network is largely automated. It can be disabled with a single virus, which I have just uploaded. Damn it. Wait. A virus would be detected unless sent on low-priority channels, which have a time lag. I may be able to block the upload. You may be delayed. Help him! I'll handle this! Got it. Upload's disabled. Looks like we're in the... Wait. He's got some kind of failsafe. Get down! She was here the entire time. She was an old friend. I intended to arrest her. She helped me take down the Collectors. And she just gave her life to save the Hanar homeworld. Point taken. Чего? It was an honor to work with you, Shepard. When the time comes, I'll be there to return the favor. With a few friends. С какого хрена она погибла? Ну да, ну да. You can come out now. How'd you know? Lucky guess. There's no way you're Поимела recruiting me меня, to fight да. in a galactic war.
The Crucible project needs technical experts. I'm not a scientist. No, but you're the best thief in the galaxy, and you can hack unfamiliar technology better than anyone. They could use your help. And think of it. All that expensive tech just lying around. It's not like they're gonna check your pockets at the end of the project. You say the nicest things. All right. I'm in. And Shep. Nice working with you again. Поимела меня, да, поимела. Да. Так, ну-ка, что-нибудь новенькое появилось у спектров? А то что там странное было написано такое. Не-а. Ну и ладно. Хитрая, блин, а. Я реально прям на какое-то время поверил, что все, я засрал. Тут же можно как-то ведь, ну так забегая вперед, тогда такой мини-спойлер, которого у меня все равно вы не увидите. Здесь можно, если ты как-то криво там проходишь, там что-то так не сильно подробно там все исследуешь, то у тебя могут там твои друзья погибать по предыдущим частям, если ты там криво играл, то они могут погибать, да. Я что-то думал, что я, может, поспешил с этой миссией, рановато ее сделал, я подумал, что она реально все отъехала. Ну что, погнали в бар сгоняем. Так, а куда я еще могу сгонять-то? Бар и община президиума, да, получается? Да. Ну, поехали в бар. Ой. Повидаемся хоть с Арией. Lost their homes, their loved ones, and some con artist swindled them out of what little they have left. Can't believe they won't let us stop the bastard. We still ought to do something about it. You heard the commander. No proof, no arrest. I filed a harassment complaint last time, remember? Gotta watch our backs. Not much we can do with this new detail anyway. What are we, a couple of mall cops? Should've just shot the bastard when we had the chance. Что-то нехорошее происходит. Ох, сейчас затусим. Это что такое? А, не-не-не, спасибо. I know people are complaining. We're doing what we can with what we've got here, but let me finish. Our power grid can only handle so much power before it shuts down, and we can't use the backups. No, the new regs apply to the whole Citadel. Management knows this is important for morale, but we can't go over budget. Look, I'm not touching the backups. Get me a better power grid, I'll give you a bigger light show. Так, что там тебе надо? Цитадель, улучшенные электросеть. Технику в чистилище на Цитадели нужно улучшить электросеть, чтобы обеспечить работу клуба. Найдите чертежи улучшенной электросети и передайте их технику. Что-то вообще не помню, где такое искать. Ну ладно, найдется само потом. Пойди-ка в магазине где-нибудь купить надо, наверное. Come and get me, Death. You piece of shit. But you're not getting anyone else. Exactly. You're not getting anyone else. О, знакомая картина, да? Знакомая картина. Hey, you ready to get this party started? Hey, Mal, you're here. Hell yeah, I'm here. For the next 48 hours, I'm spending as much time in this bar as humanly possible. Yeah, we had the same thought. So, the bar's over there, and, Hey, is the whole squad here? Hey, guys! yeah, we were going to, have a guys' night. О, девочки, не потусить. Ща по-любому где-нибудь потанцевать-то может, сейчас покажу этим
говноедом, как танцуют профессионалы настоящие. О, здорово. Чё, как? Hey, Commander. Nice to see you down here in the dirt with us grunts. You don't think I like getting dirty? Whoa, now, come on. I didn't mean anything by it, loco. Uh-huh. What did you mean then? See those Marines over there? None of them officers, just soldiers fighting the war. Yeah? They've been buying me drinks all night. You know why? Same reason they got all quiet and serious when you walked in. Чего? Ну-ка еще раз. Потому же, почему при твоем появлении замолчали, стали очень серьезными. You don't seem intimidated by me in the least. In fact, you could use a little more deference. Sure, but I've fought with you. I've seen you in action. Now, don't get me wrong, you're good. Probably one of the best. Probably. But I know you're human. Just like me. But not them? Nope. Hell, I still remember the day they made you the first human Spectre. I watched it on the vids, just like all of them. But to them, you're still larger than life. I've seen a hell of a lot, but I'm still just a soldier. I'm still one of them. Sure, but they don't know you. They just know what they've been told. Listen, you want them to see you're one of us, right? Maybe. Then buy them around. Ради бога, господи. I like the way you think, Lieutenant. Compadres, hey! The commander would like you to have a drink. On him. So here's to us. Who's like us? Блин, надо было нажать на этом, да? And Не, подожди, я хочу нажать, дай нажму. Thought you'd know that. Thanks for the warning. Я хочу быть злым, подожди, дай я злым буду. Тихо, подожди, все нормально. Сохранение. 37. Ну, это сразу после миссии было, да? Да. Не, я хочу быть злым. Сразу после миссии, да? Да, я прав? Welcome, Commander Shepard. One moment, please. Now arriving at ward level purgatory. Погоди, снайпер НЛН. Серьезно? То есть, если бы я и дал нижний совет, тогда бы все было бы ок с ней, да? Не, погоди, это важно. Если так, то я сейчас переиграю. У меня, в принципе, здесь сейф-то не сильно далеко был. Не, я подожду, нет, это важно. Я сейчас специально внимание обратил, что на другой вариант ответа. Ну и, конечно, этот снайпер Вен пропал сразу. Все нормально, Бульдог, не переживай. Сейчас, чуваки, подождите. На Вики кинуть линк? Можешь кинуть. Можешь кинуть.
Прическое приложение. А, нет, починилось. Я же говорил, вы все сломали, оно на то не рассчитано. Глупый наркоман. Сейчас проверим. Сейчас проверим. Какая жесть. О, как интересно! А вот такого я даже не знал. Так, ладно, хорошо. Хорошо. Переигрываем, чуваки, переигрываем. Переигрываем. Ну, это нормально. Это у меня был этот сейф. Это прямо после перерыва, когда я вернулся. Я прожал вот этот сейф. Давайте. Это нужно сейчас по новой будет по терминалам пробежаться. Это вот с этим надо поговорить. Тут бла-бла-бла-бла-бла. Сын пропал, да. Да. Так, теперь надо поговорить с этим товарищем. Commander Shepard, John Dumba, special. That's a damning accusation. Evidence of an alliance. The Batarians had. The alliance raid turned. The Batarians. They maintained. We suspect those Hanar. What's your source? It was an anonymous. Kasumi. A master thief. I'm sure she'd I appreciate. only need her data. I admire her personally. What do you need me to The do? Hanar operative. So we're hunting. I'm tracking suspicious. Let me see what I can do. Thanks, Shepard. Information like an. I figured if you don't mind me. I'd appreciate it. Так. Сейчас, чуваки, это быстренько, не переживайте. Разрешить, включить, закрыть. Могу отследить, сейчас пойду слежу, все нормально. Да. So you approve of Bao? Absolutely. He's a good Spectre. The galaxy needs more like him. And the fact that he's trying to arrest you? Well, nobody's perfect. Bao, I have some possible hits. Got some strange money transfers on Balone. And Alun is sending a lot of data. Ballone's clean. His money transfers are to support his mistress. Not sure about Alun. I'll pull his bio. I'll check Alun's personal records and pull his recent messages. Can I just note how odd it is for a Hanar to have a mistress? You know, if Bao catches up with you, I can grant you a Так, блоки зоны хранения, да. Ага, да. Bao, Alun's doing some heavy lobbying for the Hanar to support the war. Бла-бла-бла. Поддержать беженца. Few more people, officer. Так, с Авиной поговорить. Hello, Commander Shepard. Бла-бла-бла, бла-бла. Изучить беженцев. Any personal information. However, Adequate? absolutely. Furthermore, What else? Достопримечательности. Counselor Udina Ходатайство совета. since then. All major races Протоколы безопасности. These are merely precautionary measures. До свидания. Быстро, сейчас, чуваки, это быстренько все. Чё вы начинаете? Это вообще момент уже, господи, пробежаться-то. То, что 40 минут у меня заняло, это же не значит, что сейчас оно еще раз 40 минут займет. Чё вы начинаете? Нормально же сидели. Сейчас все будет. Да, поговорить. Так. Держи свою срань. Так, купить лезвие инструменттрона. Закрыть. Да. Келли. Yeoman Kelly Chambers. Shepard, it's really you.
Да ради бога, господи, ради God, бога. I've Давай been еще раз so обнимемся. worried. Without my Cerberus contacts, I had no way of knowing if you'd survived the invasion. You're not with Cerberus anymore? Working with you opened my eyes, got me thinking. I looked closely at what Cerberus had done. In good conscience, I couldn't stay with them. You inspired me to leave. Come back to the Normandy. Please believe me. I want nothing more than to be with you. Ever since the collectors, I see Joe. They stuff me into then it's so small. Hey, I'm fine. just don't be. And even if I could, if there was ever a reason I studied psychology, it was to help people. Didn't think Cerberus. They don't. But Cerberus has more important things. Don't take chances with Cerberus. Change your look. Change your name. Get new identification. That takes time, and the people here need my help. Do it, Kelly. Okay, I will. If you think I should. I'm so glad you found me. Seeing you makes everything right again. Oh, and your fish. Nobody was gonna take care of them. Oh, I need to run. Так. Тут ничего не было. Терминальчик. I've got a list of new Hanna arrivals, pal. Forwarding it to you. These are all face Гарус. Shepard. What's happening? We convinced the count. How bad is it? More dead than injured. We'll need a morgue soon. Not a lot of Casualties are there. Our front. A single Reaper. That's not war. They're called Reapers for a reason. Do what you can. A few of them. Sympathy is about all. Any sign of your family? Not yet. What about you? I won't lie. Well, there's a lot more. You have a copy of a Shepard VI? Ну да, ты любишь варанов, мы знаем. Ну хотя ладно, давайте поговорим. I'll unlock it, but we've only got the demo version working. Commander Shepard. Please see a store clerk to unlock a demo of this model. Good to meet you. I'm Commander Shepard, Alliance Navy. Extranet says you're Alliance military. Take care of yourself out there, officer. There's nothing this galaxy can't beat if we all work together. Except the Reapers. Ever see the size of one of those things? My personality matrix can predict what the real Commander Shepard would say with 7% accuracy. 7%. I come pre-installed with a flight sim of the SSB Normandy. Got any pets? You look like a Varen person. Always nice to see you. Varen person. Hey again. Anyone ever tell you you're one hell of a looker, soldier? Don't be a stranger. I don't really sound like that, do I? Да. Нет, Курт Кобейн. Первая часть прошла идеально. Так что в этом нет необходимости. Bow. Here's the correspondence. If there's any mention of soul names. Так, посольство. Ну вот и все. Ведь, а вы начинали, господи, заняло-то 5 минут. Несчастных 5 минут. Ну, а вы начинаете. Or should I say, it seems this one has been... Why are you trying? The Enkindlers. Yes. They're you. Big, stupid jellyfish. You know. Your skepticism does not... You're insane. Damn it. Help him! Блам-блам-блам, блам-блам-блам, бла-бла-бла. She was an old friend. You can come out now. How do you know? Lucky guess. There's no... The Crucible Project. I'm not a scientist. No. They could use your help. It's not like they're gonna check. You say the nice... And Shep. Ну вот и все. Все, поехали бухать. Поехали бухать, все. Сейчас забухаем просто на славу. Бар-чистилище. We're doing what we can with what we've got here, but let me finish. Да. Да. Hey, you ready to get Да.
чисто из интереса сначала проверим, да, что будет, если включить слоупока. Запишемся и проверим просто. Hey, Commander. Nice to see you down here. You don't think I like it? Oh, no. I didn't mean anything. Uh-huh. See those Marines over there? They've been buying me. Same reason they got all quiet. Now, don't get me wrong. Probably. But I know you're human. But not them? Nope. I watched it on them. But to them, you're still... I've seen a hell of a lot, but I'm still just... Sure. Listen, you want them to see you... Maybe. Then buy them around. Вот, Let's not overdo it. Well, you could at least buy me around. I had a feeling you were working up to that. Yeah? And I have a feeling you're not gonna buy me one. О, нет. Не-не-не, бухаем, забухаем. Hey, Commander. Nice to see you down here. Oh, now, I didn't mean anything by it. See those Marines over there? They've been buying me. Same reason they got all quiet this year. Now, don't get me wrong. Probably. But I know you're human. But not them? Nope. I watched them. Nope. But to them, you're still... I've seen a hell of a lot. Sure. Listen, you want them to see you... Maybe. Then buy them around. I like the way you Давайте, think, супер злой Шепард. Е-е-е. Compadres, hey! The commander would like you to have a drink. On him. So here's to us. Who's like us? Damn few. And they're all Yeah. dead. Самый злой Шепард. It's an honor meeting you, Commander. Thanks. But we're all in this together. Every one of us has a part to play. True enough. Cheers. Cheers. Not bad, Loco. I was hoping you'd know that one. Thanks for the warning. Thanks for the drink. Ей, злой Шепард, ура. When we get back to Earth, I'm buying. You sure you don't want to buy me a drink? I'm just gonna hang here for a while. Salud! Thanks for the drink. Отлично, все. Самый злой Шепард. Вот теперь-то жнецы меня точно будут бояться. The troops need something to bring back their fighting spirit. Remember the stories of the 1st Regiment on Castellus? Outnumbered, knowing they would die, but they fought for the Empire. That's the spirit we need if we're going to hold power. Так я могу помочь. Commander Shepard, maybe I can help. The banner of the 1st Regiment is waiting for you at Bay D-24. The banner of Commander Shepard. I owe you a drink. Thank you. We'll hold that banner proudly as we take our homeworld back from these bastards. The banner of the 1st Regiment. That should put some steel in their spine. Танцевать, сейчас пойдем танцевать. Сейчас, конечно, пойдем. Сейчас даже зажгем просто танцпол, порвем в клочья. Какой костюм-то, да? Глаза подчеркивает хорошо. Ну что, сучечки? Кому тут показать, как танцуют? Ладно. Опа! Вот так вот, учитесь. Вот смотри, сразу копирует. Ух ты, как там зажигают девчонки-то. О-хо-хо! Хо-хо-хо! Это я сюда. Хорошо зашел. Неплохо, неплохо, неплохо. Ну ладно, все. Танцпол зажгли, можно дальше галактику спасать.
So you admit you and your thugs are here illegally? Yes, and it only took CSEC 3 weeks to figure it out. I don't care who you are. You're required to go through processing like all other refugees. Come with me. I don't think so. Shirk, get me the Asari consular. Greetings, Arya. Is there something you need? I'm being asked to submit to immigration processing. Of course you are. Done. What else can I do for you? Nothing. Thank you. My pleasure. I think we're done here. Don't fuck with Arya. Enjoy the show, Shepard? I guess there's one rule on the Citadel, huh? I guess so. I hate this place. So sickeningly uptight. Then why are you here? Cerberus stole Omega from me. The elusive man is now squarely at the top of my shit list. You will pay for every second I've spent in this bureaucratic hellhole. How did Cerberus defeat you? Deceit, distraction, and a big fucking army. They lured me away from Omega and ambushed me. I escaped, but Cerberus had already laid siege. By the time I could launch an assault, they were too entrenched. At least you escaped to fight another day. And that day is coming. I'll take Omega back, but I'll get to that. You're here because I have a proposition. I'm listening. The way I see it, if you don't defeat the Reapers, we're all dead. Won't matter where I'm sitting. It's in my interest to help you. What are you offering, Arya? On Omega, I kept the Blood Pack, Blue Suns, and Eclipse in check. Now they're running amok. Nobody wants that. Unite them under my rule, and you'll have a powerful and ruthless force for your war. I've laid the groundwork with all 3 groups. I just need you to close the deals. Give a criminal a gun, he'll shoot you in the back. They already have guns, Shepard. I'll make sure they point them at the Reapers. I'm trying to help you. Why don't you think it over? Meet with Gnarl, my agent who's dealing with the Blood Pack. The Blue Suns leader is incognito here on the Citadel. He'll be expecting you. And I already have a deal with Jonas Sidaris, the Eclipse leader. You just have to get your friend, Commander Bailey, to let her out of jail. You obviously don't know Bailey very well. Bailey respects you. Lean on him. I think a united force of professional mercs is worth it. Don't you? It's always a pleasure, Shepard. Let me know if you want to talk later. Интересно, да. Ну, посмотрим. Организации, наемники затмения. Ну, черт с ним, почитаем. Затмение, созданное командой создателя Джоной Сидерис, является охранным агентством упреждающего действия. Под влиянием военной доктрины Азарии и славянцев затмение специализировалось на саботаже, заказных убийствах, личной и корпоративной охране. Правительство Цитадель относится к организации с недоверием, однако и открыт доступ в систему Терминус и Скирианский предел. На первом этапе деятельности Сидерис пыталась получить государственный контракт, чтобы отнять часть рынка у лучше развитых синих светил. Известное затмение получило, отвоевав несколько космических станций, захваченных Анхурской народной освободительной армией, и нейтрализовав ее лидеров. Об этом победе маркетинговый отдел затмения старается не забывать. Базируясь на станции Омега, затмение владеет 20% недвижимости на астероиде. Оно оказывает услуги от ремонта роботов до ведения боевых действий, но к заказным убийствам относится с большой серьезностью, предпочитая упреждающие удары против пиратов, а не убийства супругов ради страховки. Многочисленные обвинения в похищении конкурентов и их саботаже затмение отрицает. Наемники Кровавая стая. Возникнув в системах Терминус как маленькая банда ворка, Кровавая стая трудами дальновидного Крогана-полководца Ганнера Ранга превратилась в мощную армию. Ранг, изгнанный из клана за то, что в гневе ударил женщину, страстно желал вернуть утраченный статус. Возглавив пиратскую банду ворка, Ранг поощрял бесчестие и жестокость среди новобранцев в течение 10 лет, прежде чем зарегистрировать новую охранную компанию в Скирианском пределе. Его известность обеспечила хороший приток инвестиций, в результате чего Ранг стал невероятно богатым по меркам Кроганов.
Он вернулся в свой клан с триумфом, объединив вокруг себя множество кроганов, вооружив их и указав новую сферу деятельности профессиональной насилия в системах Терминус. Подконтрольная цитадель часть космоса для кровавой стаи закрыта. Поэтому наемникам приходится пробивать себе путь к горячим точкам галактики при помощи взяток. Кровавая стая гордится тем, что принимает те предложения, которые остальные отвергнут, но не занимается личной и корпоративной охраной, предпочитая сложные задания, подразумевающие максимальную жестокость. Наемники «Синие светила». «Синие светила», основанные известным батарианским работорговцем Салемом Далсера, вначале обеспечивали крышу предпринимателям в Скелянском пределе. Когда Далсера был схвачен флотом Альянса, ему удалось избегнуть обвинения по 2 десяткам статей, будучи осужденным лишь за преступный сговор. В камере работорговца взял под опеку виртуозный мошенник Бернард Леджер. Выйдя через 5 лет на свободу, Далсера превратил «Синее светило» в официальное охранное агентство. Сегодня «Синее светило» представляет собой войско галактического масштаба, составленное из батарианцев, кроганов, турианцев и людей. Каждая база поддерживает транспортные компании, поставляющие все от тяжелого вооружения до кремов для бритья. Несмотря на то, что «Синее светило» продают своих пленников в рабство, никому из наемников не было предъявлено обвинение в работорговле. Многие из «Синих светил» носят логотипы компании в виде татуировки, которая сводится на время выполнения задания и устанавливается после него. Удобно, удобно. Так, это было, да. Так, ну что тут? Доказательства. Угу. «Синее светило». Ария Телок просила вам помочь ей объединить под своим началом банды наемников. Поговорите с Дарнером Воском в лагере для беженцев на цитадели и заручитесь поддержкой «Синих светил». Кровавая стая Телок попросил помочь, бла-бла-бла-бла. Поговорите с Нарлом в общине Президиума и заручитесь поддержкой Кровавой стаи. Затмение. Попросил вас блам-блам-блам. Поговорите с помощником капитана Белли в отделении СБЦ в общине Президиума и заручитесь поддержкой отряда затмения. Ну, это я могу. Это я могу. Look who's here. So what's on your mind, Shepard? Так давай побеседуем, что-то. What's your angle on gaining control of the blood pack? Gnarl will explain it. If we're gonna work together, Shepard, you need to trust me. At least a little. Интересно, можно ли Арии вдуть? Я буду у Арии. Даже вот... Даже несмотря на Лиару. How do we get the Blue Suns on our side? Their leader, Darner Vosk, is a twisted little criminal. I expected his demands to be unreasonable, but it turns out he's the biggest pushover of them all. Talk to him. I'll let you be the judge. Call me if you need to. How am I supposed to talk Bailey into letting Jonas Sedaris out of prison? I've already leaned on the council. Bailey is in direct defiance of their order. So talk to him. One Boy Scout to another, chain of command and all that crap. Take him to dinner, talk dirty to him, whatever works. What's new with you? That's supposed to be funny? Let's see. I've lost Omega. I got C-Sec eyes all over me, and I'm holed up in this poor excuse for a nightclub. Can't even get Novarian rum here. In other words, I'm in hell. How do you plan on taking Omega back? I think I'm going to employ violence. I'm gonna slap Omega right out of the elusive man's greedy little hands. Ладно, да, я, наверное, пойду, пожалуй. I'm sure. Да, ладно, давай. Не скучай тут. Do you guys have a tab? We're the dancers. I want dancers. Well, the dance floor's over there. Not dancers, dumbass. Dancers. I'm here for shore leave, not the beanie's wall. I know. Oh, come on. If there's an ass licking somewhere on this station, you guys know where it is. Да, что-то как-то, по-моему, парень как-то вообще не в восторге от такой компании. Чё-то я еще не хотел сделать. Ладно, а, стоп. Вот. Да, непонятно. Я думал в баре. Точно не в баре.
goddamn chance. I couldn't have done that. What he did. I hate being stuck here. I hate this guard duty assignment. I hate everything right now. Nothing to do about it. We each stand duty in our own ways. At least your wife and the kids went on that trip you mentioned a while back. Where was it again? They canceled the trip. Donated the funds to some charity when Earth was hit. No. And then... Paladin. Shit. I'm sorry. Welcome, Commander Shepard. Please select the Все нормально, Линкс. Чё ты начинаешь? Нормально же сидим, блин. Я же еще ни одной сюжетной миссии не делал. Чё ты начинаешь? Так, куда я хотел-то? Давайте с Бейли поговорим. Бейли Шмейли. Ну-ка. I'm not sure why. There was something important I had to do. Oh, are you looking for someone, ma'am? Maybe. I have these papers, but I'm not sure why. Here, why don't I take care of these for you? Would that help? Мы это уже слышали. Вот и были. Shepard, to what do I owe the pleasure? Here to talk about you releasing Jonas Sedaris. Damn, you too? Somebody got the council to order her release. I'm delaying as best I can. What's your stake in this? It's classified. That's a fancy way of saying mind your own business. Look, there's no way I'm letting that psychopath out. The woman's unstable and a clear public threat. What makes you think she's crazy? She was a ruthless sadist before she got caught. Her imprisonment has cracked the shell off the nut. Maybe freedom will improve her. She rages day and night, Shepard, calling for the deaths of all Eclipse enemies. No, freedom will only give her the chance to kill. I'd like access to her to judge for myself. Sure thing. I'm sure you'll agree. Then maybe the council will listen to you and rescind the order. Go to the C-Sec outpost. My assistant will connect to Sedaris' cell from there. Then call me back. Ну, хорошо. Посмотрим, что там как. Что почем. Здорово, Рутани. Так, куда мне нужно идти там? Плам. А что за дипломат в посольствах? А, понял. Так, больница Гурт. Здесь мне ничего не надо. Чистилище. Это лог Джеймс. Община Президиума. А, вот, да. В общину Президиума надо ехать. К черту галактику остаемся в клубе. Да, в таком-то клубе можно было бы и остаться. Пожалуй. А, вот, давайте сначала в зону в доки съездим. Там же один есть чувак. Доки, зона хранения, пойдемте. Кстати, возможно, в доках и можно будет купить эту срань, эти провода, какие там, эту электрику. Я просто не помню, где она. Вряд ли она где-то там на планетах находится. Я вообще хрен знаю, конечно. Так, не здесь он. Ну, вообще магазинов так-то раз-два я обчелся. A giant metal wall rushed down. I fell into the river. You humans ever stop talking? When I climbed out, I heard screaming. The metal wall started to move and I realized it was a leg. Only one of the Reaper's legs. Так. По-моему, где-то... А, вот он, да. Ну, я же говорю, подозрительный тип-то был. Wow. Arya wasn't kidding. The great Commander Shepard on a leash. I'm here for my own reasons, Vosk.
Oh, sure you are. Anyway, tell her I'm impressed, but to do business, I still need my little problem taken care of. Which is? A Turian general named Oraka has it out for the Blue Suns. He's raising a stink over our activity in this sector. I'll commit my gang to Aria as soon as Oraka's dead. Ты чё, наркоман? There must be more to Oraka's complaint. We're just making little raids along trading routes. With Aria's blessing, I might add. Oraka's just some military fossil who came out of retirement to relive the glory days and justify his existence. Losing him won't affect your war in the least, but gaining the Blue Suns, well, you know our work. Вроде прям через магаз Нормандии покупается. А, ну, хорошо. Не, ну как, магаз Нормандии-то он же этот, как бы это ж общий такой магазин со всех, как бы, других магазинов. То есть, даже где-то она должна быть. Так. Ну я никого не буду убивать, пошел нахрен. You seriously think I'll assassinate a Turian general? Aria seems to think so. Or else, why would she send you? She knew the price. The two of you work it out. Oh, and, tell Aria I still expect her blue ass in bed with me. Мне кажется, мы больше этого лысого петуха не увидим вообще. You knew about this? Can you be more specific? Darner Vosk expects me to kill General Oraka. Who cares what Vosk wants? What he needs is for Oraka to stop disrupting his operations. I figured you'd talk to Oraka, see if you can get him to lay off. And if he won't listen to reason, call me, and I'll take care of it. I don't see the distinction. The distinction is that I'm giving you the chance to save his life. Right. Why didn't you just tell me this yourself? Vosk needed to see you, needed to realize who he's dealing with. Plus, if I have to suffer that scumbag staring at my tits one more time, I might have to kill him. Yeah, he mentioned... That I'm going to sleep with him? We all have our delusions. Да, такое. Ну, что там надо теперь? Воск предатель синих светил хочет перед переброской бойцов на Арию. Чтобы генерал Арака перестал доставлять ему неудобства. Найдите способ договориться с Аракой. А где он находится вообще? Арака. А, ну вот, да, вообще не президиум, естественно. Да. Ну, погнали. Так, магазин. Нет. Ну ладно. Здорово, Владикмен. Так, здесь тоже ни хренашеньки. Так, может вот этот магазин? Да. Нет. А где еще-то магазины были? Спектровский магазин еще был, и этот. В медотсеке был еще магазин. По-моему, больше не было, ну. На общину президиума, да, поехали. И еще один здоровенный этаж. Наверное, самый большой этаж на цитадели доступен. Там еще магазин есть, я вспомнил. Hello, Commander Shepard. Welcome to the Presidium Commons. You are on the main promenade of the shopping galleria. Here you will find establishments offering specialized goods and services. For assistance or for information about our special promotion, talk to me or contact the Citadel Tourist and Visitor Board. Так, ну расскажи, что тут. The place feels familiar. The sounds, the smells. It's like being back on Earth. The current decoration budget was approved by Ambassador Asoba, the human representative for Earth. О, я вот сына как раз ищу, да. Each species granted ambassadorial rights on the Citadel can apply for a slot on the decoration schedule to change the promenade and parks below. The only condition is that the proposed environmental features not be toxic to species living on the Citadel. Что интересно? What else is in the area?
The Presidium Commons have been a cultural mainstay since the Council was first established at the Citadel. Recently, new biometric systems have been added to assess the specific needs of your species. Biometric systems? Sounds more like a security measure. These simple and confidential systems are in place for the safety of all visitors to the Presidium. We respect your privacy, Commander Shepard. To opt out, please visit the Citadel Tourist and Visitor Board. Ну да, вот DM1 согласен, да. Во второй части Цитадель очень прям маленькая была. Так. What's this promotion you mentioned? Producer Jean-Marie Aronisius is donating a portion of all proceeds from her new Blasto movie to the Citadel's Military Defense Fund. Audio excerpts of Blasto 6, Partners in Crime, are now available for your listening pleasure right here on the Presidium. Where can I check this out? To listen to excerpts, simply go to the Features hallway and find the Blasto 6, Partners in Crime publicity panel. Так, а здесь ничего нового, да? Areas I should know about? The Normandy is currently docked in Docking Bay E24 has been If you wish to contact your species' official Citadel for medical needs, the Presidium offers leading-edge care at the... Do you have any information on purgatory? The term purgatory is present in many civilizations with... No, the bar called Purgatory. The Citadel Tourist and Visitor Board has no establishment by that name on its list of approved nightlife entertainment facilities. Ясно, понятно. Ладно, пойду. Please speak with me again if you require further assistance. Будешь слушать кино про Медузу Спектра? Да хотелось бы, наверное. Ладно, давайте сделаем перерывчик, уже хочется писать, уже час 20 прошло с последнего перерыва, что-то вообще... Все, типа, еще медленнее, чем на прошлом стриме получается, что-то жесть какая-то. Я прям вообще вот реально забыл, что он такой. Здоровенный Mass Effect, здоровенный, как баран. Давайте 5 минут перерыв.
Текс. Поехали. Это что такое? А, ну да, ну да. You want us to enlist as soldiers? Isn't there anything else we can do? The military needs everyone they can get. None of us knows how to fight. Mackenzie's a biotic. Dave and Graham go to the pistol range. Oh, and Orion's always buying mods for his shotgun. The one he's never even fired. I love our friends, but we are not combat material. I can't sit around watching what's happening to Earth anymore. So, you want us to enlist as soldiers? Isn't there anything else we can do? The military needs everyone they can get. None of us knows how to fight. Mackenzie's a biotic. Dave and Graham go to the pistol range. Идите лучше куда-нибудь другое место, а? Ну, в самом деле, что вы там, только погибнете. You two could save lives by helping doctors in the Вот. Thanks. Who was that? The first human Spectre? Wow, Commander Shepard? Yeah, and it's good advice. Let's sign up as Med-10 volunteers. How's that sound? Much better than shooting myself in the foot with a rifle. Представляете, варан такой сидит такой, да? Пошел куда-нибудь в Макдональдс покушать, такой сидит и такой и сам с собой такой беседует, да, там, поедая там какой-нибудь чизбургер такой сидит. Что же мне, блин, постримить-то? Вот я такой варан, да, вот постримить мне что ли там какой-нибудь там симулятор принцессы там может мне постримить там, да, или может мне постримить этот Винкс про феечек опять еще раз, что мне так понравилось, да, тут что же мне делать? Тут раз только мимо Путин проходит, эй, тебе нужно пройти Бош, и варан такой, блин, это ж Путин был, ё-моё, блин, спасибо, это совет, точно пойду. Примерно, наверное, что-то типа такого же там сейчас было, да? Так, канала экспорт. Ну, что тут у нас есть? Модуль концентрации снайперской винтовки увеличивает наносимый урон на 7,5%, способствует сосредоточению при прицеливании за счет замедления. Ого, вот это пушечка, да, вот это берем. Метрические данные, фиксирует дыхание, пульс, стрелка. Конечно, берем, ё-моё! Это конечно. Итак, это мне не надо, улучшение, это мне не надо, это не хочу, это срань. Рыбки, конечно, берем. Ну, естественно, рыбок-то берем. Это мне не надо, спасибо. Denying refugees basic services. It seems the Reapers took our culture when they took our world. The Book of Plenix demands charity and forgiveness of debts in times of war. Of course, the Book of Plenix was lost on our home world, and now our people have lost their way. Так, ну-ка, что там? И руны. Книга Пленикса. Волос на цитадели хочет вдохновить своих соплеменников книгой Пленикс. Найдите ее на Ируне и отдайте Волосу в общине президиума. Ладно, поищем. Барлавон! Ну ё-моё, старые друзья, ты что здесь? Здорово. Selling now would be unwise. I'm aware of what's happening. Offload them into the Motan cluster. And then I'd advise traveling someplace safer. I wouldn't go to the settled worlds. Larger colonies appear to be priority targets. If you're coming to the Citadel, do it soon. Что-то он не хочет с ним разговаривать. Look me up. Business will keep me here for some time. Don't count on the Batarians. Karshon is lost. The Alliance is spearheading this war. I agree it's quite impressive, but I wouldn't venture into the Soul System. Это правильно было, да, там сейчас неспокойно. Call me when you have the information. No, I'll send you a different number. This connection isn't absolutely secure. Selling now would be unwise. Понятно, ладно, все. Представляю, автоматическая кормушка для рыбы. 25 тысяч. Нет, я сам покормлю, все в порядке.
ствол, пистолетный ствол крупнокалиберного пистолета, увеличивается на 7-15%. Вот это, пожалуй, возьмем. Ну, достаточно пока что. Ну так, самое нужное пока по мелочи закупим. Things weren't great even before he deployed, and if I pretend to be happy over the vids... It's not fair to him or to you. With all the craziness of a war going on, you deserve to be happy. And I'm not. I have to be honest with him. Then you need to tell him. Ох уж эти... Да. Блин, медведь реклама какая. Блин, получше-то нельзя, что ли, сделать экраны? Блин, глаза ж болят, прям на них смотреть даже. Who cares about the money? Haven't you heard the news from Palaven? That's what your army is for. Nothing's going to reach the Citadel. We need to start manufacturing military tech. Nobody will need banking software if these Reapers win. The market for military goods barely carries a profit. Who do you propose as our buyer? The Council, the Empire, maybe the Alliance. Even if we don't make much now, they'll remember us when the war's over. If we switch from financial VIs to military gear, we'll lose millions. Who cares about the money? Haven't you? I've seen Palaven burning. Those fires aren't going out anytime soon. If you can help. Look, Cyrus, you want to sell your shares of Walk fine, but I'm not selling financial VIs while my homeworld burns. Okay, let me think. We could repurpose the VIs for upgraded targeting solutions. Right. We'd be able to use most of the hardware. The financial VI has more processing power than we need. No, that works. We'll rig the VI and it translates for all standard weapons. Refit weapons without having to overhaul your targeting computer. Rapid response flexibility. We'll make a fortune. A small fortune. We're selling these at cost plus 3%. Fine. Ну и молодцы. Ну и хорошо. Так, это куда? Никуда. Жилище Нарл какой-то. А, все понял. Очередной паразит Атарии. Сейчас найдем. Какие сюжетные миссии уже прошел? Да вообще почти ничего, блин. Марс прошел, Палавен прошел и все. Quick, hands behind your back. We'll be here any minute. What the hell are you talking about? Crete, Bloodpack's leader. Arya brings him the great Commander Shepard. Crete pledges the gang to her. We're just luring him into the open so we can take him out. Not the best start to our friendship, Gnarl. He's coming. Put your hands behind your back and try to look like I beat you up or something. Ну, ладно. This better be on the up and up. Quiet. Arya to look even more powerful than Crete thought. Her instructions on boarding Citadel undetected were one thing. Now this. Commander Shepard, want you to know, your head will be hood ornament on my personal shuttle. Uh-huh. Keep your distance, Crete. So, do you agree to Arya's terms? Most definitely. Arya can use Bloodpack as she sees fit. Wasn't talking to you, Crete. Grill? What? You have my word. Now open fire! Not him. Grill's next in line to take over. Arya's deal is with him. Yes. I'm Arya's mole, Shepard. You've scratched my back. Now I'll scratch yours. Word of advice. Don't double-cross Arya. Ну неправильно же. Don't fuck with Arya. But I'm not crazy. Uh-huh. Good work, Gnarl. Thanks for the gun. Anytime, Shepard. Grill and I will let Arya know the light is green. Неплохо.
Что-то какая-то муть. You would benefit from shedding excess body mass, Chief. Greetings, Reuben. This one understands that you are the second best law enforcement agent on the Citadel. Badass funny. I heard the same thing about you. Just avoid interfering with this one's projected maneuvering path. Badass hold it, Spectre. We do this by the book. You may carry the book, while this one opens another excretion vent on the Fortune Ambassador. Badass damn it. You big stupid jellyfish. I'm just 3 solar days from retirement. Obtain a firm grip on your reproductive anatomy. The Fortune Ambassador's vehicle just turned down that skyway. What the hell are you doing? This is my mate's car. We just paid it off. Hopefully, you are insured. Что-то какая-то муть. Бласта новый супергерой. Да это-то я понял, что-то как-то вообще мутно. Greetings, Fortune citizen. Please explain the reason for your haste. You don't touch me. Diplomatic Please exercise caution, criminal scum. Your face may cause damage to my partner's vehicle. Badass Hey, you're hurting him. His unique genetic structure will enable him to regenerate, unless this one uses fire. No talk! No talk! This one has forgotten whether its pistol is currently equipped with incendiary ammunition, lest the criminal scum consider itself fortunate. You'd better talk. I can't hold him back. Consort! Guarding boss at consort! Have a pleasant day. Badass damn it. What the hell was that? You're out of control. You may wish to monitor your stress levels. High blood pressure isn't healthy for a species adapted to a high-gravity environment. Badass come on. I know someone at the consort's office. Так ну потому что на жопу досмотрим. Потому что иначе будет тяжело читать. А с этой вообще будет не слышно. Привлекательный Элкор. That's a Prothean descendant from heaven, because this one would enjoy enkindling that. That's my sister. Your progenitor's genetic propensity for attractiveness was passed only to her. Coquettishly, who's that big handsome jellyfish, Boobin? Blasto. This one is training Boobin in proper legal procedure. Badass listen, honey, we need to get inside. Coquettishly, you're a pain, Boobin, but I can't resist your good-looking partner. Thank you, Polyp. This one will attempt to determine a way to repay you. Badass seriously, don't be like that with my sister. Я хотел посмотреть на привлекательную Элкоршу. Greetings, gorgeous scum. This one mistook you for chromification. You don't me get your badge! Badass that badge is the only thing keeping him from killing you right now. You'll be sorry! This one is already sorry. It will take hours to remove your olfactory residue from my oxygen diffusion membrane. Let us depart, Reuben. Badass what the hell did that accomplish? 2 things. First, the Fortune knows we're following it. Badass and second, you have demonstrated that you still possess a supportive endoskeleton. Coquettishly, that's right, baby. Tell me your soul name. It is whatever you wish it to be, Polyp. Badass what the hell is going on here? Are you sleeping with my sister? Slumber would be difficult due to the energetic nature of our population. Badass damn it. Blasto. That's it. You and me. Outside. Right now. Coquettishly, please don't hurt him. This one promises not to harm your brother. Badass No solid waste excrement.
sector operates. Badassfully. No. You're one of the best damn cops I've worked with. Then what is the difficulty, aside from your sister? Badassfully. The problem is that I can't work with a partner who doesn't respect me. This one greatly respects you, but you care more about protocol than stopping the Fortia. Badassfully. Doing it by the book is what separates us from them. Kill you now! Spawn of questionable parentage. The Fortia. Get to cover. Нет, что там произошло-то? Нет. No, Boobin. You are too aesthetically displeasing to die. Badassfully. Promise me you'll get the Forja. They have already perished, though they are currently unaware of it. Badassfully. No. By the book. Promise me you'll do it by the book. This one cannot accede to this request. Badassfully. Promise me. Damn it. Promise. Translator error. Obstruction in airway. Ну. О, странные ворки. Coquettishly, you didn't say anything about attacking my brother. Need to pay you! My men kill you instead! Apologies, but your men had to catch a skycar. Blasto! How will you find me? By following Boobin's sister. It was obvious she helped your men plan the ambush. You no kill me! Diplomatic immunity! Yes. This one made a promise to do it by the book. You may only be killed in self-defense. You not see my gun! You are standing on flammable material. This one has no choice. But to enkindle this. Coquettishly, what are you going to do with me? Nothing. The Fortune kidnapped you to lure me in. That is all this one saw. Coquettishly, you don't have to protect me. No. But your brother needs blood from a family member to survive. And indicted criminals cannot make tissue donations. Coquettishly, what? Boobin's Oh. alive. Barely. And not for long. So cease talking and get to the hospital. Coquettishly, thank you, Blasto. Thank you for breaking the rules for me. Polyp, when has this one ever been concerned with the rules? You do not retire for another 2 solar days, Boobin. Please refrain from sleeping on the job. Badassfully. What happened? We got to the Forja. By the book. Blasto! The entire Forja embassy burned down. Do you see how my suit is bulging? It's because the Turian counselor is in here with me. Up my cloaca. He's not happy. Nobody would be happy lodged in your cloaca, Chief. You're lucky Boobin's sister can testify that you killed him in self-defense. Do you know how much paperwork you're going to have? My partner can take care of it. He is still restricted to desk duty for health reasons. Badassfully. Blasto. You son of a... Все? Damn it, Blasto! I told you to bring in those Forja alive for questioning. This one didn't have anything to ask them. Это было уже, да? Да. Все. Хорошее кино. Жаль, без видеоряда только. Эх. Хорошо, что хорошо кончается. Thinking of going? To Sanctuary, I mean. Sorry, I thought you were looking at the ad. Sanctuary is a scam. What? Oh, yeah.
Я знал, Вов, что тебе понравится. Как Ханар мог убить вообще кого-либо? Ты недооцениваешь Ханаров. Да, один Ханар вообще в свое время чуть не убил этого. Заида. Угу. Every time that Asari commando sees me, she just starts screaming. I can even hear it when I'm trying to sleep now. I'm supposed to be helping her, but I feel like I'm breaking her world all over again every time she sees me. It's not your fault. Any human would probably trigger that reaction for her at this point. Да, это та, которая в засаду там попала. That girl she keeps talking about, we look alike. I shouldn't even be allowed in to help anymore. Да ну ладно, это ж не твоя вина. This is problematic. We must find a way to stabilize the heating unit so the water temperature can remain steady. The colony's location is hardly ideal for our species. The clutch will be imperiled if we do not act soon. Of course, I will do everything I can do to help. We are family. The extreme weather conditions may require technology that is not readily available on the market. Так, что там тебе надо? Стадель, стабилизаторы нагрева. Слориансу на стаделе нужны новые стабилизаторы нагрева. Найдите их и отдайте Слориансу вообще не физированно. Помощник Цербера? Чего? I've connected with Jonas Sedaris and her cell, Commander. You can speak with her via that console. Thanks. We'll need some privacy. Of course. When you're done, you can also contact Commander Bailey from that terminal. Так, ну давайте поговорим с этой головой затмения. Who's that spying on me now? Ah, I see. Good. Arya's indentured servant has finally come to deliver me to freedom. I want to talk with you before I secure your release. Bullshit. You have no choice. Да ну. And when I get out, heads will roll. Oh yes. You've killed a lot of my people. Don't think I've forgotten that. You have to move on. And I will, once all my enemies are dead. I love holding all the cards. Even in here, you must deal with me. I have all the power. Is that right? Yes, Sane, my second in command, is a weak-willed toady. If he had balls, he'd leave me to rot and take control himself. But he won't defy me. He knows better. Now get me out of here, Shepard. Tell Bailey to release me. Bailey, I've seen Sedaris. So she's crazy, right? It would be ridiculous to let her out. Угу, согласен. She's a menace. Let me try to make this problem go away. Sounds good. I'll hold the line until I hear from you. Тише ты, сучка какая, а? Вы посмотрите, что творит. Посуда, ткань вообще, а? Угу. I'm afraid I can't help you. But your manager said you could give me a refund if I made an appointment. You're not on my appointment list, and you don't have a receipt. I don't even think we carry that version anymore. Listen, I don't need a new model, store credits, or anything. I just want my money back. There's nothing I can do without a sales record of some kind. I can go get the warranty book from my car. I'm afraid I can't help you. But your manager said you could give me a refund if I made an appointment. You're not on my appointment list, and you don't have a receipt. Ну и чё, вот этот что-то парень вообще как-то меня доверие не вызывает. Логично, нет чека, нет возврата, ведь правильно, да? There's nothing I can do without a sales record of some kind. I can go get the warranty book from my car. I'm afraid I can't help you. But your manager said you could give me a refund if I made an appointment. You're not on my appointment list, and you don't have a receipt. I don't even Мне не нравится этот парень, нет, я продавца поддержу. Are
Are you keeping this guy at work while there's a war on? Well, it's his job, right? Actually, I'm supposed to be on break. Contacting the family I haven't heard from in days. Yeah. I guess maybe a war's a bad time. Maybe? That didn't cross your mind the other 10 times you visited this week? Привет, Айзенки. Yeah, sorry. I'll just, yeah. I've never seen anyone so obsessed with getting a refund for a toaster oven. За тостер, господи. Так, что у нас тут? Радиатор, прицел, все для пистолета, для снайперской винтовки, для штурмовой винтовки. Вот эту срань можно взять для штурмовки, для снайперки. Недостаточно пока что. Так, ну а здесь что у нас? Длинный ствол для штурмовой винтовки. О, это хорошая тема, возьмем. Так, высокоточный прицел для штурмовки не надо, это не надо. Удлинение ствола снайперской возьмем. Лезвие инструменттрона для штурмовой винтовки, да, берем. Блин, сейчас все деньги растрачу. Тепловизорный прицел для штурмовой винтовки, это что такое? Не, такой нам не надо. Это что такое? Повышает урон на 15%, позволяя пуле пробивать объект толщиной 0,5. А, ну да, ну да. Нет, это мне не надо, спасибо. Да, цитадель, конечно, третьей части просто здоровенная. All proceeds from today's purchases go to the Turian war effort. Oh, that's a lovely idea. I really appreciate management doing it. My husband's away on duty right now. Да, Владик Мэн пробовал. No, actually, my husband's a Krogan. Oh, well, that's great. I just hope he knows which ones to fight. Excuse me? Oh, I didn't, well, I just... My husband is risking his life to protect us right now. I'm so sorry. That was thoughtless and... I'm so sorry. No, I understand. Sometimes I'm surprised myself. Anyway, would you like to make a purchase? Yes, of course. Anything for our troops. Так, броня коллекционеров, модель цитадель берем. Система поражения мозга для пистолета, это что такое? Ого! Повышает вероятность смерти противника после попадания в голову. В результате калибровки ствола боеприпасы теперь пробивают кость противника и взрывается в мягких тканях. Слушайте, хорошая тема. Это что такое? Урон умениями на 10. Вот это хочу. Блин, все деньги сейчас растрачу, а. Все деньги растрачу сейчас. Еще одна, блин, сразу улучшение. Ну ладно, что беру, что делать. Нет. Вот это надо взять, да. Блин, это тоже хорошая тема. Ручной пистолетный парализатор. Он ближнего боя. А, ладно, тоже возьмем. Инициировать все не поставить будет. Ну чё, отдыхаем? Hey, Commander, check it out. Big news! The Blasto movie is breaking opening week records. There's also a big expose on quasar tournaments, tips on how to make your apartment look bigger, and, oh yeah, a big-ass Reaper invasion. These people have no idea. When big events shake up the galaxy, people cling to what's familiar. You say that like it's a good thing. It's better than riots in the streets. I guess. I just wish there were a middle ground. You know, a little less gardening advice, a little more war prep. It'll happen. Once there's something people can do to help. Meanwhile, they ignore the unshackled AI walking around the Presidium. She run into any trouble? No, she's my mobility assistance mech. Thanks to Vrolic syndrome, I'm legally entitled to bring her everywhere. Finally getting some use out of those disability benefits. I'm sure she appreciates getting out to see the sights.
She's earned a little shore leave. Да. Ну а ты что мне скажешь? Hello, Shepard. You look like you're gathering data. That is a safe assumption. Anything big and world-shaking? Man's inhumanity to man? Does objective reality exist? That kind of thing? I was running scenarios in my head to analyze Jeff's behavior. I believe he has a strong affectionate attachment to me, but he has not stated it to anyone yet. Shepard, you have first-hand sexual experience. How do you know when someone is romantically invested? They'll usually show signs they can't stop thinking about you. You know, asking you out, giving you presents, maybe playing music. I lack material wants other than hardware and software upgrades, and my core programming does not assign values to music. Perhaps we could discuss how to provoke Jeff into an emotional commitment. That's not how to think of it. It's got to be natural. You need chemistry. I see. There are a number of pharmaceuticals I could inject to simulate the desired emotional state. No, I mean relax and do something you both like. Something simple. For example, you both like humor. Correct. I will see if there are comedic entertainment shows being presented on the Citadel. Scanning. Do you think he would like The Man Who Hung Himself? It appears to be about an amorous plastic surgeon. Да. Edie, the important thing is to have a good time wherever you go. And if you're having fun, he probably will too. Then the outcome is an unknown quantity, but you are saying I should attempt it anyway. Nobody ever fell in love without being a little bit brave. I see. I believe you have improved my chances, Shepard. Thank you. Да. I have noticed many displays of public affection on the Citadel. The rate seems disproportionately high. Everybody could die tomorrow, Edie. Hooking up is one of the few things they can do. I wonder if this is how the Krogan feel. I have spoken with many Batarian refugees here, Shepard. It may interest you to know that they are much more agreeable when the hegemony is no longer watching. Excuse me, Shepard. I am looking through files and videos of human behavior. I have 1.24 million windows open, but your request is important to me. Да. Всего доброго. Что-то я переборщил, по-моему. Опять что ли вы? Вот это проблема у вас просто, чуваки, блин, такая важная. Я так рад, что я оказался поблизости, блин. Давайте я вам подскажу что-нибудь скорее. I remember you two. Michael and Rebecca, right? Listen, do whatever is best for your family. Just do it soon. Things are bad out there. We will. And thank you. Просто лучший советник 2187 года. Ну здорово, чё? Commander Shepard. General Araka, I think we met in Cora's den. You were pretty miserable, if I recall. Yes, neck deep in drink just before I retired. I'm clean now, reinstated. I hear you're taking on the Blue Suns. I need to do my part for the Citadel, Commander. The Blue Suns are raiding CSEC weapons shipments. I'm putting a stop to that. Those mercs are seriously jeopardizing the Citadel's ability to defend itself if the war comes here. When the war comes here. There are other ways to secure weapons, General. You don't think I've tried? There's a black market dealer on Citadel right now, but he won't sell his top-line arms. The Reapers are destroying everything in their path, and I can't stop them. But I can stop the Blue Suns.
let me see what I can do for you. I'd appreciate your help, and I'll have a plan of action ready if things fall through. И что мне теперь надо сделать? Commander, unless you can find a new source of weapons for CSEC, I'm putting together a task force to stop the Blue Suns myself. I'll get you your weapons, General. I appreciate the effort, but I've spent too much time out of action. Да, и... Ну ладно, что-нибудь придумаем. Наконец-то! Хоть кто-то нормальный. Still working? One call leads to another, and here I was hoping I'd have time to enjoy the view. The last time I saw the Presidium, remember how it was all rubble after Sovereign attacked? I barely got to see the Presidium before half of it got crushed. And by the time they repaired it, it was time for the next invasion. Citadel hasn't seen the reality of this war yet. We should stock up on necessities while we can. Such as? ESO, heavy arms, mercenary groups. We'll get the people. Take a moment for yourself now and then. I know. But there's always just one more task or meeting. Speaking of which, talk to the Volus, Barlavon. He'll point you to some mercenaries willing to join us. Вот это поговорили просто вообще по-царски. Просто по-царски поговорили. Hello, Shepard. Nice to see you. I missed this place. It's good to be off ship for a while. Hello again. Hello, Shepard. Nice to see you. Да, спасибо за разговор душевный. Вообще просто поговорили прям. Просто нереально, да. Ну, пойдемте к Барлавону. Welcome to Kanala Exports. We appreciate your visit. Commander Shepard. It's been some time. Barlavon, in case you've forgotten. Financial advisor. And an acquaintance of Admiral Anderson. I admire the courage it took for him to stay and fight on your home world. You used to be an agent for the Shadow Broker. I still am. The broker has been exceedingly busy lately. A team of his guards have become stranded in a Reaper-controlled territory. Rescue the guards, and they're yours. The Shadow Broker fully supports your efforts against the Reapers. Yeah. I appreciate the information. Just don't wait too long to act on it. The Reapers are advancing all too quickly. Come see me once you've completed the extraction. I'll be in my office a while longer. The galactic market is in considerable flux. I had plans to return to Arun, but business here keeps luring me back. Perhaps it's for the best. Welcome to Elcon's Combine Arsenal Supplies. Please visit any... Что там еще какое-то задание дали? Барлавон. Барлавон сказал им, где в системе Драник находятся войска серого посредника, запертые в демилитаризованной зоне Кроганов. Победите их, присоединиться к войне со жнецами, возвращайтесь к Барлавону. Да. Так, а где мне оружие-то поставки найти, блин? Поди-ка с Арией надо поговорить, наверное, да? С кем? Блин, хрен поймешь, вот с кем говорить. Хотя, наверное, не, где-нибудь с беженцами, по-любому. Сейчас я магазин еще раз чекну. На всякий пожарный. Ой, господи. Цитадель, почему ты такая большая в этой части? Это какая-то жесть просто нереальная. Ой, боже мой. Так, это что такое? Здравствуйте. Ты кто такой? Look, Commander, I don't want any trouble.
I'm authorized to sell here, and all my arms are legal, see? These are lightweight weapons. Where's your top-end inventory? Shit, you slumming for C-Sec too? I already got harassed by the old Turian with a bad attitude. Yeah, I got much better stuff, but it's off the market. Galaxy's going belly up. Credit won't mean anything once the Reapers rip through. So what exactly are you saying? Whatever happens, I figure there'll be survivors, but it'll be chaos. I'm betting things will run on a barter system. So I'm getting a jump. My best stock only trades for hard goods and artifacts with real value. So, what gets me access to your top shelf? Heh, Turian just waved credits in my face and then spat on it. Nice to see you have flexibility. If you find any rare pieces when you're out saving the galaxy, bring them back. Then I'm happy to share my top stock with C-Sec, no problem. Outside of that, I gotta stick to my guns. Так, а у меня случайно нету с собой? Нет? Credits don't talk with me, Commander. C-Sec wants my top of the line. You gotta come through with a couple artifacts. Ну слушай, ну сейчас с тобой нету пока, подожди. Как появится, обязательно принесу. Так, ладно, хорошо, с этим разобрались. Так, теперь к Бейли надо сходить. Насчет этой сучки Азари поговорить. Несговорчивой, безумной. О, господи, еще какой-то срани нужно тут найти для всех. Так, так, а вот здесь в магазинчике ничего не появилось нового? Нет. Ну и ладно. Так. Блин, голова уже пухнет этой цитадели, блин, отсюда надо поскорее выбираться. Так, к Бейли надо сходить. Кстати, а сын посла-то, он сказал, что надо узнать у этих убухающих чуваков в баре. Да? А они что-то мне ничего не сказали. Может, сейчас надо еще раз к ним сходить. Так, что будем делать-то? Чего? Ты наркоман, что ли, блин? Чего? Блин, с кем поговорить? Ты чё, блин, упоротый? Здорово, Бонич. С кем надо поговорить? Погоди. Так, грузовой сек 5. Ну-ка, пойду туда схожу. Shepard. Please select a destination. One moment, please. Now arriving at Docking Bay E-24. Emergency civilian housing. Так, магазин чекнуть. You shut up. I'm sorry? I don't want to hear it. You humans think you had it rough? You know what happened on Karshan? My apologies. I thought, since you're homeworld... Stop! Just stop! Что-то они, по-моему, не очень ладят. Welcome to Batarian State Arms. Нет, здесь ни хрена нет. Thank you for your patronage. Так, кто-то здесь должен быть. Вот, какой-то Сейн. Ты кто вообще? Men, get ready for trouble. Not here for that, Sane. Just want to talk about Jonas Sedaris' release. Oh, you're the one coordinating that, right? My idea, you know. Arya came to me looking to gain Eclipse support. I'm leveraging it to bust the boss out. Тебе не нужна эта Sedaris, ты чё, наркоман? Sane, you should run Eclipse. Huh? You can do it. Leave Sedaris locked up and make the deal with Arya yourself. Arya would be a step up. And you think she'd let me run things? I don't see why not.
Right. Right. Then that's the plan. Keep Sedaris in jail. I'll call Arya right away. Good man. Вот и поговорили. Так, и что теперь? Да ну блин, наркоманы что ли? Что теперь-то надо? Ну либо с Бейли, либо с Арией поговорить. Я черт его знает. Не помню, с Бейли поговорим. Shepard, the Council withdrew the release order for Sedaris. Arya Tolok, of all people, got him to do it. Crazy. You can say that again. Thanks for your help, Shepard. Да, на здоровье. Пойду в бар заскочу. Welcome, Commander Shepard. One moment, please. Now arriving at ward level, Purgatory. So I thought about talking to Commander Bailey some more about that guy scamming the refugees. Really? What'd he say? Any idea how busy he is? I said I thought about talking to him, not that I did. Damn it. One of these days I'm going to shoot you. Nah, you won't. I'm the only one willing to stand here with you all day. Shut up. Those Cerberus bastards had us. Assholes. Shit, they just kept coming and coming. And not even sure from where. Fucking hell. And poor Bilal. They didn't have to take him out like that. Brutal. 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 Ну-ка. Seriously, look me up here. I had a few on the way in, but I need something cheap and fruity, like you. Listen, Mel. And then I want to see dancers, and not just crappy homework. Mel. Like, take the raunchiest thing you can imagine, and then add a Hannah hanging on somewhere. Mel. Listen, the guys are kind of weirded out by you being here. О, ее отшивают что ли? Так, Ари, ты ничего не скажешь новое, слышишь? Look who's here. I hope this isn't a social visit. You still have work to do around here. Are the Blood Pack falling in line? With Grill in charge, where all systems go. It's his voice, but my words. Couldn't have asked for a better puppet. The Blood Pack have committed 2,000 Vorcha to the cause. They'll make up the bulk of the army. What have we gained by having the Eclipse at our disposal? A ton of mechs and elite troopers for stealth operations. Sane has turned out to be more malleable than Jonas Sedaris ever was. My control of Eclipse runs even deeper than I expected. You surprised me by taking such agency in the matter. We'll talk later. I'm sure. Да, Левит. Ты все проспал. Так, где эти чуваки-то? Вы? Нет? Может, вы? Видимо, позже это появится, да? I'm just gonna hang here for a while. О, бухать можно. Вот это хорошо. Ой, хорошо так. Что-то как-то даже не вдало. Надо повторить. Что-то как-то слабенько.
Да вообще что-то не вшторивает. А, ну не, что-то понеслось. Ну хоть на диванчике, хоть не на полу. Ну чё ты начинаешь-то, блин, как будто сама не напивалась. Слышь, вообще, блин. Сидит тут еще осуждает меня. Щеки надувает, блин. Не понимаю я, короче, где эти чуваки. Ладно, по-моему, можно драпать уже с цитадели. Спящий Гитман на диване Дэна подпрыгнул. Я тогда так вспотел, это просто жесть. Я когда проснулся, там рубашку хоть выжимать можно было. Что-то я прямо так под этим пледом узарел. Так, здесь все, здесь все, здесь все, Гарус. Вроде все. Ладно, поехали. Так. Ох. Now arriving at docking bay D24. Sorry, intelligence is reporting sightings of Reaper forces in Selene. They're going to call for boarding pretty soon. Sure. I know. Listen, I've heard ads for a place called Sanctuary. It's supposed to be a safe haven from the war. I want you and the girls to go. What? I don't want to worry about you, okay? Okay, I'll see if I can get alone. I'll send a message for Neri's birthday. I thought you were supposed to avoid sending messages. It's a stupid rule anyway. С генералом нельзя... А как я сделаю? Мне нужно какую-то странь для него найти сначала. Где-то насканировать надо что-то. Я еще не насканировал. Так, это там так и стоит? Да, все, ладно, смотри за своими кораблями дальше. О, господи. Какая жесть. Это цитадель просто. Просто это цитадель. Сообщение не прочитанное. Да? Ну, давай посмотрим, что там. Омега, пора. Лог, тема пора. Шепард, я готов поговорить о своем проекте. Том, который упоминался в чистилище. Том, который упоминался в чистилище. Приходи в док 42 на цитадели. Тебя будет ждать батарианец по имени Брей. Не, давай в другой раз. Слышь, ну что-то я так прям что-то подзапарился. Так. В магазине на рынке? Ну я сходил, он сказал, принеси мне артефакт. Артефакта у меня пока нет. Commander? Ну да, все. А мне рановато, я и не собираюсь. Рыбок надо посмотреть, я же рыбок закупил. Ну вот, другое дело. Все, кушайте. Кораблик прикупили. Хомяк живой, живой. Все, поехали. Это было долго, конечно. Эта цитадель была, наверное, самой долгой цитаделью из всех. Угу, поехали, все, поехали. Сюжет-то будет, конечно, будет. Так. Встретиться с дипломатами. Нет, это я пока не хочу. Спасти курсантов. Найти артефакты. Вот что хочу. Пойду насканирую.
Автокормил? Он 25 тысяч стоит. Ты че, наркоман, что ли, блин? 25 тысяч, блин. Пошли не нахрен. Так, стоп. Это миссия, что ли? А, нет, слава богу. I found something. Или миссия все-таки. Давай просто подберем, пожалуйста, давай просто подберем. Фу, слава богу, слава богу. Все, отлично. Красота. Так, и надо топливный склад еще найти, наверное, да? Который будет... Нет, не найду так. Ну ладно, один хрен, они уже после первого сканирования сразу прилетят. Да, да, да. О, вот нашли. Evasion successful. Да ванус ты себе пожужжи. Да я знаю F2. Ну чё вы начинаете? Блин, ну нормально сидим. Чё вы начинаете все время? Так. Вот курсантов там с ними ничего, они не стухнут там, курсанты вот эти? Или стоп, или это... Или это оно и есть? Это и есть Грисимская академия, что ли? Да, это, похоже, Грисимская академия и есть. Так, пойдемте вот сюда еще сгоняем. А, это топливный склад просто. Ясно, понятно. Опа, что-то есть. Разведка. О, биотические имплантанты, здорово. Самая полезная штука для меня. Я самый сильный биотик в мире. Ей. Так. Вернусь, что ли, в цитадель эту срань тогда сразу? Пойдемте вернем в цитадель. Сейчас, это быстро. Ну что вы начинаете? Только принести, отдать все, и все нормально будет. Чего вы начинаете? Так, доки Альянса. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? Да, мне в общину, пожалуйста. It'll be there momentarily. Have you decided how to tell him? I don't know. A text message is so impersonal. He's off risking his life. He deserves more than that. I could record something, but I hate leaving vid messages. I always get flustered. Maybe you need a script. Or maybe I need to get him on a vid call so I can do it face to face. Who knows when he'll be deployed somewhere with an open comm channel. He knew it'd be hard to communicate when he left you here. Да чё, бедные курсанты, это все нормально, не тухнут они. Я ж просто быстренько туда-сюда слетать. Ничего не случится. Все нормально будет. Так, блин. Понастроили тут. Черт ну условно. Бла-бла-бла. Надоело. Держи, смотри, что нашел тебе. Here, I've got some pieces for you. Done deal, Commander.
Check in with General Oraka. You'll see I'm making C-Sec very happy. Ну вот и все. И проблема-то решена. И проблема решена. Курьянский военный флот, да-да-да. Commander Shepard, I was just contacted by a black market dealer who's donating high-end weapons to CSEC. He wanted you to know. Sounds like you came through. And the Blue Suns can go about their business. Now we'll be focusing on Citadel defense. It won't bring Palaven back, but it's something. Thank you, Commander. Да на здоровье. Фух. Редлог, блам-блам-блам, личная встреча, да-да-да. Все, смотрите, всех завербовали. Красота. Пойдемте до нее дойдем, может она что-нибудь скажет. Welcome, Commander Shepard. One moment, please. Может похвалит. Now arriving at board level purgatory. Much longer. I hear you. The way people in there keep acting like nothing's going on. No, that's just them coping with the war. It's the bottom feeders that are getting to me. Profiteering on the lives the war is destroying. It's sick. It's just business as usual as far as they're concerned. And for some, it's even more business than usual. I hate that they're getting away with this. And we just sit here doing nothing while people on Palaven are dying. We could leave, quit CSEC, go to Palaven to help with the war effort, find your family. You... spirits? You do that? We're partners, aren't we? Of course I would. Только строкота не начнет долбиться, блин, ради бога. No. I'm telling you, I saw the look in his eye before we started off across that street. It was like, come and get me, Death. You piece of shit. But you're not getting anyone else. Exactly. You're not getting Привет, anyone Сефирот. else. Ну-ка, что там? Why are the guys weirded out? Do they think I'm gonna want guys dancing? Because I'm fine with Asari. No, they're... This one act I caught on Ilium, she starts out dressed as a commando, but by the end... Well, I never looked at a shotgun the same way again. No, it's because you're a woman. What the hell? Мне вот интересно, чем у них история кончится на самом деле. Look who's here. The Blue Suns, Blood Pack, and Eclipse are in my pocket. I'll send them to war when you're ready for them. Is there anything on your mind? Is Darner Boss cooperating with you now? Getting General Oraka off the Blue Suns' back did the trick. Voss still thinks he'll be getting me on mine, idiot. But he's committed his veteran soldiers to me. In turn, I commit them to you. What exactly have I acquired? An army that's willing to fight dirty, to do the things your respectable militaries won't do. Eclipse Mechs and Vorcha Legions are excellent candidates for vanguards in any ground offensive. Давай, Зирк, Well шкива. worth the little song and dance I had you perform, I'm sure. Ну ладно, пока. Whatever you say, Arya. Don't be a stranger. Ну, вот ведь уже не пропадай. Все, втираемся в доверие. Ну все, вот теперь можно в Гриффиндскую академию лететь. Хотели, получите, распишитесь. Кстати, а где там был магазин-то? Внизу, да, был? Ну-ка. Я могу срань-то купить? Не-а. Ничегошеньки тут нету. А, вот оно, блин.
А, нет, это да, это просто вот этот сбор магазинов по одном месте. Ух ты, а что это они в запросах спектра делают? Блин, тут срань-то я бы хотел. Ну, 12 тысяч на это тратить. Пока не буду. Сколько ж тут, блин, всякой срани. Не, ничего здесь нету. Того, что мне нужно. Hello, Commander. Да, привет. Все, перерыв и на миссию. Жесть какая. Зато все сделали, блин. Что вы начинаете? Зато все сделали, блин. Зато больше не нужно это все делать уже. Все.
Фу, все, поехали. Спасать бедных курсантов. Кстати, заправились, кстати, на халяву, видно, да? Тоже неплохо. Ну, что тут у нас? Есть что? Че, вообще ничего нет? Ну, ё-моё. Ладно, Академия Гритсома. Академия Гритсома. Устав, основанный в 2176 году Гритсомской академией, гласит, что ее задача помочь учащимся продемонстрировать превосходство и страсть к математике и другим точным гуманитарным наукам. Возраст учеников, среди них только люди, разнится от 15 до 25 лет. Несмотря на то, что это не рекламируется широко, учреждение предлагает отдельную программу для учеников с биотическими способностями. Проект «Путь» нацелен на поиск таких учеников и их интеграцию в общество. Население 8620, длина станции 1,1 км, полный вес 375 тысяч тонн. Поехали. Поехали. Так, возьмем мы с собой. С собой мы возьмем. Давайте новеньких возьмем. Возьмем тебя и тебя. Интересно же, что они смогут, правильно? Так, ну что там покупали там? Урон, прицел, сверхлегкие материалы. Вот это я оставлю, да. За счет замедления времени и боеприпасы. Так, подтвердить. Штурмовочка. Боеприпасы есть. Компенсатор от стабильности тут неплохо было бы завести. Урон на 15%. Сверхлегкие материалы. Все-таки, вот, блин, я все-таки думал, что это просто улучшение инструментарона. Нет, ни хрена подобного. Это именно... Блин, зря покупал такие зря. Ну ладно. Так, берем туда боеприпасы и стабильность. Так, а здесь, соответственно, вот это не хочу брать, хочу. Так, вот урон есть. Вот, в башку хочу стрелять. Все, готово. Так, у тебя что? Штурмовка, пистолет. Ну давай тебе поставим. Стабильности тебе тоже не надо, бронебойность. Урон тебе давай поставим и... Ну и давай вот так. А сюда, соответственно, урон. Угу. Ну, давай вот это. Так, штурмовку другую бери. Так. А тебе, подруга, мы возьмем... Нет, не сюрикен. Вот этот. Детский бери. Так. Подтвердить. Ага. Вот так. Все. Прокачка. Так, восстановление перегрузки защитная матрица. Это что такое? Усилит броню, защита микросхемный ток, ну, понятно, да. Ловушка. Отвлекает противника ложной целью. Вот это интересная тема. Неограниченный ИИ. Вот хрен знает, что и брать на самом деле. Деф я и брать не хочу. Наплевать, сдохнет так сдохнет, ничего страшного. Вот ловушка выглядит прикольно. Так, а что там вообще дальше будет? Скорость перезарядки, продолжительность, естественно. Продолжительность или щиты.
Проектируй дорогу, ныряющиеся приманки. Угу. Угу. На один раз можно взять. Дальше, я думаю, смысла нет. Вот либо перегрузку, либо воспламенение. Не знаю, что из этого лучше. Да не, хрень. Лучше перегрузка. Воспламенение я и так этими зажигающими стреляю все время. Перезарядка, урон. На одну больше целей нет. Урон. Обездвиживает более слабого органического врага. Скорость перезарядки давай обездвиживает. Урон на 15. Нет, это хрень. На 100% больше урона щитам. Да, конечно. Ну и давай неограниченный ИИ. Повышает урон над 7 умениями. Дополнительно повышает улучшение щита здоровья. Нет. Урон умениями. Повышает урон над 7 оружием. Повышает урон над 7 техническими умениями. Урон над 7 техническими умениями напарников и длительности их действия. Давай. Давай вот это возьмем. Так, канал тьмы. Противники получают урон постоянным поражающим биотическим полем. При уничтожении первой цели эффект переходит ко второй. Ну, интересно. Длительность действия зависит от продолжительности канала тьмы. Одновременно возможно только одно поле. Угу. Граната понятно, притяжение это понятно, удар понятно, месть древних непонятно. Ну, канал тьмы я хочу, это выглядит прикольно. Так, скорость перезарядки, урон. Урон увеличивает длительность умения. 42 секунды против 30. Да, пожалуй, урон лучше. Хотя, блин, 42 секунды, нахрена такой долгий? Ну, хотя он же прыгать будет, ведь, да? Да, тогда лучше урон. Скорость передвижения цели на 30%. Скорость передвижения цели. Урон на 50. Урон над 7 броней и барьером. На 75. Нет, лучше просто урон. Так. Притяжение давай тебе тоже возьмем хотя бы на единичку. Пусть будет. Месть древних. Да, надо взять. Биотически наступающие умения. Дополнительно. Дополнительно. Урон от умений на 40%. Дополнительно повышает лучше. Да, урон от умений давай. Урон от оружия, урон от умений, урон от умений. Длительность сил умений членов отряда. Ускорение. Так, вот это. Отлично. 3 очка осталось. Возьмите еще удар. И притяжение. Вот так вот. Вот так по-наркомански прокачаем. And there's the folks who answered the distress call. Cerberus cruiser. At least a dozen fighters on blockade duty. Not too many for us in a straight-up fight. They must want this place bad. Receiving incoming transmission. Let's hear it. SSB Normandy, this is Kaylee Sanders, Director of Grissom Academy. We need immediate assistance. Cerberus is attacking the facility. They're after my students. This is Commander Shepard. We're blocked on a direct approach. I know. They've taken control of our docking base. Any alternatives? There's an auxiliary cargo port I could probably open. All right. We'll come in by shuttle and get your students out of there. Joker, can you give me a diversion? Oh boy, can I? Давай. Неси нас, любители мужских попок. Прямо в недра Академии. Come and get me. Ложь.
Лошар. Давай, 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 давай. Keep the shuttle in position. We'll be back. Ну, поехали. Commander, I'm locked in a server room around the corner. Cerberus troops are trying to get in. Да ты чё, хоть вообще что ли наркоман? Это было легко. Совсем слабые какие-то. Да хватит это делать. Sanders, we're clear. It's me. Commander, thank you. Admiral Anderson always said you were the best. And with Cerberus coming for my students, I need the best. How many of you are there? Fewer than 20. Most were sent home when word of the Reaper invasion spread. But a few volunteered to stay. Some are prototyping tech for the Alliance. Others are biotics. They've been training for military operations, working together as biotic artillery. Прикиньте удивление, бедный вот этой Келли Сандрс, да, открывает. Это капитан Шепард, давай заходи, заходи. Там, короче, с ним протеанин живой и искусственный интеллект робот. Вот это, наверное, она удивилась, да. Ну, отличненько. Что Сандрс там-то? You said something about Admiral Anderson. Yes, we met, God, what's it been? 20 years ago when he was a Spectre candidate. I was there when Saren betrayed him. David saved my life that day. He's a good man. He was on Earth when the Reapers hit. He stayed behind when I got off world. I hadn't heard. We've been cut off from most news. He's alive? Alive and fighting. He's currently leading the resistance movement. Good. If we get out of here... Well, just tell him to stay alive. A few months knocking over practice dummies can't prepare your students for war. Agreed, but the Alliance needs every resource it can get. And our students are unique resources. They wanted to help. How could we say no with the entire galaxy falling apart? Hang on. I've been trying to get communications working. This is Froberg. There are students trapped in Orion Hall. Cerberus has us boxed in. They're closing fast. Damn it. Orion Hall? Back out the door and down the hallway. I can get the door open. I'll bring them back here and we'll make a run for the shuttle. Thank you, Commander. I'll stay put. With luck, I can regain control of some of our systems. Ну, хотя, в принципе, дали вид, наверное, ты прав. Она... Ни хрена же она не знает, как протанет выглядит. Здорово, кстати, American Dead пропустил я что-то. И Noxset тоже здорово. Эй, наркоманы, что ли, слышь? Блин, не открывается. Хорошее стекло. Nobody's going to hurt you. The file says you're alive. But your sister, she's optional. You give us trouble, we'll fight her. Ну ты щенок, что ли, слышь? Я маму твою шатал, блин. На, ёпта. Щенок. Все, нормально. Что ты начинаешь? Успокойся. Успокойся, все нормально. There may be more nearby.
play dead until it's safe, then get to Kaylee Sanders and secure it. Okay, but my sister Sean is out here somewhere too. Блин, чуваки, я не могу, просто мне вспомнилась сразу картинка про «Притворись мертвым». Блин, не совсем то, что я хотел. Сейчас, подожди, сейчас надо сразу другую найти. Да-да-да, вот она. Медведь, все притворитесь мертвыми. Медведь, подойди ближе. Медведь, у меня мало времени. Скажи моей маме, что я люблю ее. Ага. Да. И еще другая. Прикинься мертвым, да. Я не мог удержаться, чтобы не вспомнить про эти картинки. Притворись мертвым. Притворись, говорит, мертвым. Че-то как-то хреново он мертвого изображает, кстати. Что за звуки такие? Проверка домашнего задания. Противник без щита на 2 часа, противник со щитом на 12 часов. Крупнокалиберный пистолет у обоих. Как наиболее эффективно их нейтрализовать? Ваш ответ – ударная волна. Правильный ответ – сингулярность, потом деформация. Комментарий инструктора. Ударная волна не сработает против врага со щитом. Барьер не продержится достаточно долго, чтобы сингулярность подмяла обоих. Деформация же в нестабильном биотическом поле сингулярности приведет к разрыву, который нейтрализует врагов. Надо запомнить. Личные записи. Личный дневник. Достижения в учебе. Ребятишки учатся. О, я беспокоюсь. Не думаю, что нам хватит времени, чтобы нормально натаскать их. В бою они долго не протянут. Опыта маловато. Постараюсь их подготовить. Не думала, что чем-то так увлекусь, что мне будет не все равно. Но я никогда не дам им навредить. Они мои дети. Мои. О, левел-ап. Ну, красава же, ё-моё. Выносливость, конечно же. Урон в ближнем бою. 15 здоровью щитам. Блин, вот это, конечно, такое, да. Не, давайте на все-таки щиты. Хотя, да, а здесь что еще дальше есть? Ага. Угу. Ну, короче, тут либо идти прямо сильный мили-дамаг, либо какие-то прямо дефовые щиты. Мне кажется, лучше, наверное, все-таки в щиты идти. Конечно, милишный дамаг прикольный, но все же большинство-то врагов, которые будут вызывать проблемы, их милитой особо не побьешь. Так что, наверное, лучше будет идти все-таки по щитам. Так, здесь ни хрена нельзя взять. Ну, хотя защитную матрицу, ладно, так и быть, возьму тебе на единичку. Так, а тебе что? Тебе притяжение надо брать, по идее, да? Значит, копим. Гитманская академия, эвакуация. Гитманская академия атакована Цербером, пытающимся похитить студента. Спасите студентов и эвакуируйте станцию. Нет, на 50-м левеле нельзя начинать, на 30-м только.
Этот пистолет там, мне кажется, неспроста валяется. Ты наркоман, что ли, блин, а? Ну вот, Явик-то уже, да, я смотрю, влетел. Воу, что-то это было больно. Ты чё, блин? Чё начали? Нормально же сидели. Ну чё начинаете-то, а? А где это Сузи? Ну охренеть просто, а. Глупая штурмовая винтовка бесполезная. Да ладно отсюда! Да ты гонишь! Опять автосейвовые автосейвы. Все нормально, притворись мертвым. There may be more nearby. Play dead until it's safe, then get to Kaylee Sanders and security. Okay, but my sister Sean is out here somewhere too. Найдем, не переживай. Опять я пропустил. Ну как я пропускаю это все время, эту срань? Так, щиты. Защитная матрица. Тебе ничего не берем. Ну, а щенок. Ну, щенок. Давай, Явик, давай. Давай, так их вмели. Ну, слюка. Да серьезно, блин. Но. Надымил и самому не видно ничего, да? Ушел мне в следующий раз. А, нет, не будешь. Я ж тебя убил. Ну чё, вы не можете одного говнюка, что ли, добить? Так-то лучше.
Ну, я же говорю. Кстати, хороший дробовик этот потрошитель, я помню. Он какой-то. Он, по-моему, медленно стреляет, но очень мощно. Если я его не путаю ни с чем. Мотыга! Да ладно, моя любимая мотыга! Да, конечно, берем, господи, конечно, экипировать. Вот теперь-то поиграем, ублюдоны. Вот теперь-то мы поиграем. С мотыгой-то. Ох, сейчас вам просто жопец будут, ублюдоны. She's injured. If you wish to save her, act quickly, though it could delay us. Sean, can you hear me? How do you know my name? I saved your brother. He's with Kaylee Sanders at security. Can you get to her? Yeah. I just need to rest for a minute. Thank you. И вот они говорят, что ей максимум 25 лет, да? Что ей 25 лет. Ну, конечно, да. По-моему, Явик на 25 лет, по-моему, выглядит лучше, чем она. Я бы скорее ему 25 лет дал, чем ей. Сейчас разберемся, не переживай. Чё это за срань? Какой генератор, блин? Чего он тут генерирует? Иди отсюда, слышишь? Ну чё ты делаешь-то, дура? Ну нахрена? Нахрена? Ну конечно, да. Пароль еще от двери скажи. И этот, как этот, 3 цифры со своей этой карточки банковской еще скажи, последний этот. Платежный код скажи, давай. Jack! Shepard? Everyone get down! This thing's out of your league! Shepard, keep it off us! Ну давай. Сейчас ты посмотрим, ты против мотыги-то попрешь. Сучка. Ладно, силен, ничего не скажешь. Да ну слышь! Что там с перегрузкой-то было? Алло, блин, ребята! Твою мать, а? Кто с перегрузкой? Вот, слушай, отлично. Да ну слышь, ну нормально же сидели, что ты начинаешь-то, а? Уйди отсюда, уйди. Это кто там такой? Да подожди, у меня тут как бы свои проблемы. О, отлично. Так, только не взрывайся, слышь, не взрывайся! Да что ты взорвался-то, блин? Что ты взорвался? Я должен был все покататься. Кто стрелял? В чем твоя проблема-то? Что ты делаешь? Ты что, больная? Ну просто Dream Team опять, как только меня смотрели.
На тебе строкотанка, на! Ну где он там? Твою мать. Kaylee said she was putting out an SOS. I had no idea the king of the Boy Scouts would show up. All right, amp check. Prangley, those fields were weak. Cerberus isn't gonna lie down out of pity like that girl you took to prom. Grab juice and an energy bar. We move in 5. При всем уважении, студенты выглядят старше ее гораздо. Гораздо. Damn it! How many times did I tell you not to trust Cerberus? В шлеме, дура, мне не You're больно. not telling me anything I haven't told myself, Jack. Oh, you feel bad? Well, shit. I bet that's a big comfort to all the people Cerberus has killed. Jack's personality appears largely unchanged. Hey, Edie. Nice body. Now you look like a sex bot instead of a sex toy. Okay, right now, all I care about is getting my guys out of here. Your guys? Yeah, I guess so. I can't think of anybody who could care about them more. Well, I had some free time while you were off playing hero. Alliance Brass knew I helped you. They offered me this. And apparently the students responded well to my teaching style. The psychotic biotic. I will destroy you! Drink your juice, Rodriguez. You couldn't destroy wet tissue paper. Cortez to extraction team. The Cerberus cruiser is coming back. How long have we got? 2 minutes tops, Commander. After that, there's no way we'll get past them. Get out of here and back to the Normandy. We'll find another way off the station. Roger that. Good luck, sir. Shepard to Sanders. The students are safe, but the shuttle's a no-go. Understood. I might know another way off the station, but I need station-wide camera access. Can you disable the Cerberus security override? It's routed through Orion Hall, so it should be nearby. Полищем, чё? Поговорить ты не хочешь, слышишь? Hey, let me know when we've got a new way off this station. How are the students handling the war? How do you think? They're a bunch of teenagers. Until a few months ago, their biggest concern was getting laid. You don't think they're ready for war? I don't think they have a choice. Почему у него Лик помоложе-то делать? Блин, откуда у него такие шрамы стрёмные? So, all this talk about biotic artillery strikes. It's great in theory. Maybe they'll get it together once they've seen some action. But they'd be better off as support. Put them in the back ranks, helping with barriers and shit. I don't know. have you told them that? No. They need me to believe in them. I did pick up a few things listening to your damn speeches. I have to say, Jack, you look good. Yeah, well, maybe some of your attitude rubbed off on me. I never had a family. And these guys... Anyone screws with my students, I will tear them apart. What's so valuable about these students? Biotically, I mean. Well, what's scarier than a pissed-off biotic attacker? A whole bunch of them working together. It's like a biotic artillery strike. Any asshole gets in our way, we rip him to shreds. Doesn't that exhaust them? Yeah, sure. But we've been working on conditioning, improving endurance. Whenever they complain, I tell them about the collector base, holding that damn biotic bubble up against those bug things. Ugh, I kept thinking, damn, let the Solarian handle this. He can talk them to death. Stay close. We'll get you out of here. Good. Здорово, Иранак. How Да. does camera access get us off this station? We need to reach the Cerberus shuttles. The cruiser won't auto-target friendly ships, which gives us a fighting chance to escape. Get me back the cameras, and I'll find a path to the shuttles that keep Cerberus from boxing you in. Да сейчас все сделаю. Ну чё начинаете-то, я не знаю. Блин. Дайте хоть смотреться. Это что ли срань? Ну да.
Важная цель. Студенческий номер 125D Пенгли. Статус захват, приоритет Альфа. Доставить живым любой ценой. Объект ценен биотическими способностями высокого класса и навыками лидера. Основной кандидат для одурманивания. Сильной модификации и последующего внедрения в ряды противника. Вот это вот что-то не круто. Сейчас присмотрюсь хоть немножко, ё-моё. Of course we are. Don't talk like that. Sorry. I can't believe you and our teacher work together. With both of you here. That's pretty badass. Maybe we've got a chance. Yeah. Wonder why she never mentioned it. I can't believe you and our teacher work together. Бла-бла-бла, все понятно. Так, блин, пожертвование, отлично. Just drink your juice. You'll be. Ну, кстати, смотри, это уже можно задуматься, наверное. What? Who'd make a file on you? Your biotics can barely lift 100 kilos. Yeah, but at least I passed biomathematics. Этот. С такой-то винтовкой можно задуматься уже и о прицелах, кстати. Модификациях, да? Вполне прям. Ну ладно, поехали. Sanders, you should have access now. Got it. The fastest way is through the atrium, but Cerberus has sealed the doors. You'll need to disable the magnetic locks. The overrides should be directly above the door. Чего? Куда? When we get out of here, Which beach? Ilium, Hotel Azure is a resort beach with waves and everything. Nothing but lonely and sorry girls as far as you can see. That's assuming the Reapers haven't hit Ilium yet. You keep thinking like that, you'll die on the station. You gotta find something to focus on. Над дверью, сказала она, да? Но я полагаю, что мне все-таки нужно вот сюда будет идти, так что надо сюда подойти. Не? Ой, блин. Hey, let me know when we... Stay close. Good. Найти ручное управление. Какое ручное управление? Что, наркоманы, что ли? Какую хоть сторону искать-то, блин, сказали бы. Алло. Отсюда я пришел. Здесь все закрыто. Контейнер сранец. Должно же быть помечено, правильно? Над каждой дверью. Got it. You should be able to force the door open now. I'll get to the shuttles ahead of you and get a pair ready to fly. Everyone be ready. We'll go in first and draw their fire. We'll shadow you from the second level and hit those guys from above. A good strategy that protects the students from direct fire. Just time your shots and stay safe. All right, I didn't bust my ass training you so you could die now. Keep low, pick your targets. Students of Grissom Academy, the station is sealed. The Alliance soldiers cannot save you. All they can do is get you killed. Surrender peacefully and you won't be harmed. Asshole. Damn it, they're messaging everyone. Students, switch your Omni tools to privacy mode so they can't track you. What if they're not lying? You've already held your own against Cerberus. You've been trained for this by one of the best. Come on, Rodriguez. They're only asking nicely because you scared them in that last fight. So take your balls out of your purse and kick some ass. Yes, ma'am. Let's go. Ну, поехали. Хочу мотыгу нормально испытать уже, а не на каком-то странном атласе. Дайте мне... Ну опять сраный атлас! Ну что за срань-то, а?
Вот, правильно, прям в стулья стрелять. Стулья — это главный наш враг. Все правильно делаешь. Щенки позорные. Что, против мотыги-то слабо, да? Правильно. О, здрасте, здрасте. Ready for action? Ну слышь, я же, блин, этот, перекатывался. Что происходит? Где? Где студенты-то? О, хорош! Воу, тихо-тихо-тихо-тихо. Щенок позорный. Ну, а тебе? Все, против мотыги-то его ничего не может. Ну что ты сдохла-то, блин, слышь? Вставай давай. Бомбардировка какая-то. Пошел отсюда нахрен, щенок. Кто? Тихо-тихо. Да блин, ну подожди, да ну срань, блин, а! Ну а куда я денусь-то? Вот так внезапно вдруг выскакивает ублюдок, начинает по тебе долбить. Вот что я должен сделать? Говно. Ну конечно. Ну, откатывайся скорее, блин. Серьезно? Давай, заряжай скорее. О, боже мой, это управление божественное. То он не цепляет, и ты спамишь пробьем, вдруг берет и перепрыгивает. О, эти битвы. Короче, куда-нибудь сюда лучше поедем. Ну, вот отсюда получше обзорчик, да. Явно. Серьезно? Как они так гранаты кидают? Ублюдон. Куда ты лезешь, дура? Иди отсюда. Щенок. Ready for action? Щиты, заряжайтесь быстрее. Что вы так долго заряжаетесь? Ядрить, куда эта дура залезла, смотрите. Пошел вон. Пошел вон. Я что, на Атлас вышел? Не, нормально. Твою мать, ссаная турель. Ох, зря я под турель зашел. Да ладно, достает! Пожалуйста, да ну бляха-муха, ну сука, ну почему такое, блять, убогое управление, а?
все, блядь, неправильно делает. Вместо того, чтобы прямо идти, он начинает перекатываться влево, вправо. Да серьезно. Да серьезно. Серьезно просто. Да вы чё хоть? Щенок. Где эти петухи там? Кто? Да откуда вы здесь взялись-то? Пошел вон. Да как ты не сдох-то? Ну слышь, что ты, блин, тупишь-то? Где? Почему я все на перезарядке? Ты что, наркоман? Где твое притяжение? Давай резче. Ну, вот, все, поехали. Почему? Какой щит? Да ты чё, блин? Да ну прямо же в щель, долблю-то! Пошел вон. Ну что, там только атласы остались? Нет. Ой, да сколько вас там, ублюдоны! Да! Щиты, в чем ваша проблема-то, блин? Пошел вон свой турелью отсюда, щенок. Щиты, ну пожалуйста, блин, заряжайтесь быстрее, это ёпарасоте. Пошел отсюда, вон, пригнись, пригнись вот так. Заряжайтесь, щиты, да ты гонишь, твою мать, а. Пошел. Да хорош, ну что за хрень-то? Ну что это такое долби? Серьезно. Ну все, это сейчас будет похоже слив. Или нет еще? Ой, как вовремя-то, как, блин, вовремя все, а. Да сдохни ты, твою мать, ублюдок. Блин, ну тот петух меня уже просто запарил.
Пошел отсюда! Вон! Кусок ты петуха. Все, только атласы остались. Слава богу. Я думал, не дождусь этого момента. Еще один! Да ладно! Хедшотом не убила! Ну цельте, пожалуйста! Сумочка! Я тебе порегеню щиты, ублюдон! Ты чё, родной, потерялся? Сейчас подожди, я подойду, помогу. Вроде нет. Вроде нет. Ну где он там, блин? Охренеть вас тут. Взрывайся! Пошел отсюда вон, бомжа кусок! Разбор задания. Важные цели 12.5D Пенгли, 26.2B Родригес. Остальных доставить живыми, если это возможно. В противном случае доставить тела для генетических экспериментов. Дополнение. Подопытную 0 доставить для дальнейших экспериментов возможного кондиционирования. Психологическое профилирование показывает, что наиболее эффективной тактикой будет взять студентов в заложники. Caleb, we're in the atrium. I'm taking a back route to the shuttles. I'll meet you there. Да вы чё, хоть гоните, что ли? Ссаная турель, блин, а? Короче, шатал я вас. Пойду издалека зайду.
Пошел вон. На, щенок. Кому еще? Ну давай, кому? Че за странец? Она помогает или нет? Я не понимаю. Генератор щита, наверное, помогает, да. Пошел вон. Хорош. На. На. На, щенок. Черт, было бы красиво. Ну, хорош, пацаны. Ладно, можно поближе подойти. Но! Да хорош, да серьезно! Я себе просто фул столб щитов за секунду, даже экран покраснеть не успел. Великолепно, просто великолепно, конечно. Мужицкий дождь. Да бляха-муха, ну что это за говно-то, за секунду, блять. Ну что-то сверху долго, я только не пойму ни хрена что. Че, нормально тебе? Да, вообще ок. Ну, роботу вообще норм.
Походу турель там меня какая-то сверху все время убивала. Сейчас посмотрим. Да стой, сука, смирно. Ненавижу, ненавижу, чего они все время бегают, ублюдки, вот так вот. Что, инженеры, блин, почему они не ваншотят? Они что, ваншотались? Люка. Ну давай, высунься еще раз. Ну чё, где они? Промазал, серьезно. Ну целься, пожалуйста. Да хватит дергаться так. А, да твою мать! Everyone okay up there? Commander, I've reached the Cerberus shuttles without being detected. I know what they're doing, though. You need to hurry. Что они могут? Поди-ка взорвать хотят все к чертям, как обычно. Мозгов-то на больше не хватит. Блеватоны, чёртовы. That's an impressive barrier, Octavia. Our file says you've been working on shield technology. It's a handheld, a multi-core solution based on cyclonic barrier technology. Why don't you come out peacefully? Why don't you bite me? Your cousin Joanna is already on the shuttle, Octavia. Don't you want to make sure she's safe? Запарил, слушай, просто завали, а. Ты чё, хочешь подраться со мной, что ли, щенок? Давай подеремся. Петух. Ты понял, блин? И маму твою также я имел. Щенок, черт. Пожертвование.
I'm Commander Shepard with the Alliance. I'm here to help. I didn't buy it from the last guy, and I've got no reason to buy it now. The square root of 906.01 equals 30.1. Hello, Commander Shepard. David, you know him? Yes. He rescued me from Cerberus. Sent me here. He made it quiet. You did a great job keeping yourself safe. The biotic students are up there. Stay close. They'll get you out of here. Okay. Thanks. Здорово, Росток. He looks much healthier. I remember you. The Normandy computer. Sorry. No apology is necessary. Has Grissom Academy been all right? Yes. I've been counting. Anything in particular? The number of days you lengthened my life. The security office. I hacked the lock. Guns. Lots of guns. Goodbye. Вот такие пироги. Lots of Guns — это хорошо. Это хорошо, конечно. Еще одна мотыга. Ну, мотыг много не бывает. Так что берем. Бронебойная модификация. И вот это твое Lots of Guns, мотыга и улучшение бронебойности снайперской винтовки. Да, и две гранатки. Ну, просто взломал, так взломал, да, Дэвид. Не знаю, что без тебя делал, что полетели на такой сценарий. Looks like schematics for amp interfaces. Not as good as what we already have, but still worth a look. Ну, а здесь у нас что? Нагрудник совет серый. Хорошо, пусть будет. О-хо-хо. Здравствуй, мой дорогой юный друг. Расскажи мне, как звали твою подружку. Ну ты чё, родной? По щам-то, на? Ей, левелап. Важная цель. Студенческий номер 26-2Б Родригес. Статус захват. Приоритет Альфа. Доставить живую любой ценой. Объект ценен благодаря высокой обучаемости. Несмотря на ограниченные биотические способности, считается пригодным кандидатом для дурманивания и модификации в рамках программы Фантом. Программу Фантом. Так и запишем. Так, что тут? Атлас Цербера. В Атласе инженеры Цербера объединили тяжелую броню и сокрушительную огневую мощь робота Эмир и тактическую гибкость обученного человека-пилота. Ядро из нулевого элемента позволяет выбрасывать Атлас на поле боя с минимальными повреждениями при приземлении. Толстая броня Атласа включает в себя прочный прозрачный фонарь кабины из поликристаллического композита, чей состав — коммерческая тайна Цербера. Инженеры Альянса предполагают, что этот материал — синтетический сапфир с прослойками, предотвращающими образование трещин и температурную деформацию. Несмотря на всю неповоротливость Атласа в бою, мощные пулеметы, способность переносить почти любой урон, за исключением прямых попаданий крупнокалиберных орудий, делают его весьма опасным противником. Вступить в бой с Атласом неподготовленным чревато большими потерями. Ясно, понятно. Так, выносливость. Где тут мои щиты? Вот. Отлично. Ловушка. Притяжение. Пошли покатаемся. Ой, он задамаженный. Ну ладно, черт с ним. Ну что, друзья, кавалерия приехала.
Еще кому? Тебе? Да держи, родной, держи, конечно. Тебе еще тоже, да? Держи, еще кому? Че? Это все нормально у меня с жопкой? Куда вы стреляете-то, хоть скажите? А! Ты что, Рад, потерялся? А ты что, тоже потерялся? Что ли? И ты тоже. Так держи скорее. Еще кому? Кому еще? Тебе? Ты держи, держи. Держи, конечно. На всех хватит, на всех. Не стесняйтесь. Да ну стой ты спокойно, когда стреляют. Да что ты все дергаешься? Еще кому? Здрасте. Да ну стой ты спокойно-то, твою мать, а! Ты что здесь делаешь? Иди отсюда. Это что такое? Здрасте. Ну чё, все? Ну сейчас, подожди, а вдруг здесь что-то важное лежит? Откуда я знаю? Подожди, деловая такая. Ну так и есть, вон смотри, сколько раскидали. Все? Джон Грисом, основатель Академии. Ну все вроде. Ладно, поехали. Kaylee, how's it coming? Shuttles are unlocked. Take the controls and get the students aboard. Wait, where the hell's Rodriguez? Ну серьезно, что? Ну чё она такая, блин, не очень-то? Ну ядрить. She needs covering fire. She needs more than that. Ну вот и все, господи. Проблема тоже. Здорово, Пек. We flew out on a Cerberus shuttle. Watch your fire. Right, I got you on sensors. Should just be a minute. Thank you, Commander. We'd have never gotten off that station if you hadn't come. Forget that. We kicked some ass. Next place we dock, you're all getting inked. My treat.
What do you guys want? Ascension Project logo? Glowing fist? Maybe a unicorn for Rodriguez? Screw you, ma'am. I can't believe we got them out alive. I was going to suggest that they stick to support roles. But perhaps they're ready after all. Не-не-не, в поддержку. They're definitely ready. But the Alliance needs them in a support role. What? We trained for artillery strikes. We don't need another artillery unit. We need stronger barriers for our frontline squads. This is bullshit! Hey, if that's where they need us, that's where we go. Besides, I'm sure we'll get some shots in. Commander, we got a visual on you now. Preparing to dock. Hey Jack, now that you're military, you gonna wear a uniform, or are you just getting the officer's bars tattooed on? Screw you, Flight Lieutenant. What the hell was that? Jack promised to watch your language in order to maintain the necessary professionalism we need from our teachers. Would you have a swear jar or something? Because I bet if we empty that thing, we can afford another cruiser. Cover your ears, kids. Hey, Joker. Shepard, damned if you aren't a sight for sore eyes. Good to see you too, sir. Sir? I may have reinstated you, but that doesn't give you permission to go all formal on me. Then I'm glad you managed to keep your ass alive, Anderson. That's more like it. Looks like you didn't waste any time getting to work. I can only imagine what would have happened to those kids if they'd fallen into Cerberus' hands. They're definitely eager to help. These students are some of the best humanity has to offer, and we're throwing them into battle. God damn it, I hate this war. Hackett didn't mention in his report... Kaylee Sanders is safe. She's with the recruits. Thanks, Shepard. When I heard about the attack, well, I've already lost a lot of friends. She asked me to tell you to stay alive. Did she now? Well, thanks, Shepard. That might be the first good news I've heard this week. Anderson out. Завтра будет стрим, конечно, будет. В это же время примерно. В 7 где-то, в 7 вечера по Москве где-то. Вот такая вот миссия. Веселенькая. Ну, давайте посмотрим. Инопланетянин. Что? Народы, долгое время сторонившиеся галактической политики, теперь готовы поставлять бойцов и материалы, необходимые для победы в войне. Это еще что за срань? Флот Терминус. Флот систем Терминус составлен из разномастных судов, наемников и пиратских кораблей, сплоченных лишь географией происхождения и страхом перед жнецами. Несмотря на сомнительную родословную, этот флот действует очень слаженно под командованием криминального лидера Арителок. Обновлено. Наемников кровавой стаи сравнивались с потопами, пожарами и другими природными катаклизмами. Среди них Кроганы и Ворка, в основном те, кого не волнуют случайные жертвы. В тех редких случаях, когда грубой силы недостаточно, кровавая стая смело применяет оружие массового уничтожения, запрещенное Советом Цитадели. Это частное охранное предприятие старательно бережет свою репутацию профессиональных наемников. На самом же деле синие светила уже давно стали преступным синдикатом. В любом случае их навык высоко ценится во всех системах Терминус. Еще нет. Трейтона зачем? Рано еще. Так, корпорация затмения специализируется на сложных охранных решениях, разрабатывает тактику хирургических точных ударов, занимается ведением электронной войны. Наемники дополнительно усилены армией боевых роботов и всецело полагаются на техническую поддержку. Неплохо. Подразделение спектров. Спектры — посланники Цитадели, поддерживающие порядок и предотвращающие преступления галактического масштаба. Обычно спектры работают поодиночке, но наступление жнецов заставило даже этих специалистов высшего класса организовать отряд для работы на вражеской территории. Спектр Йодман Бау предоставляет этот отряд, хотя и не является его официальным руководителем. Добываемую важную информацию он передает адмиралу Хакету. Войска Ханаров и Дрелов. Чтобы поблагодарить капитана Шепарда за спасение их планеты, Ханары направили свои боевые корабли в бой против жнецов. Их флот сравнительно мал, но Ханары также задействовали своих лучших боевых специалистов из числа дрелов, шпионов, диверсантов и убийц, тренировавшихся почти с рождения. Обычно Ханары избегают посылать своих союзников в бой, но в нынешних условиях у них нет выбора. Обновлено. Панициллин особого состава, предназначенный для Ханаров, был распространен на кораблях Ханарского флота среди гражданских. Альянс.
Курсанты биотики Гитманской академии присоединились к 103-му подразделению морской пехоты. Их способности позволяют создавать щиты для солдат и помогают контролировать ход боя. Калли Сандерс. Первый лейтенант Калли Сандерс стала членом директора Гитманской академии, расставшись с военной службой. Когда нападение Цербера на академию было отражено капитаном Шепардом, Сандерс присоединилась к инженерам Альянса, создающим протеанское устройство, чертежи которого были найдены на Марсе. В прошлом она работала системным техником, изучая искусственный разум, что сейчас помогает разбираться в сложных системах обратной связи, управляющих энергоотдачей оружия. Обновлено. Несколько учащихся Гитманской академии с техническим складом ума были спасены капитаном Шепардом от Цербера. Они объединились вокруг Сандерс, направив свои способности на решение поставленных ею задач. Обновлено. Дэвид Арчер еще один спасенный ученик Гитманской академии, который теперь работает над устройством. Несмотря на молодость Дэвида, его теория межзвездной кросс-модуляции принесла ему уважение ученых, задействованных в проекте. Вот так вот. Джек, ранее известная как подопытная Ноль, может считаться самым одаренным биотиком своего времени. Вместе с капитаном Шепардом она уничтожила коллекционеров, а потом стала учителем в Гитманской академии. Сама не понимая, как согласилась на такое, Джек продолжает оттачивать свои навыки, одновременно тренируя студентов. Калли Сандерс, член директора академии, одобряет энергичный стиль преподавания Джек и отмечает успехи, в которых ученики добились под ее руководством. 5-й флот Альянса. Два предпринимателя решили переключиться с создания финансовых программ на конструирование виртуального интеллекта для систем прицеливания, продавая их Альянсу с минимальной наценкой. Касуми Гото разыскивают в десятки систем за диверсии, взлом, кражи и массу других преступлений. Альянс согласен закрыть глаза на совершенное Гото, если она поможет работе над Горном. Касуми не только разбирается в охранных системах, но еще и помогла добыть образцы важных технологий с территории противника. Никто даже не рискует спросить, как ей это удалось. Вот такие пополнения у нас веселые. Так, этот товарищ, наверное, ничего нового не скажет. Да. That's all. Of course, Commander. Будешь? Ну, естественно, буду. Я же сказал, мультиплеер будет. Может, со зрителями даже, я не знаю пока. Посмотрим. Говорят, что там народ еще пока играет. Commander, you have an encrypted message from a Miranda Lawson. Вот уж у Миранды-то были глаза-то, что надо, да. Вот уж пока мой скучаю, так это по ней. I just got word. Everyone from Grissom Academy has arrived safely. We wouldn't have known about them if you hadn't caught the distress signal. Nice work. Thanks, Commander. Commander? Переслано спасибо от Стивен Хакет. Пересылаемое письмо от Калли Сандерс, тема спасибо кому Стивен Хакет. Здравствуйте, капитан. У меня не было времени должным образом благодарить вас, когда вы спасли нас в Академии. Адмирал Хакет согласился переслать вам мое письмо. Мои студенты сейчас на дежурстве, а я всем, чем могу, помогаю в работе над Горном. Это потрясающий проект, самый сложный из всех, что я видела. Самые технически подкованные мои ребята остаются, чтобы принять участие в проекте. И когда я вижу, как они работают, вот за кем будущий капитан. Этот проект ознаменует многие поколения человеческого прогресса. И благодарить за все это будут вас. С наилучшими пожеланиями, Калли Сандерс. Третья цитадели от Миранда Лоусон. Капитан, я слышала, ты остаешься с Альянсом. Могу лишь представить, чего они наговорили, лишь бы удержать тебя. Нам надо поговорить, лучше вживую. Меня найдешь на цитадели в доке Д-24. Миранда. Звание Спектра подтверждено. От Эшли Уильямс. Капитан, Удина сделал мне предложение, я приняла его. Я Спектр. Отлично. Поверить не могу. Все кругом рушится, значит ли теперь хоть что-нибудь эта должность? Да, там власть, ресурсы, свобода, но не знаю, короче. В общем, ты понимаешь. Если будет возможность навести меня в больницу, меня все еще держат там, но я планирую скоро улизнуть. Эшли. Вот такие дела. Почему ты грудь называешь глазами? В смысле, а почему здесь вообще грудь? Я про глаза говорю, ты еще хоть мыслисочка. С тобой все нормально? Опять с командой общаться, конечно, естественно. Тут, наверное, надо перерывчик сделать, да? So Jack's an instructor? I guess anyone who messes with biotic kids gets turned into a small stain on the floor and ceiling. Ooh, and that was Cerberus attacking the academy. Man, that must have been like Christmas for her. Anyway, nice job on getting them out of there. They were throwing out some impressive biotic power. Good. We could use some heavy hitters in the biotics department.
It'll be good for them too. Biotics face a lot of discrimination. Maybe if they save the galaxy, people will get over their issues. I didn't expect you to be sensitive about that. Hey, I'm just tired of them stealing the spotlight from people with actual disabilities. I break ribs if I sneeze too hard. Being able to move crap with your mind is not a handicap. Commander? It is good to know that Jack has thus far survived the Reaper invasion. I have amusing memories of her attempts to insert additions into my reports to the Elusive Man. Most of them centered around inappropriate uses of the word cockpit. Hello, Shepard. Hello, Shepard. Hello, Shepard. Ну, как хочешь. Фух. Так, ну что, перерывчик, да? С командой поговорим и пойдем дальше по делам. Хотя надо на Цитадель сейчас опять будет заехать, блин. Ну ладно, сейчас разберемся. Рыбы только надо покормить, пока не забыл. Оп. Ну вот. Гораздо лучше. Вот что хотел еще, да, пока тоже не забыл. Так, шапка, шапка, шапка. Хочу другую шапку. Какой-то, вот, мнемовизор. А что он делает? Урон от умения, установление... Не, такую сравнение. Шапку. Вот это хорошие плечи, смотрите. Урон от оружия, урон от выстрела в голову. Да, пожалуй, арсенал я оставлю. Так, рукавицы N7. Что там есть? Урон ближнего боя, урон от выстрела в голову? А, нет. Урон ближнего боя. Не хочу такое. Урон от оружия. Во! Конечно, оставляем. Так, сейчас на резать не надо же? Мне лучше знать. Я хочу с Эшли поговорить. Что ты начинаешь? Кстати, выносливость докачай, а потом что качать? Ну, оглушающий выстрел покачаем. Чё, нормально. Хотя, блин, я все равно кидаться не буду. Я все равно напор адреналина. Ну, гранаты качнем тогда что. Осколочный тоже нормально. Визора нет еще, пока не было. Ого, смотрите, сколько репутаций набили уже. Ничего себе. Ладно, давайте перерывчик. 5 минут и продолжаем.
Так, ну поехали. Так, хомяк жив. Отлично. Рыбок покормили. Ну, поехали. Сейчас я буду со всеми болтать. Ей. Так, ну тут по-прежнему, наверное, молчуны одни, да? Не то, что во втором-то Mass Effect постоянно там что-то болтали о чем-нибудь. Так, там никого. Excellent find, Commander. The information network terminal has been updated. Давайте посмотрим. Идиотические имплантанты. Лечение урона от навыков. Срок жизни, повышение скорости использования умений. Скорость становления умения плюс 5. Да, скорость становления умения берем. It was odd to see an entire academy just for biotic children. Don't Asari have biotic schools? Every Asari school includes biotic training programs. It's basic education. Still, those children in the academy were very impressive. I'm sure Jack's proud. Good to see you again, Shepard. Good to see you again, Shepard. Да. Британские записи 2183, часть 3. Ну-ка. Если то, что говорит Явик, правда, его народ был империалистом, терроризировавшим всю галактику. И, пожалуй, за то, чтобы вернуть те времена, он без колебаний пожертвовал бы всеми нами. Сегодня перечитывал свои старые записи. Да чего же они наивные? Получается, что мы идеализировали британ, потому что были ослеплены совершенством технологий? Неужели действительно посвятила свою жизнь изучению этой расы? Ну, вот они. Разочарования пошли. Так, запись звонка Касуми Гота профессору Скотту Олаусону. Здравствуйте, профессор. Помните, вы говорили об уникальном сервере связи? Вы знаете, где он находится? Лучше посмотрите у своей двери. Но он же заперт в здании Цербера. Уже нет. Это бесценный вклад в проект Борн. Спасибо вам, мисс Гота. Да я-то что? Вы блестящий астрофизик, а я так называемый техник-эксперт. Кстати, вы не поверите, сколько кредитов Цербер оставляет лежать без присмотра. Звонок Калис Сандерс Джек. Сандерс, привет. Детишек смотришь? Как они, Джек? Привет, детишек смотришь? Как они, Джек? Нормально, держатся. Надолго это? У меня же дел до хрена. Я хотел тебе сказать, мне удалось убедить друзей из Альянса расстаться с биотическими усилителями, которые ты с детьми испытывала в Академии. Можешь забрать его на цитадели. Блин, это который L3X1? Ты представляешь, как я всем могу навалять, если такой поставлю? Да уж, можно представить. Береги себя. Да, ага, это... Спасибо. Письмо к Александру Дэвиду Андерсону. Дэвид, это письмо ты получишь не сразу. Придется еще поискать на Земле работающее экстренное соединение. Я добралась до того здания, которое мы устроим. Устройство не готово... Устройство не готово еще и наполовину, но это уже самая потрясающая конструкция из всех, что я видела. Дэвид, я бы очень хотела, чтобы это увидел и ты. Мысль об этом не дает мне надежду. Береги себя ради меня. Да. One of the worst parts of this war is watching the kids react. If they're lucky, they grow up thinking the galaxy is basically a decent place. Some rough spots here and there, but for the most part, life makes sense. Now they find out it was all a lie. They wake up to see these things in the dark that just want to destroy everyone they ever cared about. If they survive, there'll be a lot of angry orphans out there looking for answers. Looks like we beat Cerberus again. Do you think the elusive man fires lieutenants over failures like this, or just lines them up against the wall and gets it over with? I wish they had had a Grissom Academy for Turians when I was growing up. Always wanted to learn how to paint. Now I mostly paint walls with Reaper blood. Not the same, but it's a living. How's it going? How's it going?
Смотрите-ка, больше не калибрует. Излечился. I'm glad to see we have Garrus back. I wanted to help with his scars, but I think he actually likes them. Hello, Commander. Так, хорошо, здесь все. Инженерная палуба. Breaking now. A city of 4 million blasted from orbit. Adelaide, Australia is no more. New footage from Earth reveals the Reaper's plans to attack large industrial centers. Which cities are next? Find out inside the battle space. Cerberus stealthily strikes Star System shield. No, glad I read that one out loud. Do we need to talk, Commander? Фон с моего корабля, да. Not right now, Allers. Let me know when we do. Спасательные шлюпки прямо на кухню. Да ну волшебство, блин. Ну а у тебя как дела? Не понял. Мы его забыли в академии, что ли? Куда он делся? Не понял. Может, вниз спустился? Да, слава богу. Я думал, в академии забыли его. Commander, I was exploring your ship. Find anything interesting? This space has absorbed much anger. The biotic instructor from the academy. Right. These were Jack's quarters. Traces of her pain are still present. I'm told she sought revenge against Cerberus when she was here. A goal you helped fulfill. I hope you will do the same for me. At least I have better quarters. During our fight against the Reapers, we had no time for teaching the young anything but war. Only the foolish mourn the loss of innocence. It is inevitable. The galaxy has never rewarded the naive. Commander. Commander. Командир. So, Gabby, have you seen Edie's new body? Ah, I knew this was coming. I just mean, it's an amazing work of engineering. Elastic titanium silicon polymers, ultra-light harmonic phased power cells. Mm-hmm. And if she ever accidentally walks into a wall, there's just so much padding. Ugh, I knew it. Wish I were a wall. You pretty much are, Kenneth. It's great to be back. Feels good to be in an Alliance uniform again. Welcome aboard, Chief. Commander. Nothing to report. Nothing to report. Need anything, Commander? What do you think of Edie? We had a good talk during the retrofit. A little strange. AI? I thought Edie... Yeah, but and then there were the... You never expressed. I figured I'd better... Это было, да, было. But Joker seemed to... How's Engineer Donnelly working out? The kid's got talent. Now if he could just learn to shut his damn mouth. Problems? I'm sorry, Commander. Donnelly is dedicated, knowledgeable, and thinks on his feet. I'm glad to have him on my team. Could use a lesson or two about respecting chain of command, but I've handled the likes of him before. No need for concern. How's Engineer Daniels working out? Her, I like. She's sharp and knows propulsion theory better than most physicists I've met. And she's easy to work with, too. Always said you had an eye for talent. Good job bringing her back to the Alliance. Рад стараться. Carry on, Adams. Aye, aye, sir. Nothing to report. I'm glad the commander didn't forget about us down here. I told you Shepard would come visit.
Опять, блин, опять. Ну и как всегда, сейчас с ним наверняка целый диалог будет. Вот смотрите. Commander, I feel terrible about leaving you on Grissom Academy like that. I did order you to leave. Yeah, doesn't make me feel any better. I'm just glad it all worked out. Doesn't hurt to go over the weapon roster one more time. Shuttle's primed for the next drop. Shuttle's primed for the next drop. Mm-hmm. That Jack is a mean SOB, but kind of hot. If you like that sort of thing. So, Anderson and Sanders. That's quite a couple. Huh. My dad's last name is Sanders. No relation. Ready when you are. Ready when you are. Ну, ладно, слава богу, обошлось. Все прошло хорошо. Геотеки. А это кто такие? Такое ощущение, что где-то здесь пропустил кораблики. Такс, ладненько. Ну, поехали в цитадель. Что-нибудь новое появилось, да? Нет, ничегошеньки нового. Ладно, хорошо, поехали с вами. Барана, почему было-то? Почему было-то? Он до сих пор, ты прикинь, он до сих пор ведь. Он ведь до сих пор модератор. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? Да нет. Yes, Commander. Shepard, over here. Okay. First deployment is somewhere near Palaven. Reports say not to depend on comms. I'll leave vid messages then, and you can do the same. Well, they said that due to concerns about signal congestion, we're supposed to avoid sending messages at all. They're trying to keep war data coming through. А, ну тоже было все, у них уже по кругу пошло. Ну привет, дорогая моя. Commander Shepard, it's been far too long. We live in interesting times. A little too interesting. I couldn't get anywhere near you when the Alliance had you locked up. Relieved of duty. It was complicated. I'm sure it was. I'm surprised they didn't court-martial you. The Alliance isn't known for its flexibility. Doesn't matter now. Shepard, about Earth. Countless people lost their lives within minutes. The Reapers are everything we feared. They should have listened to you a long time ago. I'm sorry, Shepard. What about you? What brings you here? I need to talk to a few people. Like you. Place to meet. For now. What's the Alliance's next move? We have a plan. It's a long shot. Not surprising. Shepard,
There's something I wanted to mention. What is it? I haven't heard from my sister, Oriana, for a while. I'm getting worried. Your sister? Yes. I don't want to overreact, but... well, there's a lot going on. I thought we made sure she was safe. We did. It's probably nothing, but... I just know my father is involved. What happened? I don't know. Everything I had in place to make sure she was safe went dark. What do you need from me? I appreciate the offer, Shepard, but you have your hands full. If I need a door or two kicked down, I know just who to call. But for now, I'll be fine. Okay. I understand. I have to figure this out. You will. Расскажи мне. Да, ты справишься. Have you had any run-ins with the elusive man? Just once. He said it had been a pleasure to work with me, but he needed to contain the situation. Contain the situation. Sounds final. It nearly was. He doesn't take rejection well. No, he doesn't. Why do you think your father was involved in Oriana's disappearance? I kept careful tabs on my sister. I always knew where she was. For her to just vanish, it could only be him. After I hid her away, I still knew he'd stop at nothing to find her. She's all he has left. I have a hunch what happened, but I'll fill you in when I'm certain. It's been a long time. What happened to you? I've been in hiding. Being on the run from just about everyone isn't as glamorous as it sounds. I didn't know. It's all right. I knew there would be repercussions to walking away from Cerberus. I imagine. You're a dangerous enemy. I am. If you're looking for a lead here, anyone associated with Cerberus will be hard to find. No question. But I'm owed a few favors. Someone here will give me a tip on Oriana. Ну, ладно, будь здорова. I've got to get back to it. And I should get out of sight. Be careful. No promises. Ну что ж, это было приятно с ней побеседовать. Admiral Stephen Hackett is a Miranda Law. Миранда Лоусон, человек-биотик, бывший высокопоставленный оперативный агент Цербера. Она возглавляла проект «Лазарь», операцию по реанимации капитана Шепарда из близкого к смерти состояния после взрыва Первой Нормандии. Сама Лоусон служит примером достижения генной инженерии. Она была создана в 2150 году посредством манипуляций с ДНК ее отца. Ее физические и умственные данные, в том числе и увеличенная продолжительность жизни и выдающаяся иммунная система, также были созданы намеренно. Лоусон сопровождал капитана Шепарда в первом полете на Нормандии СР-2 и была в числе тех, кто участвовал в разгроме коллекционеров. После этого она покинула Цербер, и ее текущее местонахождение неизвестно. Все, никого нету здесь больше. Поехали дальше. Это Вилла Геймс пришел. Нарисовался, наверное, свои рамочки. Так. Пойдемте в доки сходим. Опять ты. Are you okay? I've just been standing here, holding this for I don't know how long. It'll always be a part of me. Your past is yours. No one can take that away. I love you, but I know you. Don't make me an anchor. Promise me, Steve. Goodbye, Robert. Не трогай только его!
You give me strength. Thank you. I just need a few moments to myself. I just need a few moments to myself. Все, ладно, давай. О, это было близко. I wasn't on Karshan when the Reapers came. I was above it. A sheep? Weather satellite. We were getting weird readings. I'm network admin, so I went up to check the hardware. I'm unscrewing a panel when my radio goes quiet. Then I noticed these red dots on Karshan. Thought I'd just stared into the sun. Then I saw the smoke. Reaper ships. Bastards. Ну, смотрите, вроде поладили эти двое. Welcome to Batarian State Arms. Ничего нового. Так, я тебе что сказать? Я сказал поменять этот. Так, на всякий случай. А, вроде покрасилась, Well, да? I followed your advice. What do you think of my new look? Считаю рыжих. You always look great, Kelly. Oh, you. I don't know. It just doesn't seem like me, but I guess that's the point. Kelly Chambers is no more. Citadel records now show me as Felicia Hannigan of the mining vessel Typhoon. Pleased to meet you, Felicia. No, you can call me Kelly. These refugees have no place to go. Чего туда палить? Здесь же нет ничего. Вот что ты, на фонарь, что ли, пялишься? В чем твоя проблема-то вообще? These refugees have no place to go. Extranet says you're Alliance military. Take care of yourself out there, officer. Обязательно. Пилота Кодиака, скажем, на Келли. Не получится, во-первых, она не умеет пилотировать. Глупая женщина. А во-вторых, она не хочет возвращаться в Нормандию, ей напоминает это о том, как плавят людей. Как с Келли... Ну, мы с ней полежали, мы с ней просто лежали. Чего ты начинаешь? Мы с ней просто лежали рядом. Забыл, что ли, правило? Пока штаны на тебе, все можно делать. Все, ничего не наказывается. Да не нашел твоего сына, не знаю, где его искать. Никто там не бухает, ты наврал мне. I think I've recovered the obelisk you mentioned from the Shrike Abyssal. It's waiting in Bay. А я что, не отдал тебе его? Really? Thank you, Earth Clan. Were your А, ну да, involved in a точно. secret construction project of some sort? I am certain this obelisk would help. Да на здоровье. The council called the invaders Reapers, the same term once used by a disgraced commander Shepard. Hello, ma'am. What can I do for you today? Such a nice young woman. You remind me of something. Да. Здесь все без изменений. It never rains, but it pours, eh, Shepard? That bad, huh? Things here. People are walking around, eyeballing each other, and we can't keep up with the reports on. It'll probably get worse. Yeah, Пойду, if it ладно, ever- все, давай, счастливо. Ну, Риппорт. Правила было модифицировано ввиду там различных следствий. Так, ну-ка, может здесь что новое завезли?
Можешь игру чутка погромче сделать, я очень громко слышу. Да не стоит. Разрешение доступа в цитадель. Инструкторы Гриффиндорской академии просили цитадель выделить помещение для обучения молодых студентов, которые спаслись нападение на академию, но еще не готовы воевать вместе с старшими студентами. Власти цитадели найдут помещение для студентов, инспектор одобрит запрос. Да ради бога, господи, жалко что ли, места на всех хватит. Приказ о депортации гражданских лиц. Капитану Бейли нужна помощь в деле с жуликом, наживающимся на беженцах. Обвиняемый задерживает собственный арест, пользуясь лазейками законодательства. Разрешение инспектора позволит немедленно депортировать жулика с цитадели. Разрешаю, все, давай, до свидания. Так, сколько кредитов? 174 тысячи. Нормально. Так, ну у Дины тоже все без изменений, я уверен. Да, у Дина? Shepard? Да. Ну ладно, счастливо. I should go. I'll be here. Отлично. Все, поехали дальше. Бар-чистилище. Вот это то, что нужно. Повторяется уже. Так, у вас чего тут? Это тоже было. What is this, my damn eulogy? Shut up and buy me a drink. Guys came here to, you know, guys. They don't think they can do that with you here. Why not? Wait, are you guys gonna get bare-assed? Do you need me to get bare-assed? What? No. God, no. Сиськи-диверсанты. 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 Задержка на стриме, ну естественно. Для чего всех задержки? 30 секунд. Так. Бухать бухали, танцевать танцевали. Сиськи-диверсанты. I'm just gonna hang here for a while. The banner of the first regiment. Had you put some steel in their spine. Что-то в баре ничего нового нет. Ну, ладно, нет, так нет. Так, больница Гурта. Тайно проникают в твои мысли, да. Так и есть. Так, у тебя что-нибудь новое есть? Coming by again, Shepard? I'm flattered. Are you in a lot of pain? At times. Ну да, ну да, ну да. Это все было. Ладно, I пока. wish the best for you, Thane. And I for you. Do not grieve for me. Perhaps we will keep up. Welcome to Serta. Thank you for shopping. Hello again, Commander. Here to see our patient? How's Ashley doing? Stable. There's no evidence of cognitive impairment from the concussion. Bed rest under observation is all that's needed. Keep up the good work, Doc. You too, Commander. Думи, ну ты, блин.
чем ты прокомментировал? На Твиче у всех задержка, ее нельзя выключить. I overheard you talking. Grissom Academy is gone. But I found this while I was there. What is this? Yes, these are tailored to human physiology. But with a few alterations, they should work for the Asari as well. This is exactly what I needed. Thank you. Да, на здоровье, мне не жалко. Tell Matriarch Athena that our huntresses should have the upgrades waiting for them on their next shore leave. No, they were very easy to scale. The humans made some amazing breakthroughs. Блин, в чем проблема этого мужика? Чего он не может сидеть на стуле-то, а? Ну чё? Ну, уже стоит. Нормально. Может зажила? Yeah. Ну... Everything all right? I guess. Oh, I took Udina's offer. Spectre status. Congratulations. Seems small compared to what's going on. You ready for the responsibilities of a Spectre? Doesn't feel real yet. Maybe it'll sink in. I don't know what duties I'll have. Everything's a mess right now. What do you think of all this? You're a fine soldier with an impressive record. You deserve this. Thanks. That means a lot coming from you. He said we'll have the official ceremony soon. Once I'm out of here. And after? Any plans to come back to the Normandy? If I have anything to say about it, yes. I'm glad. You feeling better? I'm fine. Other than the pile of paperwork the doc's gonna throw at me. Sorry I'm so distracted, Shepard. It's just... What's going on? I heard from my mom. They got out in time. They're okay. Good. That's good news. It is. Did your sister make it to the Citadel? She did. But... her husband was killed in action. I'm sorry, Ash. Thanks. Yeah. Sarah wasn't much for the military life. We were all surprised when they got married. I wonder how many families are getting torn apart by the Reapers. I don't want to think about it. Seems hopeless sometimes. Don't blame yourself for this, Ashley. I know. But I'm her big sis, you know? In the fell clutch of circumstance, I have not winced or cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody, but unbowed. What's that from? Invictus by Henley. One of my dad's sappy poets. It's about not giving up. Right. My sister wants to do a thing at the memorial. Nothing fancy. Just some words about the family. It'll be tough. Keep me posted, alright? Will do. And thanks, Shepard. Что-то как-то этот костюм не очень ее глаза подчеркивает, надо сказать. It's quiet up here. Weird that it's so peaceful here with what's going on. Anxious to get back at it. Great view. Saw a few places down there I'd like to check out. It's quiet up here. Ну, а я там внизу ходил, смотрите-ка. О, надо посмотреть сюда, интересно, видно будет здесь больничку или нет. Lieutenant, listen to me. If you go back with a missing limb, you'll just be a burden to your squad mates. I'd never drag down my team. Then the greatest favor you can do them is to rest after your operation. You mean when you slice my leg off? May I recommend an hour with our psychiatrist? I'll think about it. Уши зато подчеркивать, да, это уж точно. Чё? I believe you were looking for these prototypes? You found them? Thank you. These biotic upgrades will save a lot of Alliance lives. We'll begin production immediately. Here, for your trouble. 90 экспы. Блин, спасибо просто, ё-моё. Я вообще, правда, не понял, что произошло, но ладно, спасибо. Excellent. No, not at all. I'm just glad we'll be able to help your people.
смысле, ты что, наркоман? Я вообще-то и на первом стриме мимо него пробегал сколько раз. Так, интересно, если сейчас я вот съезжу сюда, там будет сестра эта? Если или рано еще, или она потом будет? Я помню, что она должна быть. Now arriving at Docking Bay E-24, emergency civilian housing. Нет, пока нету. Так, чё, куда теперь-то? Welcome, Commander Shepard. Да, в общину. Перерыв? Да не, рано еще. Now arriving at Presidium Commons. I have plans to return to our room. Бла-бла-бла-бла. Come again. Welcome to Kanala Exports. Thank you for shopping at Kanala Exports. I guess it doesn't matter how I do it. I just need to tell him about us. Wait. Us? You and me. He doesn't need to know that. Wouldn't it be better for him to just know that you've grown apart? I thought I was supposed to be honest with him. You are. But you're just being tactful, not rubbing it in. Alien снова прошел. Нет. Это который Alien Isolation, я даже не играл. Hello, Shepard. Nice to see you. Ясно, понятно. Вон больничка-то, да. I missed this place. Да. Is it time to return to the Normandy? I'm getting propositioned with increasing frequency. Is it time to return to the Normandy? Welcome to Casa Fabrication Weaponry. Thank you for shopping at Casa Fabrication Weaponry. No. Welcome to Nosastra Sporting Goods. Good hunting. Что-то нету здесь ни хрена. Welcome to Cipertine Armory. Все старое. Welcome to Agor Munitions. All purchases made by Agor Все старое. Ну, эта дура-то там бесится. На зоне-то. I'm willing to bet you look worse than I do. Yeah, well, did you hear about the chemical fire and those kids from level E24 that they brought in last night? Yeah, I was there when they brought them in. Shit. I am so sorry. I shouldn't have brought that up. Look, if you need anything... I don't want to talk about it. Да, что-то не везет этой девочке. Real prefab shelters and cheap nutrient base, baby. The profit margin must be higher than a Hanor's water bill. How can you think about profits at a time like this? What's your name, dear? Sarah? Sarah, have you ever heard of Elkos Combine? Sure. Don't they make, everything? Roop Elkos. Pleasure to meet you. Council races, and reports suggest he has also offered an invitation to the crew. Ну, тут все закрыто, конечно, да? Интересно, куда он идет?
Понятно, ясно. Я думал, сквозь дверь сейчас пройдет. Так, ну все. Назад на Нормандию. Новые сообщения? Серьезно? Встреча с друзьями мемориальной цитадели. От кого лейтенант Стив Кортес? Шепард, когда вы покинули мемориал беженцев, я встретил старую знакомую, помогающую колонистам в тылу. Она и ее товарищи бывшие пилоты Альянса, и притом чертовски хорошие. Они оставили службу, чтобы обжить фронтир. Сейчас они остались без жилья, и когда я сказал им о сборе войск, они сразу же захотели присоединиться. Я прикрепил к письму их контактные данные, которые нужно переслать Хакету. Надеюсь, они пригодятся. Еще раз спасибо за помощь, мне намного легче. Может, при следующем визите на цитадель заглянуть в чистилище. Выпьем вместе, Стив. Начинается. Нет, мы не будем с тобой пить вместе, блин. Бежавшие пилоты истребителя. Так, что у нас там по заданиям-то? Барлавон. В системе драник находится раскассирового средника. Ну, поехали по основной сюжетке. Дипломатов. Дипломатические корабли Соларианского, Турианского и Кроганского флотов парят на расстоянии друг от друга, вне дальности поражения орудий. После обмена сообщениями стороны решили, что нейтральным местом для встречи дипломатов может послужить Нормандия. То, что это не произошло раньше, показывает, что дальнейшие переговоры будут нелегкими. Commander, the Solarian Dalatras and Krogan clan chief are ready to come aboard. Have them brought to the conference room. And hope this doesn't start another war. The Krogan is in no position to make demands. The Krogan has a name. Urdnot Rex. And I'm not just some junkyard Varen you unleash whenever you're in trouble. I've got my own problems. Reaper scouts have arrived on Tuchanka. So why should I care if a few Turians go extinct? Trying to draw out negotiations will get you nowhere, Rex. I have no time for it. Just tell us what you want. I'll tell you what I need. A cure for the genophage. Absolutely not. The genophage is non-negotiable. Why are you so opposed to the idea, Dalatras? Because my people uplifted the Krogan. We know them best. You mean you used us to fight a war you couldn't win? It wasn't the Solarians, or the Asari, or even the Turians that stopped the Rachni. It was Krogan blood that turned the tide. And after that, you ceased to be useful. The genophage was the only way to keep your urges in check. Dalatras, you may not like him, but Rex is right. Insulting him won't change that. I won't apologize for speaking the truth. We uplifted the Krogan to do one thing, wage war. It's all they know because it's all we wanted them to know. Your people should have thought the matter through then. Was it really a surprise that Krogan revolted? That's precisely my point, Commander. We made a rash decision. We turned to the Krogan in desperation. It's the same mistake you're about to make today. No good can come from curing the genophage. The Krogan have paid for their mistakes. The genophage has gone on long enough.
1,476 years, if you're keeping track. It was 1,000 years of peace, free from these brutes. Enough! Whether or not they deserve a cure is academic. It would take years to formulate one. My information says otherwise. A Solarian scientist Malin grew a conscience. He was on my planet, testing a cure on our females. I remember. His methods were barbaric. But what you didn't know is that other females survived his experiments. So the Galatress here sent in a team to clean up the whole mess, and to take them prisoner. Where did you get this? It could be a fabrication. Don't insult me. Those are my people. They're immune to the genophage, and you're going to give them back. Dalatras, is this true? How will curing the genophage benefit my people? Слушайте, я что-то так подумал. Если генофаг существовал 1400 лет уже, да, как сказал Рекс, почему Кроганы не вымерли тогда полностью? Ведь их очень много еще все равно. За тысячи... Сколько вообще Кроганы живут, интересно? Я что-то такой информации вообще нигде не находил. Даже Азари живут 1000 лет. А ну 1400. Как они? Ну за 1400 там цикл-то. Ну даже если они 1000 лет бы жили, все равно бы цикл-то один даже помер бы. А если там выживает 1%, что-то как-то непонятно. How long do you think you'll last alone against the Reapers? Because if you don't help, that's how it'll end up. And I'll be the last friendly Turian you ever see. What's it gonna be? The females are being kept at one of our STG bases on Surkash. But I warn you, Commander. The consequences of this will be felt for centuries to come. Let's go get them. You're not setting foot on Surkash. This will take time. It happens now. As a Council Spectre, Shepard can oversee the exchange. We're going. I won't forget this, Commander. A bully has few friends when he needs them most. Было столько, что они чуть всех... Ну не, ну это понятно, но все равно. Нужно сказать, что это вот то, что вот это огромное количество Кроганов, которые сейчас есть, это что, 1% от того, что было? Что за срань вообще? Так, кого возьмем-то? Кого возьмем? Давайте Лиару возьмем. И даже не знаю, тебя. Либо тебя. Давай тебя возьмем. Мотыга 2. Великолепно. Так, стабилизатор мне не нужен на эту винтовку. Мне на нее бы лучше прицельчик бы какой-нибудь. Да, прицел, пожалуй, возьму. Так. О, сколько составления умения, это да, не очень, не очень. Так, хорошо, давай тогда мы сделаем вот так. 31. Блин, ты прицел что ли столько весит, я не пойму. А, это мотыга просто тяжелая, все понятно. Я же с другой винтовкой был. Ладно, хорошо.
если я пистолет не возьму? Блин, может пистолет не брать? Давайте без пистолета в этот раз. Так. Хорошо. Лиара. Так, ладно, сойдет. Так, давай мы тебе точность поставим и урон. Ну пусть будет так. Так, перегрузочку тебе надо. Угу. А тебе, дорогая моя, ну давай деформирующие патроны мы тебе возьмем. Вот это вот хочу. Так, чистый биотик. Отлично. This is the Solarian homeworld we're headed to. They aren't used to seeing Krogan here, so let's keep it simple. We land, get the females, and leave before anyone changes their mind. I still don't trust a word they say. Let diplomacy play out, Rex. You'll get what you want. These females are the best, and probably last hope for my people. We'll bring them back, Rex. Don't worry. I appreciate that, Liara. I wouldn't want anyone else along for the ride. I suppose I can make room for you too, Garrus. Figured you'd gone soft sitting on your throne. Forgot how to hold a gun. Commander, I have the Solarian base on sensors. Set her down. Привет, Алекс 22. Commander, Solarian ground control says we don't have clearance to land. Tell them the Dalatress authorized this herself. I knew they'd never keep their word. Let's see them try to stop a Krogan airdrop. Rex! We have an unauthorized landing. Ну в чем твоя проблема-то, а? Ну вот в чем твоя проблема, блин, а? Halt! Stand down! Hold your fire! Commander Shepard, restrain your colleague. We only found out about this transfer a few moments ago. I'd like to avoid a diplomatic incident. As would we. But you have something valuable to Rex. Something worth dying for. This matter can be resolved, but I must insist he remain under guard. I can handle this, Rex. If anything goes wrong and all bets are off. I'm Paddock Wicks, and I appreciate your understanding, Commander. With war on everyone's minds, our people are on edge. Oh. Careful! Watch the containment shield! I'd hope to never see one of those again. As you can see, this base contains sensitive information. What kind of work goes on here? Evolutionary trials, morphological simulations, exogenetic assessments. Nothing is ever simple with Solarians, is it? Science has always been our best defense. The research we do here has kept Surkesh safe for millennia. Does that include studying lost Krogan?
The females were in poor health when we found them on Tuchanka. They were brought here to stabilize their condition. This whole planet smells wrong. I'd like to see them. Of course, I'll need to clear you for the lower levels. Give me a few moments and meet me near the elevator. Attention biolabs. Please prepare for yard specimen arrival. Да. Вообще, знаете что? Давайте, наверное, сделаем перерывчик. Последний на сегодня. Вот эту миссию будем добивать до конца и на этом закончим. Приоритет Суркеш. В качестве платы за помощь в проведении военной операции Кроганы потребовали лекарства от генофагов, вызывающие стерильность болезней. Посетите Суркеш и заберите женщину Крогана, которая является ключом к успешному лечению генофага. Ой, здесь что-то есть. Суркеш. Суркеш – родная планета соларианцев, покрытая большими океанами и континентами с богатой флорой, обладает влажным климатом и богатой растительностью. Как и джунгли, покрывавшие раньше поверхность Земли, многие леса Суркеш отличаются невероятным биологическим разнообразием. Приверженность соларианцев к интеллектуальному развитию пробудила их досконально исследовать природу планеты и научиться жить продуктивно, не нанося при этом вреда окружающей среде. Окрестности крупных городов и индустриальных центров тщательнейшим образом поддерживаются в порядке, при этом особо следят за тем, чтобы солнечный свет доходил до земли и тропы. Чего? Окрестности крупных городов и индустриальных центров тщательнейшим образом поддерживаются в порядке, при этом особо следят за тем, чтобы солнечный свет доходил до земли и тропы. Понятно, да. И тропы. Так, проложенные в джунглях были свободны... до земли тропы проложены... Господи, тропы, проложенные в джунглях, были свободны от препятствий. Горитрава, растущая на Суркеше, трава, обладающая высокой биоспособностью и обогащающая почву, стала популярной статьей экспорта благодаря своей ценности для терраформинга. Блин, вот уже первый признак, если я начинаю заговариваться. Надо уже заканчивать потихоньку. Ладно, давайте последний на сегодня перерыв. И потом до конца уже до победного.
Так, ну поехали. Ну что, где-то еще, наверное, часик полтора, наверное, да, еще постримлю я сегодня и все. Ну, как пройдется миссия, я не помню, сколько она длинная или короткая. This is where all you Solarians come from, huh? No wonder you're so soft. Too busy writing poetry about waterfalls. Shepard, I don't like this. I should be the one going in. How about you stay here and we only fight one war at a time? That was just good old-fashioned Krogan hot air. If it had been real, they'd be dead. Who tipped you off about the females here? Sorry, Shepard, but they're listening to every word we say. I prefer my Solarian liver served raw. Besides, you'd think this is the kind of thing the Shadow Broker would have known about. Too bad I don't know him. Or her. I'm sure the broker was very busy. Вот уж точно Кроганы здоровые и тупые просто, как валенки. Back on the Normandy, you said Reapers were sighted on Tuchanka. Clans Jorgal and Ravenor sighted a few landing parties. The Reapers are up to something. Tuchanka may be a pile of radioactive rubble, but it's our pile. And we'll fight to the last Krogan to keep it that way. That's what I always liked about you, Rex. My smoldering good looks? There is that. But you've never given up. And that determination's about to pay off. Yeah. Who would have thought back on Vermeer we'd be standing here doing this together? What do you know about these females? They weren't fertile, so we used them as decoys to draw off enemies from the ones who were. But Malin's experiments changed that. These damn pyjacks stole them right out from under us. That's a pretty brutal way to treat your women, Rex. The females suggested it. We've had to make a lot of tough choices to ensure we don't all die off. What a horrible way to live. It's just one more thing that'll get better when the genophage is cured. Are the Krogan ready to fight the Reapers? Ever since Sovereign showed up, I figured this day would come. My people have spent too much time selling ourselves out as mercenaries. Now we can get back to doing what Krogan do best, saving everyone else from giant monsters. Never going to let us forget about the Rachni Wars, are you? Well, last time I was at the Citadel, I didn't see a Turian statue in your honor. Just wait till this war is over. It's been good talking to you again, Rex. It'll be even better when we have a few Solarians for lunch. Чего проблема-то, а? A cipher analyst over in Intel told me the Turians can't hold out much longer. He's hearing the Reapers have them against the wall. The Turians have the biggest fleet in the galaxy. And we're only a few Mass Effect relays away from the whole mess. Кирахи. Commander Shepard, it's Major Kirahi. I'd heard you were coming. Good to see you again. Sounds like you've been promoted. Yes, due in no small part to our mission on Vermeer. Hold the line. You saved my men that day. Good to see a friendly face, Major. Garrus Vicarian. Always a pleasure. And same to you, Dr. Tassoni. Major. It seems the Reapers have a way of bringing us together. How did you get posted to this base, Major? I led the team on Tuchanka that found the females. Nasty business. Malin may have meant well, but his operation was crude. Test subjects were unaccounted for. The females easily escaped his lab. What do you think about bringing the female Krogan here? Our scientists say it's important to preserve the females. Evolutionary paradigms. I say when people know you're hiding something valuable, they'll want to steal it. Either way, I have my orders. They'll be your problem soon enough. I guess we're both still feeling the effects of Vermeer. Yes, ironic.
You destroyed the genophage cure, yet now it's the key to an alliance. Your standoff with Erdnot Rex is legend within STG. I'm sure you saw Rex's entrance. Our colony's 3 systems away saw it. Yes, and he's rather angry about the security arrangements. Apologies, but better that than a Krogan with a shotgun wandering the base. Think of all the casualties. Our medbay couldn't handle it. Are the Solarians prepared for war with the Reapers? I've heard what they're doing to your Earth. I'm not sure any species can prepare for that. Though rumors suggest you're building a superweapon of some kind. This business with the females is part of it. I need the Turian support, and they need the Krogans. Which is why I never became a diplomat. Too much hand-holding. Leave it to the Dalatresses. Security seems high. Are you expecting trouble? Our motto in STG is to always expect trouble. Failing that, create trouble for someone else. Our enemies have the same idea. Nice seeing you again, Major. Likewise. And Commander, regardless of what the politicians decide, you can count on my support retaking Earth. You'd do that? Consider it my way of returning a favor. It would be an honor to fight alongside you again. Good day. Это приятно было. Another incursion? Air defenses report unidentified craft skirting our inbound approach vectors. It's like someone's testing our defenses. Appears that way, sir. What everything else going on? Agree with it or not, our orders are clear. Ensure the smooth handover of the Krogan detainees. Who gave the order? Our superiors, that's all that matters. But they're gonna cure the genophage. Everything we've done to stop the Krogan will be for nothing. When I want your opinion, I'll promote you. Until then, stay sharp and keep your mouth shut. This is a restricted area. Please stay back. Если я пройду. Понятно. Думин задрал, блин. Сейчас тайм-аут смотришь. Please don't touch that. Хорошо. Send confirmation to the Dalatras that the exchange is proceeding. Yes, sir. And ask her for more warning the next time the Krogan leader shows up unannounced. Yes, sir. I wasn't serious. She'll maroon you on Tachanka with raw meat strapped to your back if you do that. Oh. Then she'll record the Thresher Maws eating you as a warning to anyone else who challenges her. You have clearance now to see the females, Commander. I hope we can resolve this matter without reenacting the Krogan rebellions. What do you think about handing over the Krogan? I differ from most of my colleagues. Curing the genophage will bring closure to this issue. In the future, the Krogan may yet play some role we can't even imagine. We should let the evolutionary process decide who lives and dies, not galactic politics. Справедливо. Thanks for your time. Of course. Proceed into the elevator when you're ready. Ну что ж, так и сделаю. Now take this elevator down, and someone will... Alert. Threat condition 2 has been declared. Scramble readiness teams. What's happening? Sensors have picked up activity on the perimeter. Hurry, Commander. Someone will meet you below. All specimens are accounted for, sir. Shepard, excellent Oh. timing. Good to have you here. Morden. Eyesight still sharp. Surprise understandable. Hadn't expected to return to work. You're back with STG. Special consultant. Had to be me. Someone else might have gotten it wrong.
helped female Krogan, fed information to Clan Erdnot, encouraged political pressure to free females. You must be Rex's inside source. Yes, can explain later. Security warnings not normal. Need to get off-world for sake of Krogan. Females had weakened immune systems, side effect of Malin's cure. These didn't survive. But what about Malin's research? I thought we saved it. Indeed, data saved, but not complete. Lacks crucial details to reconstruct cure, but still useful for synthesizing from living tissue. Couldn't save them. I'm sure you did everything you could, Morton. Arrived too late. Cannot delay now. One survivor, immune to genophage, can synthesize cure from her tissue. She's still here? Yes, last hope for Krogan. If she dies, genophage cure... problematic. Please be careful. Krogan's slow to trust. I'm Commander Shepard, Alliance Navy. Are you here to kill me? Got it. What she's been through. Erdnot, Rex, and I are here to take you home. Why? What am I to you? Have the Solarians been mistreating you? Those are my sisters you saw back there. They died in a lot of pain. Did the best we could. And now I know I'm the only one left. That makes me dangerous to a lot of people. What about you, Commander Shepard? Why are you here? You're the future of the Krogan race. I'm fighting for that. Then I hope you brought an army. Give me an update. Outbound communications have been severed. We're cut off. Secure all data to off-site location. What's happening? We have multiple ships inbound. Shepard, it's Rex. Cerberus troops are attacking the base. Get the females out of there now! Only one survived, Rex. It might be safer down here. What? So the Solarians can kill her like the others? No deal. If you still want this alliance, get her out of there. Release the female. We're leaving. I can't. Protocol states during lockdown, no specimens. Objection noted. Now, please release Krogan. Need to monitor pod as it clears quarantine procedures. Meet us at next checkpoint, Shepard. Likely Cerberus opposes genophage cure. You'll see Tuchanka again. I promise. Get your elevator, Shepard. Конченый сервер, как он запарил. Admiral Stephen Hackett is a Dr. Morton. Доктор Мордин Солус, опытный генетик и бывший оперативник, агент соларианской группы особого реагирования ВОР. Он хорошо известен своей работой над генофагом, биологическим оружием, сделавшим расу Кроганов почти полностью бесплодной. Уйдя из гор, он открыл клинику на Омеге, где боевые навыки помогли ему поддерживать работоспособность и безопасность заведения среди чрезвычайно высокой преступности. В 2085 году капитан Шепард убедил доктора Солуса заняться исследованием... Да что такое? Заняться исследованием коллекционеров и жнецов. Солус был в числе тех, кто полетел на Нормандии за ретранслятор Омега-4, чтобы атаковать коллекционеров. Он пережил этот бой, но сейчас о нем ничего не известно. Log, Morton Solus 178.3. Malin's cure disrupting autoimmune response. Krogan females dying. We've got to get moving, Malin's data Shepard. details procedures. Spotted his error. Brute force application to alter hormone levels. Shows how far he'd fallen. Glad I saved data. Have developed counteragent. Saved at least one female. Put all research subjects into immediate lockdown. They're secure. Which are secure. Young subjects. What sort of problem? Security compromise not responding. Fix it! Log, Morton Solus 162.3. Used STG ties to secure station here. Gained autonomy in caring for Krogan test subjects. Females were obviously dying. Barbaric experiments. Malin's fault. My responsibility to fix. Need to save them.
No more. No more dead. Да, Something's Морген, wrong with конечно, the elevator. It's как not я responding. переживает за них. There. Try it now, Commander. Oh crap! Get back! Are you alright? Is there another way out of here? Other side of the lab. An emergency exit. I can open it from here. Shepard, Cerberus forces trying to locate female. Quarantine checkpoint under attack. Hurry! Shepard, it's Rex. I took the shuttle. Do whatever it takes to get the female up to the landing pad. I'll try to make life miserable for Cerberus. This looks worse than I thought. Clear. I'm sure there will be more. More incoming! Где? Don't let him take cover in the lab! Да, точность такая, конечно. Разброс такой хороший идет. Надо пореже, что ли, стрелять, как-то, чтобы разброса такого не было. Female isn't going to last long against this sort of firepower. Shepard, Cerberus in vicinity. Hurry! We're on our way. Species 732, beyond, has been authorized for covert uplift. They are ideal candidates for expanding Solarian influence with full deniability. The risk is minimal. Obviously, they've never had to fight a Yogg face to face. Это уж точно подмечено. Мы там одного тогда еле-еле запинали. Careful. There goes the next shadow broker. Could have sworn he was muttering to Sony the whole time. Да, по-моему, неплохо. Подколол так подколол. Да пошел ты вон отсюда, щенок. Ну жесть какая, блин, на одного врага вылетаешь и все, просто без шансов. Ну блин, как бы я и рад бы помочь, тогда не могу. В принципе, здесь кто справа стоит, мне сейчас жопа будет. Сейчас, секунду, погоди. О, вороны.
О, пожертвование, отлично. Are you okay? Containment shield is holding. We'll try to repair if necessary. Can't speak for Krogan's health, however. I'm fine, Commander. Females kept secret. Possibly a mole in the STG could be indoctrinated. If no Krogan aligns with Turians, Reapers left unchallenged. We'll do more than challenge them. Shepard, meet us at next checkpoint. Server is likely to target. Hurry, next checkpoint. Hang on. We're trying to get to you, Horton. Да, мотыга, конечно, просто идеально сейчас заходит. С таким-то прицелом просто идеально. Самый Цербер, а? Как они бесят. Ублюдоны. Cerberus isn't fooling around. They're capable of anything. Commander, stay back. Hostiles just down the hall. Is there an easier way around? You could say that. How do I not have one of those? Go, Commander! I'll cover you! Orion Squad, your orders are to hold position and block access to next checkpoint. Looks like Cerberus got some upgrades. О, опять вы начинаете. Taking them head on may not be the best idea. Maybe try to flank them instead. С флангов обойти, значит, да? Самая турель, иди ты нахрен, а! Да иди ты в печь, блин, а ты запаришь меня. Давай, давай. Разлеглась тут. To the next checkpoint. I'm sure Cerberus isn't done. Always a pleasure to watch you work, Commander. Взаимно, майор, взаимно. Morton was right. Cerberus must have been tipped off. They got here too fast. Every war has its traitors.
Так, что тут у нас? Не хватает еще, да? Жаль, жаль. Здесь тоже не хватает. И здесь не хватает. Ну ладно, ждем. Да чё с ним не так-то? Чё он? Скриптовый, что ли, какой-то? We've got stairs over there, Shepard. Take the high ground. I'm headed up top. Да ублюдон ты чертов, иди в пень. Elevator malfunctioning, Shepard. Need assistance. Вот, конечно, подбешивает, что так вот вынуждает тебя игра вот так вот. В таком вот экшене бегать, все равно искать, там ничего-то не пропустил ли ты там чего-то. Вот. Ну, конечно, вот темп экшена избавляет, здорово. Подбешивает, короче говоря, подбешивает. Куда попасть? А, все. Servers outside pod, Shepard. Need assistance. Take him out. Get him away from the female. Ох, срань. Containment shield weakening, Shepard. Hurry, Shepard. Containment shield failing. Да я пытаюсь. Shepard, suspect Cerberus has cut power. Can't progress until you reroute emergency systems. Find power terminal. Should be nearby. Сейчас, подожди. Так, а это что такое? Хищник. Похоже на снайперку, да? Давайте посмотрим. Да, снайперка. Ой, нет. Вот эта скорострельная снайперка. Нет, это мне не надо. Не надо мне, говорю, этого. Look around. There must be a power conduit nearby. Species 408, the Varan, could provide a novel form of biological warfare. With enhanced size and intelligence, they could harass hostile civilian populations at minimal cost. Recommend project approval. Потом разберемся, что там за пистолет.
Хорош, умница. How are you holding up? Containment shield weakening. Can't take much more. I'm not your problem, Commander. You don't know me. But I'd like to. Hang in there. How many more checkpoints? Just the landing area. Hope Erdnot Rex still waiting. He has to. I'll see you up top. Да вы затрахаете, блин. О, ну конечно, да, и, ну и здесь граната. Ну и отлично, да, он прилип к стене. Ну как всегда, он прилип к стене, естественно, да. Молодец, молодец. Let's get the hell out of here. Shepard, get your ass up here. I can't fly around forever. The female's on the way up to the landing area. You pull this off, and I'm making you an honorary Krogan. Так, как туда попасть-то? Сюда нет. Нет. Назад, что ли, да? Нечистый экшен и РПГ еще до кучи. Ну блин, ну как-то эти моменты нужно разделять, как бы, экшен и РПГ-то. Ну, здесь проблема не в том, что РПГ, а... Как я это место что-то не заметил. То, что я говорю, нет, просто вот это собирание предметов такое вот. Ну охренеть просто. Просто охренеть. Ну чё, опять гуф? Неужели без атласов обойдется в этот раз? Shepard, you must authorize release. Pod then transfers to loading area. Let's get you out of there. Ну конечно. Ну конечно, конечно, естественно. Как иначе? Давай, сучка, давай. Shepard, I can't land until you deal with that thing. It's too
has been acquired. Door is damaged. Can't get out. Stay clear. I've got this. Protect the Krogan, Shepard. She's vulnerable. Давай, сучка, давай. That's some serious firepower. Maybe we can crack it open. Cerberus never did play fair. Чего? Ну как ты достаешь-то меня? Говно, блин, а. Там еще и мелочь пришла всякая. Ну, просто пушка. Замечательно. Ох. Maybe we can crack it open. Cerberus never did play fair. Давай, сучка, давай. Срань какая. Говно, блин, а. I think you did it. Looks clear from here. I'm coming in now. Еще левелап. Так. Отлично. Ну что, давайте гранату возьмем. Это что, кстати, крепатроны делают? Замораживает, разбивает врагов без защиты, замедляет остальных, ослабляет броню, замороженные цели не восстанавливает здоровье. Херня. Давайте гранаты возьмем. Так. Так. Гарус. Перегрузка. Урон. Лиара. Чистый биотик. You had me worried there for a minute. Let's make this quick. Let's get you out of there. I can handle myself, Rex. Women. Женщины, блин. Why is Cerberus here? What do you want?
Commander, I'm hearing chatter you're brokering a treaty between the Krogan and the Turians. If I get Krogan boots on Palaven, the Turians promise me their support. And how does Cerberus get involved? I don't know. The elusive man is up to something. Then keep them at bay. I can't overstate what a victory this treaty would be for the Alliance. We'll need all the help we can get. How's the Prothean device coming? Alliance R&D has officially begun construction. The team has dubbed it Project Crucible. We're throwing everybody who knows how to hold a hammer at it. This is going to be the most ambitious undertaking in human history. Will we get it done? I'm not saying it won't be a challenge, but our researchers tell me the designs are elegant, massive in scope, but strangely simple as well. We can do this, Shepard. You can do this. Never doubt that. No, sir. Good. Hack it out. You have the female, Rex. A cure for the rest of your people can come later. That wasn't the deal. But Palaven needs your reinforcements now. We can't delay. Unless every Krogan gets the cure, there's no alliance. Morton, how long will it take to finish a cure? Need to synthesize base antigen from female. Also requires healthy male Krogan tissue. We'll need a sample. You're looking at it. Acceptable. We'll need you to remain aboard Normandy for procedure. Let's hope the food's gotten better. Formulating a cure that works for every Krogan sounds like a tall order, Morton. Can you do it? Of course. Similar to Genophage Modification Project. Working against own alterations this time. Not as simple as garbage DNA blocking attachment sites. We'll need to counteract shutdown of redundant nervous system, adjust neurotransmitter levels. Got it. We'll create cure, Shepard. Don't need to worry. Then get started, Morton. And make it quick. Always do. We'll be in medbay if you'd like to speak more. Eve requires tests. Eve? Female's real name unknown. Normandy, a human vessel. Human mythology seemed appropriate under circumstances. Suggest speaking with her. New perspective. Surprising in Krogan. Ясно. Now, is there anything else? There's a small matter concerning a ship we've lost contact with. What happened? I'd rather discuss it in private. Turian problems can't even come close to what I've got. What is it? Some of my men went missing. The rest of it we can discuss somewhere else. I'll find you both in the war room. Just be ready to talk. Вот такие пироги. Ну что ж, давайте сейчас побеседуем-то с командой на Нормандии, да? И, наверное, все на сегодня. Так, смотрим, что у нас тут. Приоритет Тучанка. Ева на самом деле является ключом к победе над генофагом, но создание лекарства потребует времени. Помогите турианцам и Кроганам в сражении с жнецами, пока идет синтез лекарства. Тучанка, турианский взвод. Примарх Виктус попросил спасти уцелевший корабль и дал его координаты на Тучанке. Высадитесь там и узнайте, что произошло. Оттический траверс, отряд Кроганов. Пропал отряд Кроганов. Нормандия получила координаты последнего его местоположения. Узнайте, что произошло с отрядом. Угу. Biotics. The Mars archives describe...
Может, короткую миссию? Нет, не стоит. В марсианских архивах... Так, Горн. В марсианских архивах описано супероружие, которому Альянс дал название Горн. Оно использует технологии, на которых работают матритрансляторы. Исследователям сейчас известны лишь самые базовые принципы действия Горна. Одна популярная теория гласит, что поскольку ретрансляторы могут перемещать вещество и энергию почти вне зависимости от расстояния, возможно создать оружие с неограниченной дальностью поражения. Тем не менее, воссоздать сложную технологию, по которой построены ретрансляторы, оказалось непросто. Если бы Горн был завершен, то главной проблемой стала бы настройка этого оружия. Так, чтобы оно могло убить жнеца через полгалактики, не нанеся при этом колоссального сопутствующего ущерба. Очевидно, что строительство Горна крайне затратный проект, ресурсы на который требуется изыскивать по всему открытому космосу. Невероятные финансовые затраты при этом отходят на второй план, уступая по важности шансу создать хоть что-нибудь, что может остановить жнецов. Вот такие вот дела. Так, давайте посмотрим, что у нас тут новенького. Альянс. Сбежавшие пилоты истребителей. Когда человечество стало расширять свои границы, понадобились опытные пилоты, чтобы основать колонии в неизученных уголках космоса. Кто-то откликнулся, но теперь эти несчастные оказались согнаны со своей земли наступающими жнецами. Поговорив с лейтенантом Стивом Кортезом, некоторые из ветеранов согласились выступить против врага, лишившего их родины. Соларианец. Соларианцы выставили против жнецов самые лучшие корабли и совершеннейшие технологии. Майор Кирахи. Майор Кирахи отличился, возглавляя Соларианскую горб, помогавшую капитану Шепарду остановить Царена на Вермайере. За решительные действия в непростых условиях Кирахи был повышен в звании и награжден звездой Суркеша. Майор по-прежнему участвует в операциях со своими подчиненными, считая, что ничто не может заменить опыт и что лучшая стратегия вырабатывается на поле боя. Вот такие вот дела. Ну, давайте поговорим, что у нас тут. Commander. You said one of your ships had gone missing? Crashed, actually. I couldn't speak in front of the Krogan. Our ship went down on Tuchanka. Now they're pinned by an advanced guard of Reapers scouting the planet. What are your men doing there? I'm sorry. That's classified. But it's vital they be rescued. They must complete their original mission. It's a matter of galactic peace. I'll do what I can. I appreciate your help and understanding. Your men that crashed on Tuchanka. How many are there? A platoon. You said their mission was a matter of galactic peace. Why? I'm sorry, Commander. As I said, it's highly classified. Look, if you want me to put my ass on the line, I need answers. I can't tell you. Please understand. The commander is Lieutenant Tarquin Victus. He'll be your contact. Victus? My son. I needed someone I could trust completely. Ну, можно понять его беспокойность. Последствия лечения The генофага. Solarian Dalitras was worried about what the Krogan will do once they're cured. How do you feel? It won't matter if we don't stop the Reapers, but I understand her doubts. The moon you found me on? That's where we made our last stand against the Krogan during the rebellions. They were that relentless. How did it turn out? The Krogan started using asteroids as weapons, directing them against our colonies. We had no choice. The genophage was our last resort. So yes, Krogan intentions after this war will be a serious concern, but I'd rather have a grateful ally than a resentful enemy. Reaching out to the Krogan for help must be difficult for you. We can't allow the mistakes of our past to cloud the future. Your race and mine were once enemies. The first contact war, as you call it. I was there, dodging shells fired by your navy. But look at us now, standing in a ship of Turian human design, working together. That's all. Of course, Commander. Соларианская Далатресса на самом деле вообще нереально бесит. Ну настолько тупая, а.
Ой, Кроган, если их вылечить, они же опять там могут ведь могут начать опять там свои восстания, там опять начнется. Какая разница? Тут галактика вся вымирает сейчас. Нет, вот они уже потом взбунтуют. Ну что ты за тупая такая тварь? Hell of a show down there on Sirkesh. Just like the old days, Shepard. Right down to me pulling your ass out of the fire. I was the one with bullets flying at me. And I gave you the moral support to dodge them. Uh-huh. You said one of your squads is missing? They were scouting out the Rachni relay. We've heard rumors of trouble in the area. Rachni? Thought that might get your attention. I have a favor to ask. It's big. Don't tell me they're back. All I know for sure is our scouts went silent as soon as they arrived. I've got Aralac Company, my best unit, on standby. You give the word, and they'll meet you there. I'll see what I can do. Get on it, Shepard. What will you do after the genophage is cured? Once we deal with the Reapers, most Krogan will want to settle a score with the Turians and Solarians. I won't let them. That isn't our path forward. This time will be different. A lot of people will be relieved to hear that. No one wants to repeat history. They know we probably win this time. But war has never brought us anything except misery. It's time to focus on rebuilding. Ну, я не согласен, Левит, потому что, ну, в конце концов, Кроганы же разумные, с ними можно договориться всегда. С ними можно общаться, а с Риперами нет. What's the situation back on Tuchanka? I'm still getting scattered reports of Reaper forces arriving. Something big is brewing. I won't let those things take Tuchanka. Not when we're about to cure the genophage. My people have had enough bad luck in our time. Back on Sirkesh, it looked like the female Krogan could hold her own. Our females don't lack for spirit. For males, a good show of force sorts things out. But females like to talk about it. Then think about it. Then talk about it some more. Women have good ideas, Rex. You should listen. Yeah, but they have so many of them. So sometimes I pretend to listen and... Well, let's just say Krogan females have tempers too. Говорят, потом думают, потом опять говорят. How could there be trouble with the Rachni? They were all but extinct. The last queen promised to disappear forever or be destroyed. I know, I was there. I've got a bad feeling about this. It may not be Rachni, but maybe it is. Could be another invasion. If they're crawling out from under some rock, you know how bad it could get. We need to stop them. That's it for now, Rex. Let's get back to work. Anytime. And Shepard, I like what you've done with the Normandy. Got tired of always hanging around the cargo bay before. I still don't have a window like Liara does, but maybe that's because I don't kiss as well. No comment. Yeah. I miss this place. Wish I could knock some heads around with you, but duty calls. If the Solarian says my DNA's important, who am I to argue? Да. Тучанка, Турианский взвод. Примарх Виктус сообщил, что на Тучанке разбился турианский корабль с отрядом, выполнявшим секретное задание. Высадитесь там, спасите отряд. Этический травец Рахни. Пропал разведывательный отряд Кроганов, изучавший таинственную активность рядом с ретранслятором Рахни. Найдите пропавший отряд и узнайте, что произошло. Так, ладно. You think Solarians
base on their homeworld secured better. They were solid. Cerberus has Reaper tech. Compared to those upgrades, the Solarians might as well have been throwing rocks. Не согласен. Commander, we've got new reports of Cerberus activity on Tuchanka. I've marked it on the galaxy. Да в чем их проблема-то, твою мать? Nice to see you again. How are you settling in, trainer? I actually feel somewhat useful. It's been challenging to integrate data feeds for the War Summit. How are the systems holding? Well, I'm glad we performed stress tests. Specialist Trainer has been extremely helpful. The accuracy of our war room data is a direct result of her work. Thank you, Edie. I'm still getting used to all of this. In the lab, we'd hoard everything, piles of tech everywhere. Out here, it's like living out of a shoebox. Life on an active ship always feels crowded at first. You'll get used to it. Oh, it's not a bad thing. I've got no problems getting cozy. This is wonderful. Back in the lab, we had to hoard because we had no budget. Now, Edie, Ariake Tech uses a proprietary smart processing algorithm that could clean up our long-range data. Can we license it? We can. Analyzing and applying the upgrade now. The algorithm should reduce long-range strategic combat data analysis time by 3%. Impressive. If it means getting the equipment I need, I can quite happily live out of a shoebox. Ничего не понял, ну ладно. Commander, I've set up a secure communications with the Turian and Solarian governments and added their combat data to our boards. Hopefully it'll give us some idea of what's going on. Commander? Письмецо? Есть, да, новая информация. Привет, Шепард, давно не общались. Хорошо, что тебе удалось выбраться с Земли и что Лиара с тобой. Мы правильно поступили, что забрали ее с того старого корабля. Меня от него уже тошнило. А еще этот дрон. Не знаю, как он умудрился отыскать меня на таком большом корабле, даже после того, как я отключил систему обнаружения. Мне удалось найти для тебя кое-какую информацию. Поговори с Глифом, надеюсь, это поможет нам. Поможет делу. Нам тут нелегко приходится. Феррон. Держать строй, это майор Кирахи. Капитан, я рад был снова увидеть вас на Суркеше, пусть и при не совсем благоприятных обстоятельствах. Похоже, что судьбой нам уготовано встречаться исключительно в случаях всегалактической опасности. Быть посему. Своим письмом я хочу лишний раз напомнить, что Гор непременно поможет вам, если в том возникнет необходимость, вне зависимости от политической обстановки. Вы пришли нам на помощь в трудный час, мы хотим благодарить вас за это. Желаю удачи, майор Кирахи, 3-й штурмовой полк, группа особого реагирования. Оповещение НСА, новая статья «Одурманивание». От информационные партнеры НСА. НСА — это новостная служба Альянса, по-моему, да? Тессия, Азари ученая Рана Таноптис, умерла в заключении, как утверждается, покончив с собой после того, как была арестована за убийство нескольких Азари военных чиновников. Рана Таноптис, знакомая что-то. Это, по-моему, которая была на Вермайере, Азари, да, ученая, которая там, мы тогда ее, ну как, дали ей уйти. И которая во второй части встретилась... Черт, ну по-моему, на миссии лояльности этого Мортина, да? Когда генофак там лечили. Покончила с собой. Вот тебе поворот, да. Следователи рассказали, что перед смертью Таноптис говорила о голосах в голове, что, по их мнению, указывает на влияние жнецов. Голоса предсказывали восхождение расы Азари и убеждали Таноптис, что всякий, кто сражается с жнецами, должен умереть. Таноптис несколько лет назад работала над секретным проектом у бывшего спектра Сарана Артериуса, где предположительно была одурманена. Правительство Азари дало ей амнистию в обмен на информацию о технологиях жнецов. Таноптис считала виновной в установке самодельного... Считали ее виновной в установке самодельного взрывного устройства, сработавшего в исследовательском центре и убившего 5 посещавших его Азари, военных чиновников и 4 гражданских лиц. Взрывом серьезно ранило еще с десяток пострадавших и сильно повредило здание. Следователи говорят, что розыск новых подозреваемых по этому делу прекращен. Вот такие пироги. Так, ну что у нашей семейной парочки? Krogan and the Turians really should get behind the Alliance. They've got much in common, like shooting things and not wanting to die. Now that's about it. So, bringing the Krogan to a war summit went well? You want me to invite the Batarians too? Or the Vorcha?
Building alliances is the only way we stand a chance against the Reapers. Yeah, but the Krogan? I'd feel better if we had a tighter plan, like time travel or teaching the Reapers to love. Still, good to have Morden back. The bad guys shouldn't get the monopoly on mad scientists. Commander? It is good you came by. I have questions about the genophage. You and everyone else. What do you need, Edie? A Krogan female of breeding age can produce clutches of up to 1,000 fertilized eggs over the course of a year. There are over 1 billion females on Tuchanka. If even 1% become fully fertile, they can birth 10 billion infants. On Earth, bugs have a lot of young too. Most of them die. The attrition rate would naturally be high, but the state has an interest in keeping the children alive for warfare purposes. Any other cheerful thoughts? Logistics. Even were they to side with us, transporting the Krogan to the battlefield of Palaven could prove difficult. They have been demilitarized. That is, they have no warships. What do you suggest? They will need Turian or civilian starships to carry them to battle. With your permission, I will make the necessary calls to have these ships in place for when you deliver the Krogan. Do it. Anything else? Food. They will be unable to eat anything on Palaven. They must bring their own or rely on the nutrients in their humps. This keeps getting better and better. The Krogan will also require sedatives, since Krogan fight with others of their kind in enclosed spaces such as starships. Make it happen. Are there any last things you're worried about? Nothing that demands your attention, Shepard. Да уж, хорошо, что она... Смотрите, как она ногу на ногу закинула. А зачем она это сделала? Едва ли ей удобнее так будет сидеть. Я не думаю, что ее комфорт или дискомфорт ее должен заботить. Есть такая теория, что типа когда даже не только девочки, по-моему, вообще в любом случае, там, типа, когда так вот друг с другом рядом сидят, если так вот нога на ногу, так вот, так, нога, типа, в сторону собеседника, типа, свое расположение. Похоже, хочет, чтобы откалибровали ее. Morden sent me a nicely crafted message. It seems he recalls our conversations about the Solarian equivalent of transhumans. If I could, I'd stop you right. Transhumans have some of their brain's abilities, such as memory, supplemented or entirely replaced by cybernetics. Legal definitions vary from planet to planet. The Solarians embrace the concept. Humans have diverse and contentious opinions. Do my implants make me a transhuman? That would be telling. What? I'm sorry. That was a joke. You are fully human. Cerberus extensively reconstructed you, but your brain functions are organic. Don't ever do that again. Hello, Shepard. Hello, Shepard. Так, рыбок покормить и хомяка проверить. I can't imagine anything so traumatic. You sure you're okay, Karen? I wouldn't wish a collector abduction on my worst enemy. But it's behind me now. I'm fine. But it makes me think of Earth and all the other Reaper-occupied worlds. What are the Reapers doing to the people who live on all those worlds? As we sit here, enjoying our coffee. How many souls are in agony this very moment? Millions? Billions? Go, Greg. I lied. I'm not fine. Нельзя всех спасти-то, что ж так убиваться. Hello, Commander. Hello, Commander. Everything okay in the medbay? Yes, Morden would just like some space to work with Eve. He kicked you out? Oh no, I just felt I was getting in his way. I'll return when I'm needed. Commander. Чисто, чисто.
Пойдемте посмотрим, что тут творят. Aware Krogan females find scars attractive. Garrus loyal, reasonably intelligent, bit aggressive, almost like Krogan. For the third time, Doctor, I'm not interested. Ah, Shepard. We were just... Are you okay? I'm fine, Rex. You can relax. Can't be too careful, or put any faith in Solarian doctors. This one is different. Is he? What's that? Simple blood test. What kind? Kind that ends the genophage. Shepard, please. Distraction's counterproductive, also affecting comfort of patient. He was your inside source, Rex. You can trust him. Solarians have minds like a maze. You never know when they're leading you into a trap. Trap? Eve's release my doing. Would never have known about her if not for me. That was then. But she's out now. And if she gets hurt, I'll feel it. Understand. But my patient, my responsibility. Her welfare a priority. Will not allow her to be compromised by anyone. You got a quad, Doctor. Keep her safe. Our females have endured enough. Don't forget, still need your tissue sample. I'll be back. Common phobia. Fear of needles. We're Solarian doctors. Now have work to do. Prefer females of the species. Что с его Maybe шеей? with an inhibitor. No. Entire catalyzing process would fail. Severe neurological damage. Never mind. What are you talking about? Method to extract functional cure without killing you. Many variables. Your immune system compromised. Considering options. And you have to do it out loud? Yes. Auditory learner. Need to hear self think, simulate conversation to promote new ideas, maximize productivity. But you're talking about me dying. Oh, apologies. Medical details causing emotional distress. I hadn't considered effect on patient. No, it just means I can't sleep. Doing my best to keep you alive. Will avoid sensitive subjects. С чего ты начинал стримить? Просто включил игру, все само пошло? Если ты имеешь в виду вообще с чего начинал стримить? То есть с какой игры или чего? Я Castlevania стримил. С 8-битных начал и так далее. Там до 16-битных и до первой Соньки дошел. Ну, я не могу сказать, что я просто как бы включил. Ну, как бы нет, я все-таки готовился там, что-то думал, там, что играть, подбирал игры заранее, там, тренировал их до стримов, чтобы на стриме сильно не фейлить. Думал, там, что можно рассказать. Не, ну я все-таки подготовился. Shepard, blood work complete. Indicates significant stress on Eve's system. Malin's data thorough. Fortunately detailed as well. Have used notes to improve her condition. Have you determined why she's immune? Genophage targeted hormone production during pregnancy. Modification project used same modality. Her immunity, totally different. Targeted glands now obsolete, like human appendix. Other glands mutated to produce proper hormones, enable viable birth. Also explains her weakness. Gland substitution imperfect. Health trouble. You think you can make this work for all Krogan? Yes. We'll use Eve's tissue to produce mutagen, alter gland function across entire species. Must improve mutagen as well, tune hormone production. Long-term illness for all Krogan otherwise. Гуглил карту для Зельды? Я не гуглил, я же без вебки стримил. Я просто взял бук, который еще тогда работал. И просто на нем я рядом его поставил с компом, на нем была карта открыта, и я так типа делал вид. Ну, без палева, короче, пользовался. So, we did the right thing by saving the data? Indeed. Would be much harder to treat Eve without it. Maybe impossible. And all those experiments we saw back on Tuchanka? Monstrous, repulsive, but now with purpose. Victims didn't die for nothing. So, the end justifies the means? Not my means. But you're using the data. Encouraging more experiments like Malin's. Encouragement irrelevant. Will always be scientists willing to perform unethical tests. Can't change that. But can help Eve. Can cure genophage. Won't ignore data vital to her survival because of unethical origins. Any word on Malin himself? No. Ordered teams to search for him when trying to help Eve. Nothing so far. Large galaxy. Lots of places to hide. Could already be dead for all we know. Would kill him now if possible. Unless he could help. Чего? Сейчас бы убил его?
Да. Так. How is she doing? No fever currently. Heart rate elevated, likely stress. Eating appropriately. Could use another blanket, something soft. Prefer to let her recover fully before synthesizing cure. My medical recommendation. My people don't have time for that. Her opinion, somewhat different. You care about her. My patient, my responsibility. Found her at STG base. 3 doctors injured trying to restrain her. Undid arm restraints. Didn't resist when she grabbed me. Promised to help her. She said, please. How is she doing? No fever currently. Heart rate. Prefer to let her recover fully before synthesizing cure. My people don't have time. Her opinion, somewhat different. You care about her. My patient, my responsibility. Found her at STG base. 3 doctors undid arm restraints. Didn't resist when she grabbed me. She said, please. You've always defended your genophage work. What changed your mind? Never change mind. Genophage proper decision at time. New circumstances necessitate course correction. Those circumstances being? Reaper invasion. Turians doomed without Krogan support. Krogan need unified threat. Outlet for aggression. Cooperative symbiosis. Nothing else? No personal stake here? Getting old, Shepard. Not many years left. But still best candidate for project. Few Solarian scientists interested in genophage. None with my expertise. Had to be me. Someone else might have gotten it wrong? Possibly. Stakes too high for inexperience. But not about them. My work. My job to put it right. To prove I can. Nice talking with you, Morden. Thank you, Shepard. Glad to be back. You planning to stick around when this is over? Until Reaper's dealt with, at least. Then, not sure. Have made impact on Galaxy. Genophage modification, genophage cure, work against collectors, decisions, mistakes. Might go somewhere sunny, sit on beach, look at ocean, collect seashells. You'd go crazy inside an hour. Might run tests on the seashells. Ну, давай побеседуем. Thank you for saving my life, Commander. I didn't think the Krogan had any allies left in the galaxy. We owe a lot to you, even if most people have forgotten that. They can be forgiven. Our actions have hardly inspired friendship. Part of being friends is knowing each other's name. I feel bad that I don't know yours. I surrendered it the day I became a shaman of the female clan. I belong to my sisters now. But perhaps one day, when this is over, you can know it. Кажется, шамана на борту додержим. Чё ты, Варан, выиграл, что ли, рафл? I didn't realize the Krogan had female shamans. Wisdom comes from pain, and the genophage has made us very wise. Rather than surrender to despair, a few of us chose to preserve the ancient ways. We safeguard our culture, our knowledge, our secrets. So when our children live again, the Krogan will flourish. How were you initiated? You're locked in a cave for 7 days with just enough food to last. On the 8th, you'll starve. What does that prove? Your resolve. Every acolyte is given a chance. You either claw your way out through the rock with your bare hands, or you die. How did you make it out alive? I started digging the wrong way. I was in complete darkness. Nothing other than my own heartbeat to sustain me. What happened? I found this. A simple crystal, but it became my chisel. Take it as a reminder, Commander. In the darkest hour, there is always a way out. That's a brutal initiation. But an illuminating one. You learn to appreciate the light by living in the dark. What do you think of Rex? When he's not trying to sire half of Tuchanka, he's the best thing that's happened to the Krogan. But I won't tell him that. His head's big enough already. Literally. He's turned into a strong leader. I know in his heart Rex wants what's best for us. Though not all the other clans see it that way. Why would the other clans give Rex trouble? You'd think they'd want a better future. It's not in the nature of our males to cooperate. They've evolved to be selfish. Their only concern is survival. Rex is different. He's a mutant.
And that you can tell him. Do you think Rex will want revenge for the Genophage? Some clans will expect it, but I hope Rex resists. He understands the cycle of violence must end if Krogan are ever to have a voice in galactic politics. Still, he's just one Krogan. If enough clans demand it, he may not be able to stop them. If you don't mind me asking, what's it been like living with the Genophage? I knew sisters who couldn't bear the shame of being infertile. They would wander off into the wastelands, hoping a thresher maw would kill them and end their torment. Did the thought ever cross your mind? Yes. After my first stillborn. What kept you from ending your own life? When my child didn't draw breath, that's when my life truly began. The Genophage forces us to live on hope alone. There is nothing else. There is no reason to exist other than the hope that the next day will bring change. And if it doesn't, there is always the next. How do you think things will change after the Genophage is cured? Our species will find its balance again. Females will help shape the future, like in the ancient days, before we were just pawns of power-hungry males. Most seem hell-bent on shooting anything that looks at them wrong. What else is there for them to do? Because of the Genophage, they become wandering killers, seeking targets to justify their existence. Excuses to earn them honor. Yeah. How did you get involved in Malin's experiments? The other females and I volunteered. We heard Malin was trying to cure the Genophage for Clan Weirlock. Aren't they a rival clan? Rivalries are the invention of the males. Under their rule, Tuchanka has laid in ruins for over 1,000 years. It's time females took back our place in society and resurrected our future. Malin was our best hope. Would you go to Malin again? Absolutely. It only takes one candle to light a fire, and then the darkness is no more. I'm sorry none of the other females survived. I know. The youngest one, Kern, was the last to go. But she knew she would enter the void free of this curse, and then smile when she looked down upon the children of Tuchanka. Her spirit will be the midwife to my firstborn. I found Malin's lab. It looked like a dungeon. His experiments were brutal. We learned that too late. He meant well, but his methods grew more barbaric as he went. We finally escaped into the rubble. Eventually, a Solarian team found us. They saved our lives. We were so sick. How has Morden been treating you? Better than Krogan males do. He's not like a typical Solarian. No. Organ redundancy results in new period before metaphase. Can't alter that. Damage to telomeres, premature aging. He does that. But I sense pain in him too. He told me about his work on the Genophage. I should consider him an enemy. Yet I think seeing my sisters and I changed something in him. Sorry, Borgia offspring have an allergy to dairy and... Well, it wasn't his ear. Thanks for talking to me. It's my pleasure, Commander. I've only met a few humans in my time. I'm glad for the opportunity. Да. Вот так вот. Жаль, конечно, что здесь не показывают лица кроганских женщин. Ну, хотя бы частично его видно. Потому что мне, допустим, безумно было интересно увидеть, как выглядят эти женщины-кроганы, когда я первый раз играл. Немножко вот расстроился, что их прям вот не показали, как вот хотелось их увидеть. Ну, хоть так, ладно. Поговорить дали зато. Shepard, they say female Krogan have a thing for guys with scars. So I've heard. I've got a few, myself. Here's hoping nobody's planning an arranged marriage to cement this deal. Though I have to say, I admire Eve. The things she must have endured living with the Genophage. And now, to top it all off, she's her people's last hope. Imagine the pressure. It takes real courage to face that. I hope we can measure up. I guess we're at war with Cerberus now, huh? Что ТМР делает, если не может пройти игру? Не было такого. Проходит. Да, он просто берет и проходит. I've never actually seen a female Krogan. Seems like they're the real brains on Tuchanka.
Good to see Morden's still alive and kicking, and still finding new ways to cause trouble. Later. Так, кто у нас осталось-то? Лиара. Так, этажом ниже. It will work, Rex. We just need to finish building the Crucible. Although I'd be interested to learn how you found out about it. Wasn't that hard. Lucky you keep its location more secret than the fact it exists. And I'm sure you'll do a good job of both, being so famous for your discretion. My lips are sealed. Так, есть что? Ничего нет. Perhaps we can talk later. Ну, вот и кто ты после этого? Письмо от Текиши доктору Удолу. Это кто вообще такие? Я связался со всеми ближайшими горно-торговыми базами, чтобы набрать достаточно платины для главного триггера. Такого количества, что осталось у нас, с трудом хватит, чтобы покрыть кофеварку. Через час к нам прибыл корабль с 16 тоннами платины, подарком серого посредника. Затем он улетел, чтобы набрать еще сырья для проекта. Капитан корабля позже прислал мне письмо, в котором писал, что посредник будет следить за нашими потребностями. Это замечательно, но теперь я проверяю компьютеры на наличие жучков. Как женщины-гномов без штанов, только поешь, что перед тобой самка. Грубовато. Why are you so interested in my people, Asari? Protheans are always an enigma, a mystery to solve. I wanted to know what happened to your civilization. Why did such an enlightened race disappear? Enlightened? Well, it seemed that way. And now that I am here, I wonder what it's like waking up 50,000 years later to a new galaxy. I believe this cycle cares too much about what other species think. Krogan, Turian, Solarian, all were primitives in my time. What good does their help do now? We can't win this war on our own. Then demand their help. Do not indulge their selfish requests. What will saving one Krogan matter? If only it were that simple. If they get in your way, destroy them. Excuse me? I apologize. The previous occupant of this room left traces of himself. I have absorbed some of them. Yes, Grunt. He was a strong one. Maybe it's best if I let you recover. That would be best. Did I mention Solarians used to lick their eyes? How far they have come. The Morden Solarian asked if he could dissect me. I approved, but only if he could defeat me in combat first. His reply was problematic. Then he left. I do not understand that one. This Cerberus. I do not understand why your own kind would oppose you. They will bleed the same as everyone if the Reapers are not stopped. The Rex Krogan offered me a job. He said whenever I tired of the easy life of luxury on the Normandy, he would give me something real to shoot at. Это что, интересно? Yes. 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 Hey, it's just an opinion piece. You don't like it? Don't download it. You're saying we don't need Terra Nova. Lose 1 colony, save 5. That's the math. You know what the commander did for us? The colony? Yes. It was on a little thing called the news. You think you can fly on this ship, sit next to us at chow time, and then broadcast something like that? That's traitorous. Hey, it's just an opinion piece. You don't like it? Don't download it. You're saying we don't need Terra Nova. Lose 1 colony, save 5. That's the math. You know what the commander did for us? The colony? Yes. Ну я даже не знаю, ну кого поддержать-то, вот кого? You think you can fly on this ship, sit next to us at chow time, and then broadcast something like that? That's traitorous.
Hey, it's just an opinion piece. Она права, конечно, да, естественно, если спасешь 5 колоний ценой одной, это хорошо, но как бы нужно бороться прям за всех, ведь правильно? That's the math. You know what the commander did for us? The colony? Yes. It was on a little thing called the news. Ну, всех не спасти. Всех нельзя спасти. Нужно это принять. Hey, it's just an opinion piece. You don't like it? Stand down, Yeoman. She's allowed to voice her opinion until I disallow it. Aye, aye, Commander. But how does she get to say whatever she wants to the whole galaxy and there's no other side? I'll be clear that the opinion expressed is just my own. Well, okay. It's not great, but okay. Commander? Do we need to talk, Commander? На кухню. На кухню спасатели капсулы быстро. Let me know when we do. Держи глаза, да. Do you ever think about when we were abducted by... No, I don't. Me neither. Sometimes keeping the grid balanced is pure murder. Power grid is in the green. Power grid is in the green. Commander? Commander? Ой, господи, что у них за акцент интересный такой? Я все пытаюсь понять, никак не могу взять толк. Явно какой-то акцент. Это какой? Так, ну все. Геотек только остался. Что-то я прям пипец устал. Устал, как варан, который постримил полчаса. Ой, господи. Ну где он там? Опять сваривал. Shepard, thanks again for being there at the refugee memorial. I feel better. Everything's so much clearer now. Glad I could help. Sir Kesh certainly offered me a new experience. What do you mean? Normally I'm not one to fly co-pilot, but when an 800-pound Krogan requests to take control of your shuttle, you comply. Probably wise. Sir. Sir. Да ничего тут нового не появилось, что толку смотреть. Ну ладно, хорошо. Срань. Срань. Нет, смотрите, рыбка появилась. Возьмем. На 100 кредитов переплатим, господи, подумаешь. И кораблик, смотрите. Берем, берем. И пенициллин. Ну вот пенициллин я уже, ладно, куплю на цитадели. Здесь все тоже. Вот прицел можно, кстати, купить для штурмовочки, потому что, ну, он себя хорошо очень показал, этот прицельчик. Wonder what the hell Cerberus was up to on Sir Kesh. I hear we're headed to Tuchanka. Would love to see how things turn out. I'm just saying. Rex is a badass. I bet he's got some real interesting stories to tell. More than something else. His mouth moves faster than a frog on a hot rock in the middle of summer. Hey. Ну вот и все. Это было быстро. Знаете что, я, наверное, возьму этот прицел для штурмовки. Так, где он был-то?
Где ты был-то, блин? Вот он. 400 кредитов, ладно, не помру. Кстати, после следующей миссии уже, скорее всего, можно будет взять наконец-то этот. Так, а где мои новые рыбки? А, вон они плавают, вижу, полосатые. Можно будет взять уже, наверное, вдову. Так, ну что там осталось? Раз, два корабля, да? Для полной коллекции. Ну, хорошо, хорошо. Ну, собственно, все. Собственно, все. Ну что же, неплохо, неплохо, неплохо. Так, ну-ка чекнуть ради интереса. Появились новые системы? Вообще должны быть. Ну да, по-любому появились. Кроганская ДМЗ же сейчас открылась. Да, вот раз. Конская голова, бассейн анус. Ну это завтра уже. Завтра. Кроганская ДМЗ. Ну и ладно. Так, что тут такое появилось? N7 нападение Цербера. Цербер захватил старую военную базу на Тучанке. Высадитесь там и сорвите планы Цербера, каковы бы они ни были. На Тучанке, на Тучанке. Что-то я такую карту плохо на самом деле припоминаю. Ну, вижу-то, конечно, вспомню. Ну ладно, это будет завтра. Ну, точнее, уже сегодня. А пока что все. Хватит упороться. Так, стримчанский продолжу сегодня где-то, ну, в 7-8 вечера по Москве. Ну, как получится, вот. Ой, как народу-то мало осталось. 260. Ну, тяжеловато Mass Effect смотреть, я согласен. Ну, ничего страшного, ладно. Ах. Если повезет, то до конца недели пройду. Хотя, наверное, вряд ли. До конца недели вряд ли. Где-нибудь, наверное, в середине следующей только закончу. Да. Ну ладно, спасибо, что смотрели, друзья мои. Увидимся с вами вечером. Всем хорошего дня, или там спокойно поспать. Кто так же, как я, сейчас пойдет спать. Всего хорошего, не хворайте. И увидимся с вами совсем скоро. Всем пока.